Una vez que cruces esta puerta, no habrá vuelta atrás. Bai Xiaoxin se detuvo de repente y se volvió para morderse el labio. No hables así. Podemos comer en cualquier momento, pero esto es una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, a la tenue luz de las velas, no vio la decepción en mis ojos. Al ver que no respondía, Bai Xiaoxin apretó los dientes, se calzó los zapatos y salió. Una vez sentada en el coche, llamó inmediatamente a Hierduan, ahora mismo voy. ¿Cómo están tus heridas? Hermana Ruyan, ¿vas a venir ahora? La voz de Hierduan se elevó, su emoción era palpable. Estoy en casa, no te vayas a ningún sitio. Sin decir nada más, Bai Xiaoxin condujo directamente hasta allí. Conocía la dirección, ya que le había ayudado a encontrar su actual vivienda. En menos de media hora, llegó a su destino. Al llegar a la puerta de Hierduan, Bai Xiaoxin se percató de que estaba completamente a oscuras y frunció el ceño. Llamó a la puerta, «Erdogan, ¿estás en casa?» La voz de Hierduan respondió inmediatamente desde dentro, «Hermana Ruyan, un momento, voy a abrir la puerta ahora mismo». Al oír su voz, Bai Xiaoxin se sintió tranquila. Unos instantes después, la puerta se abrió. Bai Xiaoxin entró y preguntó, «¿Por qué no has encendido las luces? ¿Cómo están tus heridas? ¿Quieres que llame a una ambulancia?» En ese momento, con un fuerte clic, la habitación se inundó de luz. Al instante, estalló un coro de voces, «Feliz cumpleaños, director Liu». Pétalos y serpentinas flotaban en el aire. Bai Xiaoxin se quedó paralizada al ver a la multitud que tenía delante. ¿Qué diablos es esto? Hierduan empujó un carrito con una tarta hacia ella, sin mostrar ningún signo de herida. Su mirada era profundamente afectuosa mientras miraba a Bai Xiaoxin, «Hermana Ruyan, feliz 28 grados cumpleaños». Todos sonrieron a Bai Xiaoxin. Una vez que comprendió la situación, su expresión se volvió fría. ¿Qué tontería es esta? Es completamente tedioso. Dicho esto, se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, Hierduan la agarró frenéticamente del brazo. «Hermana Ruyan, ¿puedes quedarte un poco más? Mi madre también está aquí, la he traído especialmente del hospital para celebrarlo contigo». Bai Xiaoxin se giró y vio a una mujer en silla de ruedas. Su expresión se suavizó ligeramente. «Tía, estás muy bien en el hospital. ¿No ha sido muy complicado traerla aquí?» Aunque dijo esto, al final se quedó. Después de que mi esposa se marchara, me senté en la mesa del comedor aturdido durante lo que me pareció una eternidad. Luego cogí el cuchillo y el tenedor y comencé a devorar mi filete a grandes bocados. A mitad de camino, mis emociones se rompieron de repente. Tiré todo lo que había sobre la mesa al suelo y rugí, con los ojos enrojecidos por la furia. En ese momento, mi angustia alcanzó su punto álgido. Si no la hubiera amado tan profundamente, ¿cómo podría haber caído tan bajo? La botella de vino se rompió en el suelo y el líquido carmesí se derramó por todas partes. Tras un momento de estupor, me agaché para empezar a limpiar el desastre. Los fragmentos de cristal eran afilados como cuchillas y me cortaban fácilmente los dedos, pero apenas me di cuenta. El ligero escozor en los dedos palidecía en comparación con la agonía de mi corazón. Después de un intervalo indeterminado, la luz se encendió de repente. Liu Rusue, que acunaba a Heu Yeye, jadeó instintivamente. ¿Qué demonios ha pasado aquí? El suelo era un caos, con comida y bebida esparcidas por todas partes. Allí estaba yo, sentado, fumando, con líquido carmesí goteando constantemente de mi dedo. Encarnaba la definición misma de un hombre en su momento más bajo. Liu Rusue frunció el ceño, colocó a Heu Yeye, que dormía, en el sofá y se acercó a mí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Ruyan? De repente, sus pupilas se contrajeron. ¿Estás herido? Al principio había pensado que el líquido de mi mano era vino tinto, pero al mirarlo más de cerca, se dio cuenta de que era sangre de un corte. Bajé lentamente la cabeza para echarle un vistazo y luego negué con la cabeza. No es nada. Una mirada compleja pasó por los ojos de Liu Rusue. Ya había adivinado la situación, probablemente su despistada hermana menor había abandonado a su marido para buscar de nuevo a su hermano de la infancia. Con ese pensamiento, suspiró suavemente. El suelo está sucio. No te sientes ahí. Levántate. Déjame curarte la herida. Negué lentamente con la cabeza, dando una calada a mi cigarrillo. Deja de fumar. Liu Rusue me arrebató el cigarrillo a medio fumar de la mano, lo tiró al suelo y lo apagó con el pie. Luego se acercó, me agarró y me levantó con cierto esfuerzo, murmurando mientras lo hacía, que te daban de comer cuando eras pequeña. No parece que tenga mucha carne, ¿por qué pesa tanto? En realidad, soy bastante alto y tenemos un gimnasio en casa, así que hago ejercicio siempre que tengo tiempo libre. Aunque no parece muy musculoso, bajo la ropa se esconden unos pectorales y unos abdominales bien definidos que le ha costado mucho conseguir. Sacudiéndome el aturdimiento, dije, hermana Rusue, me las arreglaré solo. Aunque me sentía deprimido, no me atreví a dejar que Liu Rusue me ayudara a levantarme. Empujándome del suelo, caminé hasta el sofá y contemplé la tranquila figura de mi hija dormida, con los ojos nublados por una compleja mezcla de emociones. Siéntate un momento, dijo Liu Rusue antes de ir a buscar el botiquín de primeros auxilios y llenar hasta la mitad una palangana con agua caliente de la cocina. Procedió a vendarme la herida, comentando con naturalidad, mi hermana, bueno, siempre ha sido bastante testaruda. No sabe cuándo debe contenerse. No te lo tomes a pecho a veces. Un pensamiento quedó sin expresar. Heu Jinsen, puede que adores a Ruyan, pero la vida no se reduce solo al amor. La verdad más simple es esta, si careces de medios, no juegues a juegos de alto nivel. Liu Rusue conocía a la perfección el aspecto y la figura de Bai Xiaoxin. Los pretendientes que la cortejaban eran tan abundantes como los peces en el río, entre ellos muchos herederos ricos de segunda generación y miembros de la élite social.
¿Y Heu Jinsen? No tenía ningún pedigrí que destacar. Se rumoreaba que su único pariente en el campo era un abuelo con un ojo ciego. Estaba prácticamente sin un centavo, poco diferente de un huérfano. Liu Rusue nunca había tenido muchas esperanzas en el matrimonio de su hermana desde el principio. Que hubiera durado 7 años le había sorprendido. Sin embargo, por el bien de Heu Yeyue, Liu Rusue no deseaba ver discordia entre su hermana y su cuñado. Me quedé en silencio un momento antes de que mi voz saliera ronca, hermana Rusue. Mientras observaba a Liu Rusue vendar cuidadosamente mi herida, podía sentir el calor que irradiaban sus palmas. Por alguna razón, una punzada de tristeza se apoderó de mí y se me llenaron los ojos de lágrimas. Por supuesto, no se trataba de ningún sentimiento romántico. Siempre había sabido que Liu Rusue no me tenía en gran estima. Me ayudaba a vendar la herida solo por el bien de Heu Yeye. Después de asegurar el vendaje, Liu Rusue dijo, deja de hacer tonterías. Habla con Ruyan sobre lo que sea que tenga que ver con tu hermanastro. La verdad es que sé un poco sobre ello. No tienes por qué atormentarte tanto. Hazlo por Yeye, ¿de acuerdo? ¿Cómo no iba a entender lo que quería decir? Me estaba diciendo que hiciera la vista gorda, que me conformara. Pero yo no podía conformarme. Un matrimonio sin amor no merecía la pena. Una mirada decidida brilló en mis ojos mientras respondía con calma, hermana Rusue, no volveré a hablar con ella. ¿Qué quieres decir? Liu Rusue pareció sorprendida y abrió mucho los ojos. ¿Quieres divorciarte de Ruyan? ¿Y qué pasará con Yeye? Yo me ocuparé de Yeye. Una sombra de ira cruzó el rostro de Liu Rusue. ¿Qué derecho tienes tú a ocuparte de ella? No es por burlarme, pero ¿podrías reunir siquiera 1000 yuanes? Me sonrojé avergonzado. Encontraré trabajo, dije entre dientes. Liu Rusue se burló, evaluándome. Tienes 30 años. Intenta buscar trabajo. ¿Quién te contrataría? Tus únicas opciones son trabajar en una fábrica atornillando tornillos o, bueno, dedicarte a actividades menos respetables. Apreté los labios. Conociendo el carácter franco de Liu Rusue, no me ofendí. En cambio, levanté la cabeza y la miré con seriedad. Aunque tenga que trabajar hasta la extenuación, no dejaré que Yeye pase la más mínima dificultad. Al ver la determinación en mis ojos, Liu Rusue vaciló. Tras un momento de silencio, su tono se suavizó. No creo que debiera haber llegado a esto. Debe haber algún malentendido. Si lo hablas con ella, las cosas podrían volver a ser como antes. Se acabó, la interrumpí con voz baja y resuelta. Ella y yo no podemos volver atrás. No voy a mentir, en el momento en que Bai Xiaoxin cruzó esa puerta, ya era demasiado tarde. Liu Rusue nunca me había visto tan firme. Una vaga aprensión se apoderó de ella, tal vez su hermana había cometido un grave error esa noche. Miró su reloj y se dio cuenta de que ya era medianoche. Se levantó y dijo con frialdad, ya que lo pones así, no me entrometeré en tus asuntos. Pero hay una cosa que no toleraré, que hagas infeliz a Yeye o, peor aún, que la utilices como moneda de cambio. Al ver que sus esfuerzos eran inútiles, Liu Rusue abandonó cualquier intento de persuasión. Miró a Heu Yeye, que dormía profundamente, y pensó para sí misma que, pasara lo que pasara, con su tía cerca, sin duda estaría bien cuidada. Luego salió. En cuanto abrió la puerta, se encontró con Bai Xiaoxin, que había regresado apresuradamente. Hermana, has vuelto. ¿Dónde está Jinsen? Liu Rusue le dirigió una mirada fría. Dentro. Dicho esto, salió directamente. Bai Xiaoxin se fijó en la expresión de su hermana y sintió una repentina punzada de inquietud. Al ver el desorden en el suelo, exclamó, ¿qué ha pasado? Yo la ignoré y me senté junto a mi hija con la mirada tranquila, perdida en mis pensamientos. Esto hizo que el corazón de Bai Xiaoxin se acelerara un poco, aunque no creía que lo que había pasado esa noche fuera particularmente escandaloso. Se cambió los zapatos y se acercó, haciendo un puchero, ya he vuelto, así que no te enfades. En el pasado, cada vez que actuaba así, yo la cogía en brazos y le susurraba palabras de cariño. Esta vez, sin embargo, la ignoré por completo, sin siquiera mirarla. Bai Xiaoxin hizo un puchero, a punto de hablar, cuando se fijó en el vendaje de mi dedo. Exclamó, cariño, estás herido. Al extender la mano para examinar la herida, le aparté la mano con una expresión impasible. No me toques. El golpe fue tan fuerte que le dejó una marca roja en la mano. Ella gritó de dolor, cariño, eso duele. Zhao Qingfeng solo la dirigio una mirada fugaz, sin la tenura que solia haber en sus ojos. Frío. Distant. Esa mirada provocó un escalofrío inexplicable en el corazón de Bai Xiaoxing. A decir verdad, es arrepincho de haber salido de la casa de Zhang Zixuan en cuanto puso un pie fuera. Si hubiera sabido que las cosas acabarían así, nunca habría ido. Una vez que se aseguró de que Zixuan estaba bien, debería haber regresado inmediatamente. Pero como la madre de Zhang Zixuan era una anciana, no podía negarse dar la razón, así que se quedó unas horas. En ese momento, era natural que su marido estuviera enfadado. Pero la ira era algo que se podía calmar. Con ese pensamiento, Bai Xiaoxing ignoró el dolor en su mano y abrazó a Zhao Qingfeng, susurrando suavemente, cariño, no te enfades, esta noche me he equivocado. Te pido perdón. Ahora que me has pegado, estamos en paz, ¿vel? ¿En paz? Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Zhao Qingfeng. Cogió a Zhao Yeyue en brazos y la llevó a su habitación. Solo después de cerrar la puerta dijo con tono seco, divorcimonos.
Al arresto, by shouting abrio los ojos con incredulidad. ¿Quieres divorciarte de mi otra vez? Chasquido. Jiao Qingfeng incendio un cigarrillo y dijo con calma, todas las propiedades de la casa son tuyas. No me llevará nada. Pero me quedaré aquí unos días. En cuanto encuentre un lugar, me mudaré inmediatamente. Ye, vendrá conmigo. ¿De qué estás hablando? La voz de Bai Xiaoxing temblaba. Sus ojos se enrojecían mientras gritaba, marido, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cómo puedes divorciarte de mí? No estar de acuerdo. Jiao Qingfeng le lanzó una mirada fría. No importa. Si te niegas, solicitar el divorcio. Al ver la determinación en los ojos de su marido, Bai Xiaoxing entró en pánico. Las lágrimas brotaron instantáneamente mientras protestaba, nuestra relación no se ha roto. No te he sido infiel. Aunque me demands, el tribunal no concederá el divorcio. ¿No me has sido infiel? Jiao Qingfeng soltó una risa fría, con tono pragmático. Entonces digamos que yo te he sido infiel. No importa quién tenga la culpa. Solo quiero el divorcio. Al fin y al cabo, él lo perdería todo. Su objetivo era el divorcio, los medios para conseguirlo lo importaban poco. En ese instante, surgió una nueva cualidad en Jiao Qingfeng, una determinación despiadada para alcanzar su objetivo por cualquier medio necesario. Bai Xiaoxing se sintió como si le hubiera quedado un rayo. El marido que tenía delante lo resultaba completamente desconocido. Sus labios temblaban mientras extendía la mano para agarrar del brazo y esbozaba una sonrisa forzada. Carino, no bromes así. ¿Cómo podrías tener una aventura? No hablemos precipitadamente. ¿Puedo explicar lo que ha pasado esta noche? ¿Crees que estoy bromando? El tono de Jiao Qingfeng era gélido. Miró hacia la habitación de su hija y añadió, baja la voz. Si molestas a ye, no te lo perdonar. Bai Xiaoxing apretó los labios y tiró de Jiao Qingfeng hacia el balcón. Esta noche, lo único que temía era que Zi Xian pudiera salir herida. No había absolutamente nada más en mi mente, Carino. Tienes que creerme. No hagamos una montaña de un grano de arena por este asunto sin importancia, ¿de acuerdo? Jiao Qingfeng levantó la cabeza y contempló la luz de la luna con voz tranquila, no hay necesidad de más explicaciones. Ya lo he dicho antes. Una vez que salgamos por esa puerta, no habrá vuelta atrás. Dicho esto, entró en el estudio donde estaba la impresora. Bai Xiaoxing observó impotent como redactaba un acuerdo de divorcio, con un nudo de emociones en el pecho. Jiao Qingfeng firmó el documento y se lo entregó. Firmólo. No lo firmaré. Una olida de furia se apoderó de Bai Xiaoxing. Rompió el acuerdo en pedazos y, apretando los dientes, espido, ¿tienes que ser tan mezquino? Por un asunto tan insignificant, insistes en insistir y armar un escándalo. ¿Has pensado en ye? Si nos divorciamos, ¿qué será de ella? Jiao Qingfeng no esperaba que Bai Xiaoxing lo acusara de ser mezquino. Este cambio de acusaciones lo hizo rir amargamente. Sin más preámbulos, imprimió otra copia y se la entregó. Si realmente te importara ye, no habrías hecho esas cosas repugnantes. Basta de charla. Firmólo. Sin dudarlo, Bai Xiaoxing lo rompió en pedazos de nuevo, furiosa. Jiao Qingfeng, has ido demasiado lejos. ¿Qué cosas repugnantes he hecho? Explique claramente. No importa el pasado, tú mismo lo has oído esta noche. Zi Xian dijo que estaba herido. ¿Qué ese sup one que debía hacer? No puedes esperar que me cuide de brazos cruzados, ¿verdad? ¿Y por eso estás celoso y quieres el divorcio? ¿No tienes compasión? Tú eres el que está equivocado. Tú, tienes que pedirme perdón. Bai Xiaoxing miró fijamente a Jiao Qingfeng, con los ojos muy abiertos y sin pestañear. Ding dong. En ese momento, recibió un mensaje en su teléfono. Sin pensarlo dos veces, Bai Xiaoxing lo sacó y lo desbloqueó. Jiao Qingfeng lo vio y sus pupilas se contrajeron al instante. La imagen mostraba a Bai Xiaoxing con una leve sonrisa, levando un garro de cumpleaños, frente a una tarta adornada con velas. Un grupo de personas la rodeaba, con Zhang Zixuan de pie a su lado, mirándola con afecto. Hermana Xiaoxing. Creo que esta foto es preciosa. ¿Puedo usarla como fondo de pantalla de mi teléfono? Una fotografía, un mensaje. Hizo que Bai Xiaoxing palideciera. La sonrisa de Jiao Qingfeng era totalmente despectiva. Sus heridas deben de ser realmente graves. Los labios de Bai Xiaoxing temblaban mientras decía, con el rostro ceniciento, déjame explicarte, no sabía. Deje de tonterías. Jiao Qingfeng la interrumpió con dureza, con una mirada llena de disgusto.
¿A estas alturas sigues llegando a ser la amante devota? Si has encontrado un nuevo amor, te dejaré marchar. Pero si intentas quedar contigo, tu codicia no es más que una ilusión a mis ojos. El rostro de Bai Xiaoxing se sonrojó por el pánico. Guardó el teléfono y extendió la mano para agarrarla de él. Marido. Alejate de mí lo más posible. Sin dudarlo un instante, Zhao Qingfeng apartó su mano de un manotazo. Capítulo 14, Hermano de Dios, hermana, ¿quieres ser mi novia? Sin mirar por segunda vez a Bai Xiaoxing, que se quedó paralizada en el sitio, Zhao Qingfeng cerró la puerta de un portazo detrás de él. Bai Xiaoxing salió de su aturdimiento y salió corriendo, con la voz temblorosa. Marido. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. Sin mirar atrás, Zhao Qingfeng se dirigió directamente al vestíbulo del ascensor. El corazón de Bai Xiaoxing dio un vuelco. Quería ir tras él, pero su hija seguía durmiendo en el dormitorio y no se atrevía a moverse. Se quedó en la puerta durante un buen rato antes de morderse el labio y dejarse caer, completamente angustiada, en el sofá. Su mirada se posó en el desorden que cubría el suelo del comedor y se quedó mirando fijamente durante un largo rato. ¿Por qué estaba pasando esto? Hoy era mi cumpleaños y acabábamos de hacer las paces. Las lágrimas brotaron de los grandes ojos de Bai Xiaoxing. El recuerdo de la decidida retirada de su marido lo atravesó el corazón. Solo estaba preocupada por Zixuan. No había hecho nada malo. ¿Por qué no podías entenderme? Bai Xiaoxing no podía comprenderlo. El marido que siempre había sido tan amable parecía hoy una persona diferente, con los ojos feraces y llenos de malicia. Después de un largo rato, esbozó una sonrisa amarga y murmuró para sí misma, he vuelto a estropearlo todo. Sin embargo, en sus ojos había una obstinada determinación. Marido, pase lo que pase, no me divorciaré de ti. De repente, sonó el teléfono. Bai Xiaoxing pensó que podría ser Zhao Qingfeng y cogió el teléfono con una pizca de esperanza. Pero cuando vio que el contacto era el hermano Zixuan, la decepción nubló sus ojos. Segundos las lágrimas para recomponerse, respondió, hola, Zixuan. Hermana Xiaoxing, te envié un mensaje antes, ¿por qué no respondiste? Estaba preocupado por ti. ¿Estás bien en casa ahora? La voz de Zhang Zixuan transmitía una preocupación palpable. Esto reconfortó el corazón de Bai Xiaoxing, enherido por la discusión con su marido. Ella respondió suavemente, Zixuan, gracias. Ya estoy en casa, no te preocupes. Bien. Exhaló Zhang Zixuan con alivio. Hermana Xiaoxing, ¿has visto la foto que te envié antes? He tardado mucho en elegirla porque me parecía muy bonita. Me gustaría usarla como fondo de pantalla de mi teléfono. ¿Te parece bien? No hace falta que menciones esas tonterías. Si quieres usarla como fondo de pantalla. Bai Xiaoxing comenzó a decir con naturalidad, pero se detuvo de repente. El recuerdo de la mirada gelada y el tono despectivo de su marido le vino a la mente, lo que la hizo dudar antes de responder, quizás mejor no como fondo de pantalla. Zhang Zixuan parecía decepcionado. Hermana Xiaoxing, ¿llegas tarde a casa? ¿Tu marido es enfado? Bai Xiaoxing suspiró suavemente y esbozó una sonrisa amarga. Tiene algunos malentendidos sobre mí. Se lo pasará en un par de días. Hermana Xiaoxing, ¿está realmente enfadado? La voz de Zhang Zixuan rebasaba de autorreproche. Todo es culpa mía. Si hubieras sabido que tu marido estaba celebrando tu cumpleaños contigo, nunca te habría invitado a salir. Hermana, si estás enfadada, solo tienes que decírmelo. No hace falta. Murmuró Bai Xiaoxing en voz baja. Zixuan, no es culpa tuya. Solo intentabas ayudarme a celebrarlo. Por cierto, ¿cómo está la tía? Zhang Zixuan respondió, mi madre. No importa, no es nada. Al verlo dudar, Bai Xiaoxing frunció el seno. Si hay algo, solo dilo. Soy tu hermana, ¿qué podrías ocultarme? El médico dijo que mi madre puede que no pase de este año. Zhang Zixuan se atragantó con sus palabras, y sus celosos lo partieron el corazón. Bai Xiaoxing se mordió el labio y le consoló, Zixuan, no te preocupes. Las personas buenas son bendecidas por el cielo. Estoy segura de que la tía lo superará. Había visitado a la madre de Zhang Zixuan en el hospital y se había enterado de que estaba recibiendo quimioterapia para el cáncer. Después de solozar un rato, Zhang Zixuan dijo vacilante, hermana, ¿podrías ayudarme a cumplir el deseo de mamá? ¿Qué deseo? Cuéntame. Zhang Zixuan titubeó, y las palabras les salieron entrecortadas. Bai Xiaoxing respondió, Zixuan, soy tu hermana. ¿Qué hay que no puedas contarme?
Zhang Zixuan respiro hondo y daijo, el mayor deseo de mi madre era verme encontrar novia. Hermana, ¿quieres ser mi novia? Al resto, by Xiaoxing exclamó instintivamente, Zixuan, debes estar bromando. Zhang Zixuan se apresuró a explicar, hermana, no es lo que piensas. ¿Cómo podría hacer algo que traicionara a mi cuñado? Es solo que mama te adora tanto que quiere que seas mi novia. Yo, esperaba que la hermana Xiaoxing pudiera fingir ser mi novia delante de ella. Si eso la anima, quizás su estado mayor. ¿Es eso cierto? By Xiaoxing dudó, incapaz de aceptar inmediatamente. Hablaremos de este asunto más tarde. Bueno, está bien, entonces. Suspiró Zhang Zixuan en voz baja. Por cierto, hermana Xiaoxing. Lo que pasó esta noche fue culpa mía. Como mañana es fin de semana, ¿debo ir a explicar las cosas a tu marido? Eran nuestros compañeros de trabajo celebrando juntos tu cumpleaños, él debería entenderlo. By Xiaoxing lo miró sorprendida. ¿Se lo vas a explicar? Sí, declaró Zhang Zixuan con sinceridad. Yo también soy hombre, entiendo el punto de vista de tu marido. Seguro que lo ha malinterpretado. Se lo aclararé. Si realmente quiere, lo entenderá. Xiaoxing se sentía completamente desconcertada, pero la actitud de su marido ese día lo había partido el corazón. Al resto, no sabía qué hacer, así que se limitó a decir, bueno, está bien. Pero no te pelees con él. Últimamente está bastante irritable. No te preocupes, digámoslo a mí. Declaró Zhang Zixuan. Ir a ver la primera hora de mañana. By Xiaoxing asintió. Después de colgar, seguía profundamente preocupada, sin saber si enviar a Zixuan a explicar la situación era la decisión correcta. Pero, de nuevo, ¿por qué su marido no podía lavarse bien con el hermano Zixuan? Suspiró, todo era tan frustrante. Mientras tanto, Zhao Qingfeng deambulaba sin rumbo por la calle. Encendió un cigarrillo y reflexionó sobre los acontecimientos recientes, con una leve sonrisa burlona en los labios. En solo unos pocos días, dos cumpleaños consecutivos. En ambas ocasiones, ella había abandonado a esta familia por su hermano de la infancia. By Xiaoxing, ¿nunca has pensado en lo mucho que me duele esto? Quizás sí lo había pensado, pero simplemente no lo importaba. En el corazón de su esposa, la balanza se había inclinado gradualmente hacia ese hermano adoptivo. Dicen que la crisis de los 7 años. Parece que no sobreviviremos a esta. Viejo amigo. Qué elegante estás. De repente, el rugido de unos motores resonó delante de él, seguido de 3 llamativas motocicletas que se detuvieron ante Zhao Qingfeng. La chica que había delante se quitó el casco y le silbó a Zhao Qingfeng. Perdit. Zhao Qingfeng la miró y le dijo con voz ronca. La expresión de la chica cambió al instante. Se bajó de la moto, seguida por el hombre y la mujer de las dos motos que iban detrás de ella. 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, bloquearon el paso a Zhao Qingfeng. El líder se burló con frialdad, tío, ¿qué acabas de decir? ¿Te importaría repetirlo? Zhao Qingfeng se detuvo, con los ojos brillando con ferocidad y crueldad. Habló, pronunciando cada sílaba deliberadamente. He dijo que os larguéis. Largueos. Capítulo 15, si se le diera otra oportunidad, sería demasiado barato. La noche era profunda y tranquila. Las calles estaban casi desiertas mientras los jóvenes rodeaban a Zhao Qingfeng, con sonrisas burlonas en los labios. La chica al mando no esperaba que Zhao Qingfeng fuera tan desafiante, y no había visto ningún temor en sus ojos. Levantó una ceja. Tío, tienes mucho espíritu. Parecía joven, de figura menuda, con una cintura esbelta y piernas largas y rectas. Como una pequeña gata salvaje y sensual, irradiaba un aura ardiente y sensual. Sin embargo, esta belleza quedaba completamente arruinada por el maquillaje pesado que cubría su rostro. A pesar de su juventud, sus delicados rasgos quedaban ocultos bajo capas de cosméticos gruesos y llamativos. Zhao Qingfeng extendió un dedo, con tono seco. Te lo diré una vez, aparte. Lejos de cedar, la chica asirio. ¿Te apetece correr? Muy bien. Piden perdón y luego ladra como un perro, y te dejaré marchar. ¿Qué te parece? Los demás estallaron en carcajadas. La mirada de Zhao Qingfeng permaneció impasible. Tras unos segundos de silencio, se dio la vuelta y se dispuso a marcharse. La chica había salido en busca de diversión y, naturalmente, no había a dejarlo escapar. Simplemente le dio la barbilla y los dos jóvenes que estaban a su lado entraron en acción. ¿Ha dicho la hermana si que puedes marcharte?
Uno de ellos extendió la mano y la colocó con firmeza sobre el hombro de Zhao Qingfeng, con voz lina de fría burla. Sin embargo, no se dio cuenta de que el fuego ya ardía dentro de Zhao Qingfeng, cuyo temperamento estaba a punto de estallar. Esta acción solo sirvió para encenderlo por completo. Al instante siguiente, la mano que tenía sobre su hombro fue agarrada. Zhao Qingfeng se giró, con los ojos llenos de intención salvaje. Snap! Ah! El joven se agarró el brazo roto, gritando de dolor. Pero Zhao Qingfeng no mostró piedad. Pateó con fuerza el joven hasta tirarlo al suelo, luego se abalanzó sobre él, lanzando una lluvia de puñetazos y patadas. ¿Qué estás haciendo? Díjalo ir. Los demás se quedaron paralizados por un momento, luego rugieron furiosos. Aparte de la chica al mando, el otro hombre y las dos mujeres comenzaron a tirar de Zhao Qingfeng y a acercarse a él. Pero Zhao Qingfeng no les prestó atención. Una vez que había puesto a sus ojos en esa persona, no se detuvo. Finalmente, estaban aterrorizados. El hombre en el suelo se acercó, gimiendo, para. Por favor, para, hermano Mayer. Solo entonces Zhao Qingfeng se detuvo. Recorrió con la mirada al grupo y la fijó en la chica que estaba al mando. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. ¿Todavía te apetece jugar? Los demás se estremecieron ante su mirada. Chen Lexi se quedó mirando fijamente durante un momento antes de lamerse los labios y esbozar una leve sonrisa. Tío, eres bastante atrevido. ¿No temes que llame a la policía? Zhao Qingfeng se agachó en silencio, sacó una daga del cuerpo del joven que yacía en el suelo, se la lanzó a Chen Lexi y dijo con indiferencia, adelante. Los ojos de Chen Lexi brillaron con sorpresa antes de dar una palmada y reírse, via the viejo amigo. Eres bastante impresionante, hábil y inteligente. ¿Te gustaría unirte a mi equipo? El joven tendido en el suelo temblaba de rabia ante sus palabras, con el corazón helado. Maldita sea, acabas de darme una paliza, me has roto el brazo. Y ahora te das la vuelta y empiezas a coquetear con otra persona. ¿No te importan mis sentimientos? Tenía ganas de llorar por la injusticia, pero recordando el estatus de Chen Lexi, no se atrevió a expresar su ira. Zhao Qingfeng miró la moto de la chica y comentó con frialdad, ¿Unirme ti? ¿Para jugar a juegos infantiles? Chen Lexi se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Una Ducati V4. Vale más de medio millón. Zhao Qingfeng encendió un cigarrillo y habló con calma. Tu familia es rica, pero te sientes abandonada. Así que buscas emociones fuera, entregando a lo que crees que es emocionante, pero que en realidad es infantil. En ese momento, una cruel sonrisa se dibujó en sus labios. Así que, en mi opinión, no eres más que una malcriada, una inútil sin educación. Esperas que pase el reto contigo. ¿Acaso te lo mereces? Chen Lexi se quedó paralizada. Las mentiras no hieren la verdad corta como una cuchilla afilada. Su respiración se aceleró, sus ojos se enrojecen mientras señalaba a Zhao Qingfeng y gritaba, ¿qué has dicho? ¿Tienes el valor de repetirlo? Zhao Qingfeng le lanzó una mirada fría, tiró la colilla del cigarrillo y se dio la vuelta para marchar. Lo dire otra vez. Larget. Esta vez, nadie se atrevió a detenerlo. Chen Lexi observó su figura alejándose y tembló de rabia, apretando los dientes. Ya verás. No voy a dejarlo pasar. El incidente anterior no pasaba mucho en la mente de Zhao Qingfeng. En todo caso, había descargado gran parte de su frustración acumulada. Los antecedentes familiares de esta chica no eran cosa fácil, pero Zhao Qingfeng no sentía miedo. Simplemente era una persona orientada a la familia, no un cobarde sin carácter que aguantaba los abusos sin defenderse. ¿Miedo a las represalias? Su única preocupación era Zhao Yeyue. Pero, comparados con sus antecedentes, sus abuelos modernos eran la familia by de Tiandong, una dinastía multimillonaria. ¿Quién se atrevería a hacer el daño? Y en cuanto al propio Zhao Qingfeng. Ya. Tras el divorcio, se quedó solo. Descalzo y sin miedo, invitaba a cualquiera a probar suerte. Deambuló sin rumbo por las calles durante 2 horas. Cuando Zhao Qingfeng regresó, el reloj había pasado de las 2. Bai Xiaoxing estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos y hinchados, claramente había llorado. Zhao Qingfeng no la miró. Se dirigió al comedor y recogió la basura del suelo. Bai Xiaoxing se acercó, mordiéndose el labio. Marido, ¿podemos dejar de discutir? Why? ¿Qué te ha pasado? Nada. Si tienes algo que decir, dilo. Zhao Qingfeng se había peleado antes.
Sabía que estaba sucio y tenía un aspecto bastante desalinado, pero no lo apetecía dar explications. Hablo con calma. No quiero ofenderte, solo que no quiero seguir discutiendo contigo. Vivamos en paz. Si no, ya nos vi discutiendo, también se enfadara. By shouting dijo con sinceridad, entre marido y mujer, los rencores no deben durar más de un día. Sé que he hecho algunas cosas mal, pero mientras nos queramos, todo esto pasará. Querers. Zhao Qingfeng se sintió divertido y profundamente entristecido por dentro. Quizás alguna vez nos amamos, pero ahora tu corazón ha cambiado. Te preocupas más por tu hermano espiritual y esperas que yo lo aguante. Lo siento, mi niego. Zhao Qingfeng reprimió el dolor en su corazón y asintió. Está bien, no discutamos más. No solo no discutiríamos más, sino que tampoco nos comunicaríamos. Ya lo había dado una oportunidad. Dar el otro la haría parecer demasiado barata. ¿De verdad? By shouting no captó el significado subyacen y su rostro se iluminó de alegría mientras rodeaba con los brazos el brazo de Zhao Qingfeng. Marido. Sabía que eras el mejor. Prometo que nunca volveré a enfadarte. No hay nada entre Zishuan y yo. Por favor, no nos malinterpretes más, ¿de acuerdo? Zhao Qingfeng retiró suavemente el brazo de su abrazo. Todavía tengo cosas que hacer. Es tarde. Deberías irte a la cama. A continuación, solicitaría el divorcio. Durante este periodo, necesitaba encontrar un empleo y un lugar donde vivir. Está siendo tan frío. By shouting hizo un pruchero, claramente disgustada. Después de pensarlo un momento, añadió, marido, sé que sigues sin entenderlo. Zixin vendrá mañana a nuestra casa. Cuando te lo explique todo, me creerás. Al su tono sincero, Zhao Qingfeng se quedó sin palabras. By shouting, ¿cómo se puede ser tan tonto como para pensar en traerlo ante mí? Capítulo 16, le pidió a Zhao Qingfeng que preparara el desayuno para su hermanastro. Zhao Qingfeng se movía con una eficiencia entrenada. Barriendo, fregando, cualquier lugar que pareciera sucio y desordenado pronto brillaba como un espejo. By shouting observaba atenida, pero sentía un nudo en el pecho. Mi marido no está discutiendo conmigo, está hablando con normalidad, entonces, ¿por qué mi corazón se siente cada vez más inquieto? By shouting se sentía nervioso y ansiosa. Cuando Zhao Qingfeng finalmente terminó de ordenar, él se apresuró a acercarse y dijo, cariño, es tarde. Vamos a bañarnos y a acostarnos. Sus ojos mostraban un atisbo de afecto. En el pasado, eso habría significado que quería que se bañaran juntos, y Zhao Qingfeng nunca se había negado. Dicho esto, después de tantos años de matrimonio, su vida juntos siempre había sido armoniosa, y by shouting se sentía profundamente satisfecha. Sin embargo, ante la insinuación de su esposa, Zhao Qingfeng respondió con frialdad, es muy tarde. Dormir en la habitación de invitados. Mañana llegan invitados y no estaría bien dormir hasta tarde. By shouting soltó instintivamente, pero Zishuan no es un invitado. Las pupilas de Zhao Qingfeng se contrajeron. A pesar de haber tomado una decisión, escuchar esas palabras lo dolió. Aprieto los dientes y espero, está bien, es tu querido hermano, algo importante para ti. ¿Te parece bien? By shouting se dio cuenta de que había vuelto a hablar fuera de lugar, y una punzada de arrepentimiento lo atravesó el corazón. Rápidamente lo agarró del brazo y le suplicó, cariño, no es eso lo que quería decir. Da igual. Zhao Qingfeng suspiró suavemente, sin ganas de continuar con ese tira y afloja. Dejémoslo estar. Estoy realmente agotado. Necesito dormir. Dicho esto, se soltó de by shouting y se dirigió directamente al dormitorio de invitados. Entonces yo también dormir aquí. Mordiéndose el labio, by shouting lo siguió, pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se cerró de golpe. De pie en la puerta, by shouting se quedó paralizada durante unos segundos antes de apresurarse a buscar la llave. Sin embargo, Zhao Qingfeng se había lavado las llaves dentro antes de entrar en la habitación. Al no encontrar nada, by shouting solo pudo soltar un largo suspiro y entrar en el dormitorio principal, sintiéndose desolada. Cogió su teléfono, los mensajes de su marido seguían atascados antes del banquete de celebración. Tumbada en la cama, una pizca de resentimiento brilló en los ojos de by shouting. Marido, eres un hombre adulto, ¿por qué te has vuelto tan mezquino? No te he hecho nada malo, y sin embargo me tratas con tanta frialdad. Estás siendo completamente irracional. Al recordar la actitud de Zhao Qingfeng ese día, su ira se reavivó. Su estado de ánimo agitado solo se calmó ligeramente cuando sonó el teléfono.
Era su hermano pequeño, Zixuan. Exhalando suavemente, by Xiaoxing respondió, hola, Zixuan? ¿Kte tre por aquí tan tarde? Xiaoxing. La voz de Zhang Zixuan denotaba cierta preocupación, no puedo dormir. Sigo preocupado por ti. Mi demito que te pegue. Al escuchar su preocupación sincera, by Xiaoxing sintió una cálida olida en su corazón. Ella se rió suavemente, ¿por qué iba a pegarme? Deja de dar vueltas al asunto. Vi de dormir. Murmuró Zhang Zixuan en voz baja antes de añadir, levo pensando en ello desde hace mucho tiempo. Creo que lo de esta noche ha sido culpa mía. Si no te hubiera llamado, mi cuñado no se habría enfadado. Mañana a primera hora se lo explicar todo y le pedir perdón. No hace falta. Interrumpió by Xiaoxing frunciendo el seno. Zixuan, ya te lo dije, no es hecho nada malo, todo es fruto de su imaginación. Ven a cenar y explicarle todo como es debido. No hace falta que le pidas perdón. Al oír las palabras de by Xiaoxing, Zhang Zixuan sintió una olida de alegría, pero su voz se suavizó aún más mientras murmuraba, hermana Xiaoxing, eres muy amable conmigo. ¿No así pondrás celos a mi cuñado? By Xiaoxing esbozó una sonrisa irónica. ¿Quién sabe? Soy tu hermana, ¿no es natural que me preocupe por ti? No sé qué le pasa últimamente, poner celosa de su propio hermano. Zhang Zixuan suspiró. Ah, bueno, tu marido debe de querer muchísimo. Por eso es tan posesivo, como si no dejara que nadie más tocara su juguete favorito. ¿Es eso cierto? By Xiaoxing frunció el seno, con una expresión ligeramente disgustada. Pensándolo bien, su marido había estado bastante dominante últimamente, incluso exigiendo que rompiera lazos con Zhang Zixuan por asuntos menores. Darse cuenta de esto la dejó bastante inquieta. Zhang Zixuan dijo, es solo una suposición, hermana Xiaoxing. No te lo tomes demasiado a pecho. Tras un momento de silencio, by Xiaoxing respondió, lo entiendo. Tras colgar, los dos charlaron por WeChat hasta bien entrada la noche. Al día siguiente. Zhao Qingfeng se frotó los ojos hinchados mientras se levantaba de la cama. No había dormido bien. Cerrar los ojos le traía de vuelta todas las escenas de sus años con by Xiaoxing. Decker que no lo dolía seriamente. Pero ahora que las cosas habían llegado a este punto, el dolor no resolvería nada. Ya la había amado sin sentido una vez. Ahora era el momento de dejarla ir. Al abrir la puerta, vio que by Xiaoxing ya se había levantado. Tenía las ojeras muy marcadas, ella tampoco había dormido bien. Al ver salir a Zhao Qingfeng, su mirada tenía un toque de reproche. Zhao Qingfeng no le prestó atención y se dirigió directamente a la habitación de su hija. Ali encontró a Zhao Yeo escondida bajo las sábanas, jugando en secreto con su teléfono. Divertido, le preguntó, bueno, ¿cuánto tiempo llevas así? Pileta infragante, Zhao Yeo se mostró nervioso y tartamudeó, unos 20 minutos. Zhao Qingfeng frunció el seno. Dime la verdad. Una hora. Admitió Zhao Ye con humildad. Zhao Qingfeng lo arrebató el teléfono con exasperación. Zhao Ye, ¿cuántas veces te lo dije? No más de media hora al día. Hoy te has pasado de la raya. Olvidé de usar el teléfono este fin de semana. Al oír esto, Zhao Ye puso cara de tristeza. Hizo un puchero, con expresión de profundo descontento. Zhao Qingfeng no mostró indulgencia alguna, con el rostro severo. Levantate ahora mismo. Oh. Solo entonces Zhao Ye comenzó a vestirse regañadientes. Cuando padre y hija salieron, el timbre sonó con precisión. By Xiaoxing anunció apresuradamente, es Zixuan. Yo abrir. Dije esto, se acercó a abrir la puerta. Zhao Qingfeng permaneció impasible, aunque sintió un escalofrío. Solo hay que verla, que ansiosa. La puerta se abrió y reveló a un apuesto joven de pie fuera, nada menos que Zhang Zixuan. Buenos días, hermana Xiaoxing. Entró con una pequeña bolsa y sonrió a Ye. Tu debes de ser Ye. El tío te ha traído un regalo. A ver si te gusta. Zhao Ye dudó, aferrándose la pierna de Zhao Qingfeng. Su padre la había enseñado a no aceptar nunca regalos de extraños. By Xiaoxing frunció el seno. Ye, ¿a qué esperas? Dale las gracias al tío. Solo entonces Zhao Ye cogió la pequeña bolsa. Zhao Qingfeng le revolvió el pelo a su hija y lu dijo, vi el averut. Luego, con naturalidad, le quitó la bolsa a Ye y la dejó cerca. Zhang Zixuan parecía algo incómodo cuando se dirigió a Zhao Qingfeng, cuñado, solo es un peluche. No importa. Respondió Zhao Qingfeng con indiferencia. Si tienes algo que decir, dilo.
By Xiaoxing ese acerco con tono de disgusto. Carino, Zixuan ha venido a primera hora de la mañana. ¿Podría ser un poco más amable? Zixuan, scientate. CTE apetis algo, lu dirá mi marido que prepare el desayuno. Zhao Qingfeng casi se atraganta de rabia al oír sus palabras. En I hablar. ¿Quieres que le prepare el desayuno a ese maldito bastardo? ¿Has perdido la cabeza? Capítulo 17, ella dijo que Zhao Qingfeng no estaba cualificado. La expresión de Zhao Qingfeng es en sombricio de repente. Lanzó una mirada fría a su esposa y permaneció en silencio. By Xiaoxing ese estremeció bajo su mirada, pero insistió obstinadamente, Carino, Zixuan está aquí. ¿Cómo vas a preparar el desayuno? Solo tienes que añadir un par de palillos más. Zhao Qingfeng respondió con indiferencia, sí? Ya que tu querido hermano está de visita, ¿no deberías ser tú quien cocinara? Al oír esto, by Xiaoxing se sonrojó. Con voz tenida de ira, replicó, sabes perfectamente que no sé cocinar. Si no sabes, entonces calate. Zhao Qingfeng hizo un gesto con la mano para interrumpirla. La expresión de by Xiaoxing se ensombreció. Zhao Qingfeng, solo te he pedido que prepares el desayuno, y así es como me respondes. Estás siendo irreasonable. Se sentía profundamente agraviada. Normalmente, su marido preparaba el desayuno cuando se levantaba. Hoy solo había una persona más, ¿qué más daba? Zhang Zixuan observó a la pareja discutir y sintió una secreta emoción, aunque su expresión permaneció impasible. Después de pensarlo un momento, su rostro se nubló con culpa. Hermana Xiaoxing, cuñado, por favor, dejad de discutir. Quizás he venido en un momento inoportuno. ¿Vuelvo esta tarde? No te atrevas a ir. Espido by Xiaoxing instintivamente, mirando a Zhao Qingfeng con odio. Sospechabas de mi relación con Zixuan, ¿verdad? Ahora él está aquí para dar explicaciones. ¿Qué más puedes decir? Está claro que tú tienes la culpa. Me debes una disculpa. Zhang Zixuan asintió con seriedad. Cuñado, debes de habernos malinterpretado. Aunque la hermana Xiaoxing me trata con amabilidad, solo somos como hermanos. Por favor, deja de imaginar cosas. Lo de anoche fue culpa mía. Llamó la hermana Xiaoxing a propósito. Ella solo estaba preocupada por mí. Por favor, no la culpes por esto. Si estás enfadado, discutate conmigo. Al oír esto, Zhao Qingfeng se alegró de no haber comido nada la noche anterior. De lo contrario, probablemente habría vomitado la cena. Lo peor de todo era que ese maldito chico hablaba con un tono que resumaba fingida indignación, lo que provocaba náuseas a Zhao Qingfeng. Reprimió las náuseas y dijo, de acuerdo, lo entiendo. Ya has dicho lo que tenías que decir. Ahora puedes marcharte. ¿Qué quieres decir con eso? By Xiaoxing ese enfado inmediatamente. Zixuan ya ha explicado el incidente de ayer. ¿Qué más quieres? ¿No crees que tu actitud es un poco excesiva? Zhao Qingfeng apretó los dientes. By Xiaoxing, ¿no tienes corazón? Respondió fríamente, entonces, ¿qué actitud preferirías? By Xiaoxing ese quedó sin palabras ante la pregunta. Tras un largo momento, respondió, Zixuan es mi hermano. ¿No puedes tratarlo como tal? Además, es muy grosero que alguien venga a visitarte a tu casa, y ni siquiera prueba un bocado y luego le muestras la puerta. Zhang Zixuan esbozó una sonrisa amarga. Hermana Xiaoxing, parece que mi cuñado no me aprecia. No pasa nada, no discutas por mí. Me voy. Aunque hablo así, sus pies permanecieron clavados en el suelo. Al oír el dolor en su voz, by Xiaoxing espido sin pensarlo dos veces, Zixuan, ¿qué tonterías estás diciendo? Esta es mi casa. El no tiene derecho a decir que te vías. Las pupilas de Zhao Qingfeng se contrajeron. Sin más vacilaciones, esbozó una sonrisa burlona y dijo con frialdad, tu casa, claro. Si él no va, me iré yo. Dicho esto, Zhao Qingfeng se dio la vuelta, tomó la mano de Zhao Yue y se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta. Solo entonces by Xiaoxing se dio cuenta de que había hablado fuera de lugar. Rápidamente agarró el brazo de Zhao Qingfeng. Yo, no quería decir eso. Zhao Qingfeng quiso sacudírsela de encima, pero, con su hija presente, se abstuvo de ser demasiado duro. En su lugar, liberó su brazo con fuerza y salió de la casa, ignorando los gritos de by Xiaoxing. Al ver a su marido alejarse una vez más, by Xiaoxing sintió una punzada de arrepentimiento. Zhang Zixuan balbuceó, hermana Xiaoxing, lo siento. Parece que he vuelto a provocar una pelea. By Xiaoxing se detuvo un momento antes de suspirar. No pasa nada. No es culpa tuya.
Zhang Zixuan pregunto con insistencia, mi cunado siempre ha sido así? Siempre? La expresión de Bai Xiaoxing se volvió melancólica y no pudo evitar sonreír. Antes no era así. Nunca me dejaba enfadarme. 7 años de matrimonio, cada recuerdo impregnado de felicidad. Zhao Qingfeng la amaba desde lo más profundo de su ser, la mamaba con un cuidado meticuloso y apreciaba tanto a la madre como a la hija desde lo más profundo de su corazón. Entonces, ¿cómo así ha vuelto así? Zhang Zixuan insistió. Bai Xiaoxing frunció el seno. ¿Su marido había cambiado? Sí, parecía diferente. Ay. Una chispa de irritación cruzó los ojos de Bai Xiaoxing mientras decía, simplemente no entiendo qué está pensando ahora. ¿Por qué arruinar nuestra buena vida discutiendo conmigo? Sabía que el detonante de todo esto fue el brindis de la boda de esa noche. Pero no lo había explicado ya. Esa noche, todo el mundo nos animaba. Había bebido un poco y no le di mucha importancia. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo pasar? Y anoche solo fui porque Zixuan estaba herido. ¿No puedes intentar comprenderme? Ese pensamiento dejó a Bai Xiaoxing profundamente afligida. Voy a buscarlo. Mirando hacia abajo, Bai Xiaoxing no vio ni rastro de Zhao Qingfeng. Sabiendo exactamente dónde estaba, apretó los dientes y declaró. Con eso, se puso en marcha, decidida a encontrar a Zhao Qingfeng y aclarar las cosas. Zhang Zixuan la siguió. Bajaron directamente al piso de Bai Liu y, efectivamente, vieron a Zhao Qingfeng. Muy bien, ya se cuidará conmigo. Tú ocupé de tus asuntos. Bai Liu saludó con la mano desde el sofá. Zhao Qingfeng asintió con la cabeza, a punto de marchas, cuando vio que Bai Xiaoxing y Zhang Zixuan se acercaban. Esto lo enfureció, y fingió no darse cuenta. De tan ahí mismo. Tenemos que resolver esto hoy. Exigió Bai Xiaoxing. Zhao Qingfeng respondió con calma, y hidica todo lo que tenía que decir, ahora aparte. Bai Xiaoxing insistió, no te vas a ir. Zhao Qingfeng vio que Zhang Zixuan le bloqueaba el paso. Volviéndose hacia Bai Xiaoxing, comentó con frialdad, tu querido hermano me está obstaculizando. ¿Lo apetis una paliza? Bai Xiaoxing se quedó paralizada, con la ira reflejada en su rostro. ¿Lo pagarías a Zixuan? ¿Qué ha hecho mal? ¿Cuándo te has vuelto tan violento? Pensó para sí misma, mi marido realmente ha cambiado. Zhao Qingfeng bajo la mirada, con voz firme, no quiero que esto se ponga feo. Si hubiera levantado la vista, Bai Xiaoxing habría visto la angustia en sus ojos. Su esposa desde hacía 8 años, defendiendo abiertamente a otro hombre, eso le desgarraba el corazón y lo atormentaba más allá de lo que las palabras pueden expresar. Con eso, extendió la mano y empujó a Zhang Zixuan al suelo antes de alejarse. La fuerza de Zhao Qingfeng era considerable. Zhang Zixuan tropezó y se sentó, incapaz de mantenerse en pie. Sorprendida, Bai Xiaoxing no prestó atención a la partida de Zhao Qingfeng. Se apresuró a agacharse y preguntó, Zixuan, ¿estás bien? Zhang Zixuan respondió, estoy bien. En ese momento, Bai Liu salió de la casa. Observó a Zhang Zixuan y su expresión tranquila se tambaleó cuando se fijó en sus ojos. Entonces, una mirada de repentina comprensión se dibujó en su rostro. Ahora lo entendía. No era de extrañar que su hermana hubiera mostrado tanto favor hacia este hermanastro. Capítulo 18, El accidente de coche. La furia de Zhao Qingfeng. No te sientes en el suelo. Levantate. Bai Liu habló con tono tranquilo. Zhang Zixuan la miró fijamente, momentáneamente atenido. No esperaba encontrarse con otra belleza sin igual tan parecida a Bai Xiaoxing. Su elegante figura en forma de pera, su cintura estrecha y sus caderas redondeadas formaban una proporción casi perfecta. Por no hablar de sus cavas, aún más voluptuosas que las de Bai Xiaoxing, que tensaban la blusa carmesí. Esas cavas eran simplemente exquisitas, imposibles de ignorar. Bai Liu era perspicaz. Frunció el seno involuntariamente y sus ojos brillaron con disgusto. Sin embargo, Bai Xiaoxing no se percató de estas sutilezas. Frustrada más allá de lo imaginable, lo espito a Bai Liu, hermana, ¿qué le pasa a Zhao Qingfeng? Últimamente se ha vuelto muy irascible, incluso ha recurrido a la violencia. Al ver que Zhang Zixuan se ponía de pie, Bai Liu frunció los labios y comentó, yo diría que ha mostrado una moderación notable. Dica esto, se dio la vuelta y entró en la casa sin invita a Zhang Zixuan a pesar. Zhang Zixuan se apoyó en la pared para levantarse. Su mirada se posó en Zhao Qingfeng, que salía de la planta baja, y en destello de determinación cruzó a sus ojos. Luego sonrió a Bai Xiaoxing y dijo, hermana Xiaoxing, mis disculpas por molestar hoy. Me voy ya.
Deberías dejar de pelearte con tu cuñado. Los hombres, bueno, tienen su temperamento. A mí no me importa, pero espero que él no siga malinterpretando las cosas. By shouting asincio con la cabeza y suspiro, Zichuan, tu si que eres comprensivo. By liua, que acababa de entrar en la habitación, escucho esta conversación y sus mejillas se crisparon. Por dentro, maldillo en silencio. Que injusticia. Que lo serviran ante tan malo sin motivo alguno. Ludolia. Zhang Zichuan se despidió apresuradamente by shouting antes de entrar corriendo en el ascensor. By shouting suspiro, con una punzada de soledad en el corazón. Pensaba que hoy se aclararía el malentendido, pero en cambio habían terminado con una nota tan amarga. Al entrar en el piso de su hermana, vio a su hija viendo la televisión y suspiró a by liua, hermana, ¿cómo han legado las cosas a este punto? ¿Cómo han legado las cosas a este punto? ¿No lo sabes tú misma? By liua equado sin palabras y respondió con indiferencia, ¿qué ha pasado ahora? By shouting le canto como Zhang Zichuan la había llamado la noche anterior, reavivando la guerra fría matrimonial. Al resto, by liua exclamó incrédula, era tu cumpleaños y abandonaste Zhao Qingfeng para celebrarlo con tu hermano de la hermandad. Dijo que estaba herido, por eso fui. Replicó by shouting. Eso no viene al caso. By liua hizo un gesto con la mano para restar la importancia. La cuestión es que fuiste y estuviste celebrando durante horas. ¿No pensaste en Zhao Qingfeng, que estaba esperando solo en casa? By shouting ese sonrojo avergonzada. En ese momento no le di mucha importancia. La madre de Zichuan estaba allí, y es mayor, no podía negarme. Además, mi marido y yo nos vimos todos los días. Unas pocas horas de separación no deberían importar. By liua negó con la cabeza, impotent. Ni siquiera sé cómo responder. Sabes perfectamente lo sensible que es Zhao Qingfeng con este tema, y aún así lo hiciste. No me extraña que esté enfadado contigo. Como iba a saber que sería tan mezquino. Se quejó by shouting indignada. Además, hoy incluso lema Zichuan para explicárselo. Si sigue sin poder superarlo, ¿de quién es la culpa? By liua abrió los ojos con sorpresa mientras miraba a su hermana. ¿De verdad lo lavaste conocer a Zhao Qingfeng? ¿Qué hay de malo en eso? Maldita sea. By shouting, ¿estás loca? Eso no es explicar nada, es prácticamente una muestra de rebeldía. By liua no pudo evitar solta un taco. Su hermana realmente había sido mamada en exceso por Zhao Qingfeng. Suspiro, no era de extrañar que Zhao Qingfeng estuviera tan furioso. Parecía que el matrimonio entre su hermano y su cuñado se encaminaba hacia una grave crisis. By shouting tardó en darse cuenta. Después de reflexionar un momento, se dio una palmada en el muslo y murmuró con tristeza, ahora lo entiendo. He vuelto a estropearlo todo. By liua jadio sorprendida, furiosa, by shouting, que lo entiendes es asunto tuyo, pero ¿por qué demonios me has dado una palmada en el muslo? Hoy lavaba unos pantalones cortos vaqueros ajustados y la había cuidado una marca roja en el muslo blanco y regordit. By shouting la ignoró, sacó su teléfono y murmuró para sí misma, esto no puede ser. Tengo que explicárselo a mi marido. De verdad que no era mi intención. Justo cuando estaba a punto de marcar, la llamada llegó primero. Hermanito Zichuan. By shouting respondió con indiferencia, hola. Al otro lado se oyó la voz adorada y temblorosa de Zhang Zichuan, ahogada por las lágrimas, shouting. De prisa y salvame. Mi cuñado, me va a matar a golpes. Wah! La expresión de by shouting se ensombreció al instante. Se puso en pie de un salto y salió corriendo sin dudarlo. El tiempo se rebobinó 10 minutos atrás. Zhao Qingfeng tenía intención de conducir, pero al bajar se dio cuenta de que se había olvidado las llaves. Abandonó ese plan y se dirigió a la parada del autobús. Tenía dos entrevistas de trabajo programadas para ese día. Con el divorcio asacando, conseguir un empleo era ahora primordial. Apenas 2 minutos después de salir del edificio, oyó unos pasos jadeantes detrás de él, cuñado, esperum. Las pupilas de Zhao Qingfeng se contrajeron. Al volver, vio a Zhang Zichuan corriendo hacia él. Cuñado, ¿a dónde vas? Vamos juntos. Zhang Zichuan sonría, aparentando ser totalmente inofensivo. Zhao Qingfeng respondió con frialdad, no creo que nos conozcamos tan bien. La sonrisa de Zhang Zichuan se hizo más profunda. Cuñado. Aunque no somos íntimos, tú y yo somos igualmente cercanos a la hermana shouting. Ya. Hizo hincapié deliberadamente en la palabra igualmente. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Zhao Qingfeng.
¿Estás tratando de provocarme? La expresión de Zheng Zixuan cambió ligeramente. Zhao Qingfeng continuó, me provocas deliberadamente para que te ponga las manos encima. Luego puedes ir a lograrla by xiaoxing lo injusto que estado, haciendo que ella sienta la estima por ti. La sonrisa de Zheng Zixuan se congeló. No esperaba que su plan fuera descubierto tan fácilmente. YKSI has acertado. Tras una larga pausa, Zheng Zixuan soltó una risa ahogada. Te atreves a adivinar quién es más importante en el corazón de la hermana Xiaoxing, tú o yo? Zhao Qingfeng apretó los puños con fuerza. Zheng Zixuan se burló con frialdad, ya verás. Tarde o temprano te descartará. La hermana Xiaoxing es mía. Zhao Qingfeng lo miró con iray, tras un largo momento, respiró hondo y se dio la vuelta para marchas. Tras el divorcio, by Xiaoxing podría estar con quien quisiera. Parada de autobús. Había bastante gente esperando el autobús allí. Tengan cuidado al cruzar la calle, señores. Los semáforos no funcionan hoy debido a trabajos de mantenimiento en esta zona. Alguien gritó. Zhao Qingfeng levantó la vista brevemente antes de ignorarlo. Detrás de él, los ojos de Zheng Zixuan brillaron con malicia. Si los semáforos no funcionaban, tampoco lo harían las cámaras de vigilancia. Zhao Qingfeng esperó en silencio el autobús. De repente, una fuerza surgió de su cintura, impulsándolo hacia adelante sin control. En ese mismo instante, un sedán se precipitó hacia él. ¡Boom! Un estruendo atronador, acompañado del chirrido de los frenos y los gritos de los peatones, hizo que Zhao Qingfeng se tambaleara mientras el mundo daba vueltas. Salió disparado 4 o 5 metros. Después de un largo momento, bajo la mirada atonida de todos, se puso en pie con dificultad. Sacudiendo la cabeza, Zhao Qingfeng sintió que la sangre le subía a la cabeza. Sabía que eso no era buena señal. Una colisión tan violenta no podía haber pasado sin lesiones. Lo más probable, una hemorragia interna. Pero no podía aguantar. Había una cosa que tenía que hacer sin falta. La mirada de Zhao Qingfeng se fijó instantáneamente en Zheng Zixuan entre la multitud. Sus ojos se enrojecen mientras avanzaba paso a paso hacia él. Al llegar a su lado. ¿Qué estás haciendo? No te acerques más. La expresión de Zheng Zixuan era de pánico. Ya tenía el móvil en la mano, marcando el número de Xiaoxing. KTE Joden. Zhao Qingfeng rugió, lanzando un puñetazo con todas sus fuerzas. Capítulo 19, ella creía que Zhao Qingfeng era irremediable. Zheng Zixuan no esperaba que él contraatacara. El puñetazo lo desequilibró y lo hizo tambalear hacia atrás. Un dolor agudo lo atravesó la nariz, provocando un gemido ahogado. Sin embargo, este golpe no sirvió para apaciguar la ira de Zhao Qingfeng, sino que solo avivó aún más su furia. Ese bastardo claramente había intentado quitar la vida. Inmediatamente, Zhao Qingfeng derribó a Zheng Zixuan de una patada y se abalanzó sobre él, golpeándolo salvajemente. Zheng Zixuan no tuvo oportunidad de defenderse, y se acurrucó en posición fetal para proteger a sus partes fatales. Afortunadamente, su llamada a Bai Xiaoxing finalmente se conectó. Con voz temblorosa, suplicó, hermana Xiaoxing. De prisa y salvame. Mi cunado, me va a matar a golpes. Wah! Al ver esto, Zhao Qingfeng se enfureció aún más. Con los ojos inyectados en sangre, desató toda su fuerza, golpeando y pateando a Zheng Zixuan con una intención asesina que amenazaba con matarlo a golpes. La multitud se dispersó, atonida ante la escena. Nadie se atrevió a intervenir. Zhao Qingfeng no solo estaba frenético, sino que acababa de ser atropellado por un coche. Cualquiera que interviniera corría el riesgo de ser atropellado también. Más vale prevenir que curar. En cuestión de segundos, Zheng Zixuan estaba cubierto de sangre. Zhao Qingfeng no daba señales de detenerse, su furia era implacable. Si Zheng Zixuan había estado fingiendo antes, ahora estaba realmente aterrorizado. El dolor insoportable en todo su cuerpo lo obligaba a gritar de agonía. Por favor, perdóname. ¿Perdonarte? Los ojos de Zhao Qingfeng estaban inyectados en sangre. No tenía ninguna duda de que esa escoria lo había empujado antes. A eso se sumaba el odio por haber robado a su esposa, y Zhao Qingfeng no quería otra cosa que matarlo. Como iba a dejarlo escapar. Innumerables puñetazos y patadas lo vieron sobre Zheng Zixuan sin la más mínima moderación. Los gritos de Zheng Zixuan se fueron debilitando poco a poco y sus ojos se pusieron en blanco. Ah! Zhao Qingfeng, ¿qué estás haciendo? Para!
By Xiaoxing, que acababa de entrar a empujones, grito de repente presa del pánico. Zhao Qingfeng sabía que ella vendría, pero no le prestó ninguna atención. Sus ojos ardían de furia, centrados únicamente en el bastardo que tenía delante. Para allá. By Xiaoxing, completamente frenética, se apresuró a apartarlo. Zhao Qingfeng apartó su brazo con un grunido sordo, quítate de mi camino. By Xiaoxing perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Entre celosos ahagados, grito, Kamate. Estás matando a golpes a Zixuan. ¿Quieres que ye tenga un asesino por padre? Yi. El nombre golpeó a Zhao Qingfeng como un rayo, dejándolo paralizado en el acto. By Xiaoxing aprovechó el momento y, apretando los dientes, se abalanzó hacia adelante. Empujó a Zhao Qingfeng a un lado, bloqueando el paso a Zhang Zixuan. ¿Has perdido la cabeza? Ruggió. ¿Qué ha hecho Zixuan para merecer un trato tan brutal? Zhao Qingfeng jadeó, a punto de hablar, cuando se oyó el sonido de una ambulancia que se acercaba. Un dolor desgarrador en el pecho le dificultaba la respiración, y se limitó a lanzar una mirada fría a Bai Xiaoxing. En ese momento, no tenía otros pensamientos. Por el bien de ella, tenía que sobrevivir. Respondim. Grito Bai Xiaoxing, con los ojos llenos de decepción. Zhao Qingfeng, metiendo a Zixuan en nuestros asuntos. Has cambiado mucho. Me has decepcionado enormemente. Xiaoxing. En ese momento, Zhang Zixuan abrió lentamente los ojos y gimió. Bai Xiaoxing giró la cabeza rápidamente y vio a Zhang Zixuan cubierto de sangre. Preocupada, le preguntó, Zixuan, ¿estás bien? Hermana Xiaoxing, me duele mucho. La voz de Zhang Zixuan era apenas un susurro mientras gritaba de dolor. La expresión de Bai Xiaoxing cambió. Rápidamente dijo, no te preocupes, la ambulancia está aquí. Te llevará al hospital inmediatamente. Con eso, se puso de pie y saludó con la mano a la ambulancia que se acercaba. Pronto. La ambulancia se detuvo y el personal médico salió corriendo con una camilla. Zhao Qingfeng, agarrándose el pecho, estaba a punto de dar un paso adelante. Sin embargo. Bai Xiaoxing gritó directamente, por aquí. El herido está aquí. Rápido. Pero si esto ha sido un accidente de coche, murmuró una enfermera, mirando con desconcierto a Zhang Zixuan, que yacía en el suelo. No obstante, sus movimientos siguieron siendo rápidos, y que rápidamente subió a Zhang Zixuan a la camilla. En ese momento, un transeúnte bien intencionado se acercó y sugirió, oh, querida, este señor también se ha visto involucrado en el accidente. Quizás deberíamos llevarlo también para que lo examinen? Al señalar a Zhao Qingfeng, las pupilas de Bai Xiaoxing se contrajeron bruscamente y su mirada se desvió inmediatamente. Después de examinarlo de arriba abajo, esbozó una sonrisa fría y dijo, ¿qué tontería? ¿Cómo podría estar herido? Doctor, no le haga caso. El bien intencionado transeúnte no pudo evitar protestar, pero se acaba de. Bai Xiaoxing lo interrumpió con irritación, ¿sería tan amable de apartarse? El transeúnte negó con la cabeza, impotente. Había visto a Zhao Qingfeng ser empujado 4 o 5 metros hacia atrás, era imposible que estuviera ileso. A continuación, Bai Xiaoxing subió a la ambulancia junto con la camilla. El dolor en el pecho de Zhao Qingfeng se intensificó. Agarrándose el pecho, la siguió en silencio. Dentro de la ambulancia. Bai Xiaoxing lo miró con ira. Nunca imaginé que fueras capaz de hacer algo así. Si yo no hubiera legado, lo habrías matado a golpes? Zhao Qingfeng asintió con calma. Sí. Tú. Bai Xiaoxing lo señaló, furiosa, antes de decir entre dientes, te has vuelto completamente loco. Sí, estoy loco. Así que divorciémonos inmediatamente. Zhao Shanha respondió con una expresión indescifrable. Bai Xiaoxing se atragantó con sus palabras, con la indignación a punto de estallar. Y ahora estás pensando en el divorcio. Realmente juzg mal. Si no quieres ir a la cárcel, lo más importante es ganarte el perdón de Zixuan. Debes ofrecerle una disculpa sincera. ¿Disculparme? La mirada de Zhao Qingfeng se desplazó hacia Zhang Zixuan, que yacía en la camilla, y su tono carecía por completo de calidez. Debería considerarse afortunado de seguir vivo. Bai Xiaoxing abrió mucho los ojos. Tras un largo momento, negó con la cabeza, decepcionada. Zhao Qingfeng, no hay redención posible para ti. La enfermera que administraba el tratamiento de emergencia intervino con impaciencia. ¿Podrían dejar de discutir, por favor? ¿Podemos tener un poco de silencio? La ambulancia quedó en silencio, solo roto por los gemidos intermitentes de Zhang Zixuan. 20 minutos más tarde. Llegaron al primer hospital popular de Tiannan.
By Xiaoxing es apergiro a bajar de la ambulancia con la Camila y se unió al personal médico que se dirigía rápidamente al centro de urgencias. Zhao Qingfeng se apoyó en el carrito para mantenerse en pie mientras bajaba lentamente. Paso a paso, se dirigió hacia el hospital. Finalmente, Alvaro una enfermera, logró articular, enfermera. Pero antes de que pudiera terminar, la oscuridad envolvió su visión y perdió el conocimiento. Cuando Zhao Qingfeng volvió a despedida. Una pared blanca se alzó ante su mirada. Estuvo aturdido por un momento antes de recordar lo que había sucedido. Aquí, una sala de hospital? Un vestido con su ropa de diario, Zhao Qingfeng sabía que el hospital no lo había examinado ni la había realizado ninguna cirugía. Intentó incorporarse. De repente. Un dolor agudo y desgarrador lo atravesó el abdomen y el pecho, haciendo retorcerse como si lo hubieran agarrado los calambres, con el rostro contorsionado por el dolor. Solo pudo acurrucarse, soportando el dolor. Gotas de sudor se formaron en su frente. Lo llevó mucho tiempo recuperarse. Su respiración era irregular y el Mario lo abrumaba, creando la ilusión de que podría morir en cualquier momento. Debía encontrar a un médico. Apretando los dientes, Zhao Qingfeng se levantó de la cama del hospital. En ese momento, sonó su teléfono. Capítulo 20, Mi mundo, a partir de ahora, solo mi hija. Zhao Qingfeng lo cogió y vio que era by Xiaoxing quien llamaba. Sus ojos se volvieron fríos. Sin pensarlo dos veces, colgó. Pero en 2 segundos, el teléfono volvió a sonar. Zhao Qingfeng respondió. Zhao Qingfeng. Acabó de preguntar a la Zishuan. Solo perdiste el equilibrio y te rozó un coche, pero te desquitaste con el y le diste una paliza. La voz furiosa de Bai Xiaoxing resonó. Zhao Qingfeng respondió con frialdad, el me empujó y casi me atropella un coche. Se produjo un silencio sepulcral durante varios segundos. Luego se oyó una voz llena de decepción, escucha, este tipo de bromas no tienen ningún sentido. Tú estás perfectamente bien, mientras que Zixin está cubierto de heridas por la paliza que le diste. Decir cosas así es solo una forma de eludir tu responsabilidad. ¿Cubierto de heridas? No son más que rasguños superficiales. Zhao Qingfeng vio que Bai Xiaoxing cría a su hermano adoptivo antes que a él, y una mirada de resignación cruzó su rostro. ¿Qué? ¿Ahora no tienes nada que decir? Bai Xiaoxing volvió a burlarse. Bien, no voy a andarme con rodeos. Donde quiera que estés, ven a pedir el perdón a Zixuan y obtén su perdón. Entonces estaremos en paz. Zhao Qingfeng no tenía interés en seguir discutiendo y simplemente colgó. Otra sala de hospital. ¿Te atreves a colgarme? Cada vez eres más atrevido. Bai Xiaoxing se quedó atenida y luego habló con enfado. Hermana Xiaoxing, no creo que tu cuñado tuviera malas intenciones. A su lado, Zhang Zixuan yacía envuelto en vendajes, luchando débilmente por sentarse, con un tono lastimero que despertaba compasión. La ira de Bai Xiaoxing se convirtió instantáneamente en preocupación. Se apresuró al apoyar a Zhang Zixuan y lu dijo, no te muevas. Lo que necesitas, solo dámelo. Yo te ayudaré. Una leve sonrisa apareció en el pálido rostro de Zhang Zixuan. No pasa nada. Pronto me recuperaré y volveré al trabajo para ayudar a la hermana Xiaoxing a gestionar los asuntos de la empresa. Bai Xiaoxing hizo una pausa y luego suspiró. Si tu cuñado tuviera la mitad de tu empuje, no tendría que preocuparme tanto. Ah, recuerdo que mi cuñado también vino al hospital. Preguntamos dónde está? Después de todo, fue atropellado por un coche. Los ojos de Zhang Zixuan parpadearon antes de hablar. Bai Xiaoxing frunció el seno. Está bien, irá a averiguarlo. Zhao Qingfeng dijo el móvil, con una expresión totalmente serena. Si sobrevivo a esto, mi mundo girará únicamente en torno a mi hija, Zhao Yue. Levantó la mirada hacia la ventana y se dio cuenta de que el cielo se había oscurecido por completo. Sin darse cuenta, había quedado la noche. Entonces, el dolor insoportable volvió. Agarrando la barandilla de la cama, Zhao Qingfeng apretó los dientes para aguantar. La agonía persistió durante un largo rato antes de remitir finalmente. Una enfermera entró y dijo, está despierto. Hoy se ha desmayado nuestros asistentes lo han traído aquí para que descanse. ¿Hay algo que le preocupe? Zhao Qingfeng estaba algo pálido cuando respondió, me ha atropellado un coche. Ahora me duele todo el cuerpo, puede que tenga una hemorragia interna. Por favor, llama un médico. La expresión de la enfermera cambió ligeramente y respondió apresuradamente, ahora mismo, por favor, espera un momento. Con eso, salió de la habitación. Zhao Qingfeng esperó en silencio.
Menos de un minuto después, la puerta de la sala se abrió de nuevo. Pero no fue un médico quien entró, sino by Xiaoxing y Zhang Zixuan. ¿Te escondes aquí? By Xiaoxing entró con expresión severa. Zhang Zixuan la seguía, vendado por todas partes y apoyado en muletas. Zhao Qingfeng miró a su esposa y así limitó a sentir con calma. Zhao Qingfeng, esa tontería de que Zixuan te impuyó es una completa mentira. Lo golpes sin que te provocara. Le debes una explicación y una disculpa. By Xiaoxing tenía una expresión severa mientras continuaba, ¿vas a intentar escabularte? ¿Afirmarás que Zixuan me engañó, que tenías una razón para golpearlo? Zhao Qingfeng, ya tienes 30 años. ¿Cómo puedes seguir siendo tan inmaduro? ¿No puedes ser un poco más magnánimo y asumir la responsabilidad de tus propios actos? Su rostro estaba lleno de decepción, incluso de angustia. De repente, una sonrisa burlona se extendió por el rostro de Zhao Qingfeng. Bueno, lo admito. Lo golpeé a propósito. Me molesto, así que le di una paliza. Tú, by Xiaoxing parecía completamente atonida. ¿No vas a dar explications? ¿De verdad golpes de Zixuan solo porque te molesto? Zhao Qingfeng asintió con calma. Sí. Las pupilas de Bai Xiaoxing se contrajeron y su rostro es lleno de profunda decepción. Está bien. Pedile perdón a Zixuan ahora mismo y jura que nunca volverás a pagarlo. ¿Pedirle perdón? ¿Pedirle perdón a ese cabrón? En iong mi mataran. Zhao Qingfeng negó con la cabeza, con expresión serena. No voy a pedirle perdón. Si no estás satisfecho, que llamo la policía. El arresto, by Xiaoxing es infuricio, señaló a Zhao Qingfeng y gritó, eres un descarado. Golpeas a alguien y te niegas a disculparte. ¿Estás tratando de llevarme a la muerte? No tienes redención posible. ¿Cómo puede yo tener un padre como tú? Te lo pregunto por última vez, ¿vas a disculparte? By Xiaoxing estaba furiosa, absolutamente furiosa. En lo más profundo de su ser, sentía una profunda decepción y se preguntaba cuándo se había convertido su marido en esa persona. Zhao Qingfeng entrecerró ligeramente los ojos y respondió con frialdad, esto es entre nosotros. No hay necesidad de meter a ye en esto. Ah, hermano Xiaoxing. Dejémoslo estar. Estoy seguro de que mi cuñado no lo hizo a propósito. Quizás yo lo molest sin querer. La próxima vez, me disculpar primero para que no me pegue. En ese momento, Zhang Zixuan, que estaba de pie cerca, habló de repente, con un tono cargado de autorreproche. Bai Xiaoxing se volvió para mirarlo. Zhang Zixuan esbozó una leve sonrisa y continuó, estoy bien. Estas heridas leves no son nada. Tampoco culpo a mi cuñado. Hermana Xiaoxing, por favor, no lo hagas pesar por esto. Al arresto, Bai Xiaoxing se sintió profundamente conmovida. Asintió con la cabeza y suspiró, Zixuan, eres realmente muy magnánimo. Ten por seguro que no dejaré que sufras ninguna injusticia. Luego fijo su mirada en Zhao Qingfeng y dijo con frialdad, ¿has oído eso? Zixuan te ha perdonado. ¿De verdad te cuesta tanto pedir perdón? Zhao Qingfeng permaneció en silencio, evaluando su estado físico. Se levantó sin decir nada y se acercó lentamente a Zhang Zixuan. Zhang Zixuan, esperando una disculpa, dijo entrever una pizca de satisfacción en sus ojos mientras esbozaba una sonrisa inocente. Cuñado, de verdad, no hay necesidad de pedir perdón, y una mierda. La respuesta de Zhao Qingfeng fue un rugido bajo y furioso. Entonces, habiendo llegado a su límite, reunió todas sus fuerzas y le propinó una brutal patada en el estómago a Zhang Zixuan. El golpe lo envió al suelo, agarrándose el abdomen con agonía. Bai Xiaoxing no había previsto tal desenlace. Instintivamente, soltó un grito de sorpresa y corrió hacia Zhang Zixuan, sosteniéndolo mientras le preguntaba con urgencia, Zixuan, ¿estás bien? Jadeando con fuerza por el dolor, Zhang Zixuan logró decir con dificultad, hermana Xiaoxing. Estoy bien. Bai Xiaoxing dirigió una mirada fulminante a Zhao Qingfeng, con los ojos ardientes de furia. Casi gritó, Zhao Qingfeng, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Ya está herido y tú lo golpeas? ¿Has perdido la cabeza? Pero Zhao Qingfeng ya no podía hablar. La fuerza excesiva había agravado su lesión y el dolor abrasador la hacía agarrarse la pared, jadeando en busca de aire, con la frente brillante por las gotas de sudor. Finge. Vamos, finge. El rostro pálido de Bai Xiaoxing estaba helado mientras lanzaba una mirada feroz a Zhao Qingfeng. Luego, sosteniendo a Zhang Zixuan, lo ayudó a ponerse de pie y lo llevó a buscar atención médica. Mientras se marcaban, lo advirtió, si le pasa algo a Zixuan, esto no quedará así.
Zhao Qingfeng se apoyo contra la perd, jadeando en busca de air. Tardo mucho tiempo en desaparecer el Mario. En ese momento. Una mujer increíblemente hermosa, con el pelo corto y una figura envidiable, impuyó una silla de rutas hacia él. El hombre en la silla de rutas lo veo y sonrió. ¿Qué ha pasado, amigo? Zhao Qingfeng negó con la cabeza. Asuntos familiares. Siento molestarte. El hombre en la silla de rutas era guapo en cuanto a apariencia, eran prácticamente iguales. Zhao Qingfeng incluso percibió cierta hora compartida entre ellos. El hombre en la silla de rutas sacó un paquete de cigarrillos. ¿Te apetece uno? No, gracias. Zhao Qingfeng lo rechazó con un gesto. No me encuentro bien. No puedo fumarlo. El hombre se rió entre dientes. Muy bien, me voy. Tú y yo nos parecimos mucho. Si no estuviera seguro de que soy el último de la antigua familia Zhao, pensaría que eres mi hermano. ¿Este hombre también se apellidaba Zhao? Zhao Qingfeng se sorprendió y soltó instintivamente, me llamo Zhao Qingfeng. El hombre se detuvo y se acarició la barbilla con sorpresa. Vaya, qué coincidencia. Y es bastante coincidente. Tras este breve intercambio, la bella mujer de pelo corto empujó la silla de rutas. Sin embargo, Zhao Qingfeng ya no podía mantenerse en pie. Un sabor metálico y dulce lo invadió la boca. La sangre brotó de su nariz y boca mientras se desplomaba contra la pared y cae al suelo. Antes de perder el conocimiento, le pareció oír gritos de alarma y, a través de la neblina, vio botas blancas corriendo hacia él. Esperanza, de que pudiera sobrevivir. Capítulo 21, El corazón de Zhao Qingfeng se detiene. Literatura de un hombre muerto? La enfermera llamó al médico, que inmediatamente descubrió a Zhao Qingfeng desplomado en el suelo. La sangre le brotaba de la nariz y la boca. El médico palideció drásticamente. Tras un examen superficial, gritó con urgencia, preparen el quirófano. Tenemos que reanimarlo. La enfermera se quedó paralizado y murmuró, ¿y es tan grave? El médico le lanzó una mirada feroz. Hemorragia interna masiva. ¿Por qué no lo examinaron cuando se desmayó hoy? La enfermera palideció. Pensé que solo había sufrido un golpe de calor, no le di mucha importancia. Furioso, pero con poco tiempo, el médico ordenó a un celador que subiera a Zhao Qingfeng una camilla antes de entrar corriendo en el quirófano. Pronto, varios médicos y enfermeras comenzaron a operar a Zhao Qingfeng. Él no tenía conciencia del paso del tiempo. Cuando Zhao Qingfeng recuperó la conciencia, se quedó completamente atenido. ¿Estoy muerto? Miró fijamente su propio cuerpo en la mesa de operaciones y a los médicos que se afanaban a su alrededor, murmurando incrédulo. Sin embargo, nadie podía oír sus palabras. Porque se había convertido en un espíritu sin cuerpo. Después de un largo rato, Zhao Qingfeng negó con la cabeza con una sonrisa amarga. ¿Quién hubiera pensado que el tropo de la literatura del hombre muerto se cumpliría en mi propia vida? Ahora lo entendía. El accidente de coche de aquel día había sido demasiado grave. La olida de sangre que le había dado una fuerza aparentemente inagotable para golpear a Zhang Zixuan hasta dejarlo hecho papilla? No había sido más que una olida en el lecho de muerte. Al final, no había sobrevivido. Zhao Qingfeng permaneció un rato en el quirófano, observando cómo lo resucitaban. Se sentía extrañamente surrealista. No se quedó mucho tiempo antes de abandonar la sala. Habiendo aceptado su muerte inminente, su mayor preocupación era Zhao Yue. Afortunadamente, ella tenía una tía que la adoraba. Zhao Qingfeng no sabía cuánto tiempo más podría quedarse. Su único pensamiento era ver a su hija. Sin embargo, al acercarse a la salida del hospital, una pared invisible pareció materializarse ante él, bloqueando el paso. Las pupilas de Zhao Qingfeng se contrajeron. Tras pensarlo un momento, decidió salir por otra dirección. Lamentablemente, no pudo escapar. Como se estuviera atado por un hilo invisible, no podía alejarse más a la desierta distancia de su propio cuerpo. Zhao Qingfeng, que se había mantenido notablemente sereno al enterarse de su muerte, finalmente no pudo contenerse. Maldijo en voz alta, maldita sea. Sus ojos se enrojecen. Que le negaron incluso una última mirada a su hija destrozó por completo su determinación. Después de un largo rato, se agachó impotente en el suelo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Ye, papa lo siente. No pude proteger Ruth. Y es culpa de papa. No me culpes. Por muy fuerte que fuera su determinación, ese momento lo llevó al borde del colapso. Pasó mucho, mucho tiempo.
Jiao Qingfeng se levanto, con los ojos apagados. Deambulo sin rumbo por el hospital, como un alma perdida, vagando por los pasillos. Nadie podía verlo. Hasta que pasó por una sala. Su mirada vacía se agudizó de repente. Era él. La mirada de Jiao Qingfeng se fijó en Zhang Zixuan, cubierto de vendajes, ese asesino. Por supuesto, junto a Zhang Zixuan estaba su esposa, Bai Xiaoxing. Si hubiera sabido que iba a morir, Jiao Qingfeng lo habría arriesgado todo para matar a Zhang Zixuan aquel día. Pero ahora era demasiado tarde. Jiao Qingfeng entró en la sala. Bai Xiaoxing y Zhang Zixuan, naturalmente, no podían percibirlo en su forma espiritual. Hermana Xiaoxing, eres tan amable conmigo. Zhang Zixuan yacía en la cama del hospital, con la voz llena de afecto. Bai Xiaoxing estaba pelando una manzana. Al arresto, sonrió y respondió, eres mi hermano. ¿No es lógico que te sueda? De repente. Bai Xiaoxing dio un grito ahogado cuando su dedo fue accidentalmente cortado por el afilado cuchillo de fruta, y la sangre carmesí comenzó a brotar inmediatamente. Hermana Xiaoxing. La voz de Zhang Zixuan estaba llena de preocupación mientras apresuradamente agarraba la mano de Bai Xiaoxing, con el rostro marcado por la angustia. Instintivamente, trató de poner su dedo en su boca. Sin embargo, el rostro de Bai Xiaoxing se sonrojó por el pánico y rápidamente retiró la mano. Al no poder chupar el resbaladizo dedo de Bai Xiaoxing, Zhang Zixuan se sintió bastante incómodo. Bai Xiaoxing no prestó atención a su expresión y así levantó directamente, voy a vendarlo. Después de un rato, Bai Xiaoxing, con el dedo cuidadosamente vendado, se acercó una vez más. Hermana, ¿estás bien? Zhang Zixuan carraspeó ligeramente, ocultando su incomodidad anterior, y preguntó con preocupación. Bai Xiaoxing sintió una calidez en su corazón y sonrió. Zixuan, gracias. Qué bien. En realidad, entiendo la situación con mi cuñado. Solo ha sido un malentendido. Esta vez, lo perdono. No lo mare a la policía. Zhang Zixuan afirmó con sinceridad. Jiao Qingfeng no pudo evitar burlarse por dentro. ¿Te atreves a denunciarlo? Estaba completamente seguro de que Zhang Zixuan había sido quien había empujado. Con la conciencia culpable, ¿cómo iba a denunciarlo? Bai Xiaoxing exhaló aliviado y suspiró, Zixuan, ya estás en un estado lamentable y aún así piensas en él. No sé cómo agradecértelo. Su tono se volvió reprocator mientras continuaba, Jiao Qingfeng es completamente egoísta. No puedo entender cómo su corazón se ha vuelto tan estrecho. Suspiró. Jiao Qingfeng se estremeció. Su esposa desde hacía 8 años lo ve así. Tras un momento de estupor, habló con autocrítica, entonces. ¿Incluso la muerte puede causar dolor? Una sala de hospital. Dos mundos separados. Por un lado, un Jiao Qingfeng abatido y solitario. Por el otro, una hermana y un hermano unidos por un profundo afecto, que irradiaban calidez. Al ver la emoción de Bai Xiaoxing, el corazón de Zhang Zixuan dio un salto de alegría. Aprovechando el momento, insistió, hermana Xiaoxing, haría cualquier cosa por ti sin pensarlo dos veces. Y es solo que... Podrías reconsiderar lo que pasó la última vez, de verdad que no quiero que mi madre se arrepienta de nada cuando nos deje. ¡Wah! Su voz se quebró de nuevo mientras contenía los sollozos. Bai Xiaoxing dudó durante un largo momento, con la mirada fija en la figura vendada de Zhang Zixuan. Se mordió el labio antes de responder, lo discutiremos cuando te hayas recuperado por completo. Los ojos de Zhang Zixuan se iluminaron al instante. Prometio con sinceridad, hermana Xiaoxing, quédate tranquila. Finger ser mi novia no afectará en absoluto a tu relación con mi cuñado. Si es necesario, así lo explicar. Bai Xiaoxing frunció el seno y dijo con severidad, no debes contar nada de este asunto. Jiao Qingfeng cerró los ojos con angustia. Solo ahora comprendía lo que estos dos estaban tramando. Un dolor sordo le carcomía el corazón. Ya. ¿Su esposa convirtiéndose en la novia de otro? ¿Podría haber algo más ridículo? Finger? Eso engañaría al diablo. Oh, parece que realmente me he convertido en un fantasma. Al ver que Bai Xiaoxing seguía intentando ocultar la verdad, Jiao Qingfeng pensó en silencio, ya no hay necesidad de ocultarlo. Porque, ya estoy muerto. Hace solo unos momentos, cuando Bai Xiaoxing se cortó accidentalmente, sus signos vitales habían desaparecido por completo. Zhang Zixuan sintió apresuradamente. Hermana Xiaoxing, lo que dices. No así lo dire. Bai Xiaoxing lo miró a los ojos, con la mirada perdida en la lejanía, como si estuviera sumida en sus pensamientos. Zhang Zixuan, cautivado por su impresionante belleza, sintió una necesidad irresistible.
De repente, abrió los brazos, a punto de abrazar by shouting. Capítulo 22, Tu marido no ha podido ser resucitado. Ha perdido todos los signos vitales. By shouting pericia perdida en sus pensamientos, con la mente en otra parte por un breve instante. Justo cuando los brazos de Zhang Zixuan estaban a punto de roderla, by shouting salió de su ensimismamiento como se despertara de un sueño y extendió la mano para detenerlo. Después de detener a Zhang Zixuan, by shouting frunció el seno y dijo, Zixuan, ¿qué estás haciendo? Shouting. Yo, simplemente no he podido contenerme. Contemplando la impecable magilla de by shouting, Zhang Zixuan no pudo contener su agitación y soltó con urgencia, la verdad es que me gustas. Shouting. Podría. Basta. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? By shouting abrió los ojos con sorpresa. Somos hermanos. ¿Cómo puedes decir algo así? Estas palabras encendieron las emociones reprimidas de Zhang Zixuan. Soltó impulsivamente, hermana shouting, no somos hermanos. ¿No sientes nada por mí? Al resto, la expresión de by shouting se volvió furiosa. Basta. Zhang Zixuan, somos hermanos y solo podemos ser hermanos. ¿Lo entiendes? No quiero que vuelvas a decir cosas así. Nunca podría traicionar a tu cuñado. Su respuesta fue totalmente contraria a lo que Zhang Zixuan había previsto. Él había supuesto que el hecho de que by shouting aceptara ser su novia significaba que podía provocar su ventaja con su confesión, esperando una alta tasa de éxito. Pero la reacción de by shouting fue inesperada, lo que dejó a Zhang Zixuan algo arrepentido, sintiendo que no debería haber sido tan impulsivo. Sin embargo, la flecha ya estaba en la cuerda y tenía que ser disparada. Apretando los dientes, exclamó apasionadamente, no, tú también debes sentir lo mismo por mí. Pregunta a tu corazón, si no sintieras nada por mí, ¿por qué siempre me elegirías a mí en lugar de Zhao Qingfeng? Y es tu subconsciente el que habla. Shouting, deja de engañar de ti misma. Basta. By shouting se puso de pie de un salto, con voz aguda. Si vuelvas a tener pensamientos tan inapropiados, no vuelvas a llamarme hermana. Zhang Zixuan se quedó paralizado. Después de un largo momento, comenzó a sollozar, completamente destrozado, shouting. Lo siento mucho. Fui demasiado impulsivo. Por favor, no me culpes. Esta vez, by shouting no lo ofreció ningún consuelo. Simplemente lo lanzó una mirada fría antes de salir a zancadas de la sala. Afuera, contempló la luz de las estrellas a través de la ventana del pasillo. No sabía que Zhao Qingfeng estaba ahora en silencio a su lado. Marido. ¿Mi comportamiento estos últimos días la ha llevado a malinterpretarlo? Oh, ¿tú también lo has malinterpretado? By shouting murmuró para sí misma, con el rostro nublado por la culpa y los ojos enrojecidos. Las palabras de Zhang Zixuan la habían dejado completamente avergonzada. ¿Realmente había elegido a Zixuan por encima de mi marido? Imposible. Solo lo consideró como un hermano menor. El rostro de by shouting palideció mientras murmuraba, esposo, realmente no he hecho nada para traicionarte. Por favor, no te enfades. A partir de ahora ser más consciente de los límites. Detrás de ella, Zhao Qingfeng escuchó estas palabras y solo sintió ganas de reír. Y una profunda tristeza. Si hubieras actuado con moderación, Zhang Zixuan no habría sentido que lo valorabas más que a mí. Y yo no habría muerto. Su mirada era gelada. Los murmullos engañosos de su esposa no le provocaban ninguna emoción. Además, ¿qué moderación podrías ejercer ahora? Ya estoy muerto. Y es demasiado tarde. By shouting permaneció fuera durante un largo rato antes de volver a entrar en la habitación del hospital. Con expresión tranquila, murmuró en voz baja, Zixuan, fingir que no ha pasado nada. No vuelvas a mencionarlo nunca más. Una chispa de irritación cruzó los ojos de Zhang Zixuan, pero cuando levantó la cabeza, estaban nublados por las lágrimas. Celoso, shouting, lo entiendo. Ha sido culpa mía. No pasa nada. By shouting negó con la cabeza, con tono tranquilo. ¿Cómo te encuentras? Zhang Zixuan respondió, estoy bien. Bien. Voy a hacer una llamada. By shouting asintió con la cabeza, sacó su móvil y marcó el número de Baileyue. Ya era tarde por la noche. Su marido ya debería haber vuelto a casa, ¿no? Sintiéndose culpable, no se atrevió a llamar directamente a Zhao Qingfeng. En su lugar, pensó en llamar a su hermana para preguntarle por su paradero, con la intención de explicarle todo cara a cara más tarde. By shouting sentía que, aunque había cometido un error, no era grave. Al fin y al cabo, no había sido infiel ni había hecho daño a su marido.
Una vez que lo hubieran hablado, podrían volver a su antigua relación amorosa. Al poco rato, Bailío respondió, hola, Xiaoxing. Hermana, ha recogido chingfo mi? Preguntó by Xiaoxing con impaciencia. Bailío respondió, ye sigo aquí conmigo. ¿No estaba Zhao chingfo contigo? By Xiaoxing se quedó paralizada antes de balbuciar, él. ¿No ha vuelto a casa? No. Al oír la respuesta categórica de Bailío, by Xiaoxing colgó el teléfono, con la mente llena de preocupación. Su marido no había vuelto a casa. ¿Dónde podría estar? La idea le hizo mostrar una expresión visiblemente ansiosa, y estaba a punto de levantarse y irse. El corazón de Zhang Zixuan dio un vuelco. Rápidamente la llamó, hermana Xiaoxing, ¿a dónde vas? A buscar a tu cuñado. Voy contigo. Los ojos de Zhang Zixuan brillaron con pánico al pensar en algo, y se levantó con su maleta para seguir a Bai Xiaoxing. Zhao Qingfeng lo siguió, ansioso por ver la expresión de Bai Xiaoxing cuando viera su cadáver. Bai Xiaoxing caminaba en silencio hacia la sala donde había estado Zhao Qingfeng con expresión grave. Después de un rato, finalmente llegó, solo para encontrar la habitación completamente vacía. Una mirada de decepción cruzó los ojos de Bai Xiaoxing. Zhang Zixuan dijo apresuradamente, hermana Xiaoxing, definitivamente no está en el hospital. Quizás esté fuera divirtiéndose. Él no es ese tipo de persona. Bai Xiaoxing declaró con decisión y sin dudar. Si su marido hubiera regresado, habría ido directamente a buscar a Zhao Yue. En ese momento, se acercó una enfermera. Bai Xiaoxing la agarró rápidamente del brazo y le preguntó, enfermera, ¿a dónde puede haber ido la persona que estaba antes en esta habitación? Por suerte, esta enfermera era la misma a la que Zhao Qingfeng había pedido ayuda antes. Su expresión era sombría. Al mirar hacia la sala, sus pupilas se contrajeron de repente. ¿Qué relación tiene usted con él? Soy su esposa. Declaró Bai Xiaoxing inmediatamente. Al arresto, la enfermera abrió mucho los ojos. ¿Y es usted familiar suyo? Zhang Zixuan dio un paso adelante, con tono impaciente. Sinceramente, solo díganos dónde está. ¿Por qué tantas preguntas? La mirada de la enfermera se desplazó hacia Zhang Zixuan, y su expresión se volvió despectiva. Él es verlo con frialdad, el cielo está ciego, ¿no? Para junta a esta pareja. Zhao Qingfeng había pasado todo el día en el hospital, pero su esposa no estaba a su lado, sino con otro hombre. La enfermera tenía todas las razones para menospreciarla. Bai Xiaoxing se estremeció violentamente y agarró el brazo de la enfermera con urgencia. ¿Qué quiere decir con eso? Exactamente lo que he dicho. Respondió la enfermera con calma. Su último, su marido sufrió una hemorragia interna grave. Los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito. Ha perdido los signos vitales. Normalmente, no habría sido tan directa con los familiares, pero después de ser reprendida por sus superiores y presentar este tipo de esposa, había perdido la paciencia. Un sordo trueno pareció resonar en la mente de Bai Xiaoxing, dejándola estupefacta. No lo creo. Me estás mintiendo. Su rostro palideció en un instante. Temblando, sacó su teléfono y marcó el número de Zhao Qingfeng. Segundos después, la llamada se conectó. Su marido había contestado. Un destello de esperanza iluminó el rostro de Bai Xiaoxing. Al segundo siguiente. Hola, soy el doctor del primer hospital popular de Tiannan. ¿Puedo preguntar si es familiar del propietario de este número? El tono del médico era grave. La alegría en el rostro de Bai Xiaoxing se congeló. Temblando, respondió, sí. Por favor, acuda inmediatamente al centro de urgencias. Preparís mentalmente. Al arresto, Bai Xiaoxing no pudo sostener el teléfono. Se le cayó de las manos y se estrelló contra el suelo. Imposible. Imposible. Sacudió la cabeza frenéticamente, murmurando para sí misma. Capítulo 23, tu marido tiene lesiones casi mortales y tú estás con su amante? Bien, ya que eres de la familia y estás aquí, puedes reclamar el cuerpo. La enfermera miró fríamente a Bai Xiaoxing antes de darse la vuelta. Bai Xiaoxing se estremeció violentamente, con los ojos traicionando un terror sin precedentes, y agarró el brazo de la enfermera. Reclamar. Reclamar que. No se vía, yo no me ir. Su mente estaba confusa y sus palabras se volvían incoherentes. Sin volverse, la enfermera mantuvo su tono gélido, reclama el cuerpo. Esas cuatro palabras le golpearon como un rayo caído del cielo, provocando violentos escalofríos en todo el cuerpo de Bai Xiaoxing. Incapaz de creerlo, balbució, no lo creo. Debes estar mintiendo, ¿verdad?
Mi marido no está muerto. Estaba tan sano, como podría haber muerto? Una chispa de satisfacción cruzó los ojos de Zhang Zixuan. Aclarando la garganta, extendió la mano para sujetar los hombres de Bai Xiaoxing. Hermana Xiaoxing, en realidad. No me toque. Sus dedos apenas rozaron su hombro cuando Bai Xiaoxing sacó hacia atrás como se le hubieran electrocutado, gritando a pleno pulmón. Sorprendido, Zhang Zixuan protestó apresuradamente. Lo siento mucho, hermana Xiaoxing. Debe tratarse de un malentendido. ¿Su marido estaba perfectamente bien esta mañana, como podría haber pasado algo? Sí, sí. Mi marido estaba perfectamente bien esta mañana. No puede haber pasado nada. Y es imposible. Bai Xiaoxing murmuró incoherentemente. La enfermera es impaciente. Si es posible o no, solo los sabrán si vienen conmigo a verlo por ustedes mismos. Dica esto, aparta la mano de Bai Xiaoxing y empezó a caminar hacia delante. Bai Xiaoxing temblaba violentamente y tropezó al suelo al menor tirón. No aire. No aire. Sacudió la cabeza frenéticamente, pareciendo casi desquiciada. Pero cuando la enfermera se acercó a la esquina, una repentina olida de fuerza la impulsó a ponerse de pie. Como despertando de un sueño, quitó los tacones altos y corrió descalza tras ella. Una chispa de satisfacción cruzó los ojos de Zhang Zixuan mientras la seguía. Minutos más tarde, la enfermera se detuvo ante la puerta de la sala de urgencias y se dirigió a un médico que estaba allí. Director Wang, la familia está aquí. El director Wang vio a Bai Xiaoxing acercarse y lo entregó un teléfono móvil, sacudiendo la cabeza con un suspiro. El paciente llegó demasiado tarde. Hicimos todo lo que pudimos. Bai Xiaoxing palideció mientras cogía aturdida el teléfono de su marido, con la voz temblorosa. Doctor. ¿Podría haber un error? La persona que está dentro, no era mi marido, ¿verdad? Las lágrimas lo empanaban las mejillas y su tono denotaba una súplica desesperada. Incluso ahora, se negaba a creer que Zhao Qingfeng estuviera muerto. Zhao Qingfeng se sitúa detrás de ella, negando suavemente con la cabeza. El médico, con expresión grave, abrió en silencio la puerta que tenía detrás. La escena que se encontró Bai Xiaoxing ante sus ojos la dejó sin aliento. Era un quirófano. Un hombre yacía cubierto de pies a cabeza con sábanas quirúrgicas de color verde oscuro, conectado a tubos y rodeado de numerosas máquinas. Lo más llamativo era el monitor de electrocardiograma, que ahora mostraba una línea plana. Al reconocer la figura, Bai Xiaoxing se estremeció violentamente y la luz de sus ojos se apagó por completo. Se tapó la boca con la mano, incapaz de mantenerse en pie. Lentamente, se hundió de rodillas, como un gatito desesperado, emitiendo un sonido bajo y quejumbroso. Porque lo había visto, un brazo colgando flácido de la mesa de operaciones. En la muñeca había un reloj blanco plateado, uno que ella misma había elegido. Y en el brazo, un tatuaje distintivo, BXX, las iniciales de Bai Xiaoxing. Toda esperanza se desvaneció. En la mesa de operaciones yacía nada menos que Zhao Qingfeng, y ahora, estaba muerto. Marido. Durante un largo momento, el grito de Bai Xiaoxing fue como un lamento espeluznante. Se tambaleó hacia adelante, desplomando sobre la mesa de operaciones, salazando incontrolablemente. Marido, despierta. Despierta. ¿No me amabas más que a nada? ¿Cómo has podido abandonarnos a mí y a ella? ¡Wah! Bai Xiaoxing se atragantó con sus propias palabras, con la voz cargada de dolor y desesperación absoluta. Zhao Qingfeng se quedó de pie cerca, dejando escapar un suspiro. La niña ha muerto. Has venido a cuidarla, pero es demasiado tarde. En ese momento, su única preocupación era ella. Solo esperaba que, tras su muerte, Bai Xiaoxing cuidara bien de su hija. Por favor, intenta recomponerte. El director Wang entró y la habló con tono tranquilizador. Bai Xiaoxing, completamente abatida, se puso de pie de un salto al oír estas palabras y señaló al médico con voz aguda. Charlatans incompetentes. Mi marido legó hace mucho tiempo, ¿por qué se negaron a salvarlo? Les hair pagar con sus vidas. Al director Wang se lo encogió el corazón. Lanzó una mirada feroz a la enfermera, preparándose para responder. Pero la enfermera, furiosa de indignación, se abalanzó hacia él. ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Hoy se llamó a la ambulancia por un accidente de coche. ¿Qué ha pasado? Han traído a un paciente con heridas superficiales. Ha tenido un accidente. ¿Acaso este hospital tiene poderes precognitivos? Pero usted ha venido directamente del lugar del accidente, con la mirada fija solo en este paciente. Si hubiera mencionado el accidente de su marido al hospital, no habríamos descuidado ningún examen.
Y ahora tien el decaro de culpa en nuestro hospital. Dejim de ser el que usted es la principal responsable de este incident. La enfermera no mostró piedad, señalando a Bai Xiaoxing y gritando. El director Wang no pudo soportarlo más y rápidamente la apartó. Xiaowan, modera tu language. Xiaowan miró el cadáver de Zhao Qingfeng, con los ojos ardientes de furia. Se soltó del lugar del director Wang, lo dire de todos modos. No sé cuál era vuestra relación, pero si sé que tu marido tuvo un accidente de coche. Estuvo en coma en este hospital durante un día. Gravemente herido, al borde de la muerte. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Oh, acompañando a tu amante, ¿verdad? Incluso en la muerte, Zhao Qingfeng habría disfrutado de ese momento, aplaudiendo en silencio a la enfermera. La expresión de Bai Xiaoxing se volvió espantosa mientras retrocedía tambaleándose. Con cada palabra que pronunciaba la enfermera, su rostro se volvía más pálido. Al final, estaba completamente descolorida, apoyada inmóvil contra la mesa de operaciones de Zhao Qingfeng, como si estuviera paralizada por el estupor. Después de un largo rato, murmuró en un susurro onírico, es culpa mía. No me di cuenta de que mi marido había tenido un accidente. Pensé que estaba bien. Estaba gravemente herido, pero yo estaba con Zixuan. Realmente, merezco morir. El director Wang y la enfermera Xiaowan intercambiaron miradas. Tras pensarlo un momento, el director Wang dijo, por favor, intent encontrar la paz. Pueda ir al hospital en breve para completar los trámites necesarios. No eludiremos ninguna de las responsabilidades que nos corresponden. Dica esto, tomó a la enfermera Xiaowan del brazo y se marchó. Bai Xiaoxing no les prestó atención, todavía perdida en sus propios pensamientos. Mi marido está muerto. ¿Lo made yo? Llegó la ambulancia, pero no lo sal. Hais que salvaron a Zixian en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué hais eso? La expresión de Bai Xiaoxing era de una angustia indescriptible. Las lágrimas caen como gotas de lluvia mientras se sentía abrumada por el arrepentimiento. Zhang Zixian se fijó en el cuerpo de Zhao Qingfeng y una chispa de satisfacción cruzó a sus ojos. Su corazón se aceleró al sentir que se le presentaba una oportunidad única en la vida. Zhao Qingfeng estaba muerto, y Bai Xiaoxing sería suya tarde o temprano. Además, ahora estaba en su momento más vulnerable. Con solo un poco de amabilidad, estaba seguro de que podría conquistarla. Con este pensamiento, Zhang Zixuan dio un paso adelante y lo ofreció consuelo. Hermana Xiaoxing, no te preocupes demasiado. Todavía me tienes a mí. Smack. De repente, una mano se alzó y le propinó una fuerte bofetada a Zhang Zixuan. Luego vio como Bai Xiaoxing levantaba lentamente la cabeza. Sus ojos estaban vacíos y sin vida, como la muerte misma. Sin embargo, también tenían una frialdad extrema que le provocó un escalofrío a Zhang Zixuan. ¿Qué tipo de mirada era esa? Bai Xiaoxing extendió un solo dedo, con voz desprovista de calidez, si te atreves a decir otra palabra, te arrancar la boca. A continuación, cogió su teléfono, marcó un número y llamó. Incluso en plena noche, la llamada fue respondida rápidamente. Bai Xiaoxing dijo imposible, tío yo, y es hora de hacer lo que hay que hacer. El destinatario hizo una pausa y luego respondió respetuosamente, segunda señorita, sus órdenes, por favor. Capítulo 24, después de mi muerte, mi esposa se volvió loca. Zhang Zixuan se agarró la mejilla, paralizado por la sorpresa. Estaba algo aterrorizado. Durante los últimos meses, aún sabía que Bai Xiaoxing era famosa por su frialdad dentro de la empresa, ella siempre lo había tratado con amabilidad. Pero la Bai Xiaoxing que tenía ahora ante el destrozó por completo la impresión que tenía de ella, provocando un temblor inexplicable. Bai Xiaoxing, sin embargo, no le prestó más atención. Dando la espalda, levantó la sabana quirúrgica y acarició la pálida mejilla de Zhao Qingfeng, murmurando suavemente, marido, quédate tranquilo. Todos los que te han hecho daño recibirán su justo castigo. Incluida, yo. Zhao Qingfeng, que estaba cerca, oyó estas palabras y frunció el seno. Decía desesperadamente decir que nada de lo que hiciera ahora importaba, que lo único que debía hacer era cuidar de ella. Pero no tenía forma de comunicarse con Bai Xiaoxing. Bai Xiaoxing acercó una silla y se sentó junto a Zhao Qingfeng, con los ojos llenos de tristeza. Se recostó suavemente contra el pecho de Zhao Qingfeng, pero ya no podía oír los latidos de su corazón. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus pálidas mejillas. Zhang Zixuan se quedó paralizado, sin atreverse a moverse. El silencio se apoderó del ambiente. Media hora más tarde. Llegó un hombre de mediana edad con el pelo rápido.
Zhao Qingfeng lo había visto antes en el banquete de la familia Bai. El hombre se llamaba Zhou Shang y siempre había estado al lado de su sugro, Bai Jianhe. Zhou Shang se acercó con pasos mejorados a Bai Xiaoxing y dijo, segunda señorita, ¿cuáles son sus instructions? Bai Xiaoxing se enderezó lentamente y solo entonces Zhou Shang vio claramente la figura que hacía en la mesa de operations. Su expresión cambió abruptamente y exclamó, mi señor? La familia Bai era una dinastía multimillonaria. Aunque menosprecia a Zhao Qingfeng, este seguía siendo el marido de la segunda señorita, el yerno de la familia Bai. ¿Y ahora? ¿Estaba muerto? El corazón de Zhou Shang dio un vuelco. Una mirada aguda brilló en sus ojos cuando se dio cuenta de por qué la voz de la segunda señorita había sonado tan extraña antes. Él era el encargado de hacer el trabajo sucio de la familia Bai. En circunstancias normales, Bai Xiaoxing nunca lo habría buscado. Bai Xiaoxing asintió con la cabeza, con tono distante. Tú lo viste. Mi marido tuvo un accidente de coche. Encuentra al conductor. Zhou Shang asintió. Una vez localizado, ¿cómo procedimos? Eliminalo. Bai Xiaoxing escupió las dos palabras con frialdad. Al arresto, el corazón de Zhang Zixuan dio un vuelco de terror, y su alma casi saltó de su cuerpo. Error. Todo era un error. Como directora ejecutiva de una corporación valorada en miles de millones de dólares, respaldada por el colosal grupo Bai, no podía ser del tipo ingenuo y inocente. Bajo su impresionante belleza se escondía un corazón de hielo, despiadado y sin piedad. Solo que, hasta ahora, Zhang Zixuan nunca había sido testigo del lado adorador de Bai Xiaoxing. Al oír la orden de Bai Xiaoxing, Zhou Shang no mostró ninguna sorpresa. Dirigía un equipo dedicado precisamente a ese tipo de tareas. En pocas palabras, en tiempos normales, Zhou Shang y esos hombres eran tan cercanos como hermanos, vivían, jugaban y compartían todo. Cuando llegaba el momento, servían a la familia Bai y, a partir de entonces, sus familiares tenían la vida asegurada. Los ancianos residían en las mejores casas, los jóvenes conseguían los trabajos más prestigiosos, los niños recibían la educación más elitista y así les concedían vastas fortunas. Tales eran las promesas de la familia Bai. Eran los leales servientes de la época moderna. Cuando surgen misiones, tantos se ofrecen voluntarios que había que acarlo a suertes para decidir quién iría. Bai Xiaoxing continuó, encuentra al conductor. Descubre exactamente cómo se estrelló mi marido. Te doy 2 horas. ¿Y es suficiente? Zhou Shang respondió con calma, segunda señorita, 1 hora como máximo. Muy bien, asintió Bai Xiaoxing, y de repente dirigió la mirada a Zhang Zixuan. ¿Pareces bastante tenso? Zhang Zixuan tenía la espalda empapada en sudor frío y su mente gritaba frenéticamente. ¿Cómo no iba a estar aterrorizado? Zhao Qingfeng había sido empujado por él. Si se descubría, sabía que su destino sería completamente miserable. Con ese pensamiento, esbozó una risa seca. Xiaoxing creyó que el conductor no merecía morir. Además, fue principalmente porque mi cuñado perdió el equilibrio y tropezó delante del coche, lo que provocó que lo atropelara. Las pupilas de Bai Xiaoxing se contrajeron. Preguntó, articulando cada sílaba deliberadamente, entonces, ¿por qué me dijiste antes que mi marido solo había sufrido rasguños leves? No. No quería decir eso en absoluto. Zhang Zixuan agitó las manos frenéticamente, con la voz temblorosa por la emoción. Hermano Xiaoxing, sabes perfectamente que mi cuñado no parecía herido en absoluto en ese momento. Fue capaz de golpearme así que supuse que no era grave y hábil en consecuencia. Bai Xiaoxing lo miró fijamente durante un largo momento antes de bajar finalmente la mirada. Espero que estés diciendo la verdad, dijo, con un tono frío y distante. Zhang Zixuan sintió una olida de alivio. Por fin había superado ese obstáculo. Al instante siguiente, Bai Xiaoxing añadió, ahora, arrodillate ante mi marido, inclinad y disculpate. Zhang Zixuan se quedó paralizado, con los labios temblorosos. Hermano Xiaoxing, por favor, no me obligues a hacer esto. De verdad que no lo has dado a tu marido. Yo también soy un hombre, como podría arrodillarme ante él. Cuando te digo que te arrodillas. La gran mano de Zhou Shang presionó de repente el hombro de Zhang Zixuan, aplicando la fuerza justa. La presión abrumadora y imparable hizo que Zhang Zixuan cayera de rodillas al suelo. Bai Xiaoxing dio 2 pasos hacia adelante. Ahora, Zhang Zixuan estaba arrodillado ante la mesa de operations. Inclina la cabeza. Bai Xiaoxing lo observaba con voz tranquila. Zhou Shang lo agarró la cabeza y la empujó hacia abajo. Pum. Era una genuina reverencia.
Zhang zixuan se sinchio maridu y vio estrellas. No tenían ninguna duda de que unas cuantas más de esas lo enviarían a reunirse con Zhao Qingfeng. Con lágrimas en los ojos, tembló, no me sagits. Yo, lo haré yo mismo. Su voz transmite el familiar tono de resentimiento, pero la expresión de Baixaoxing no mostraba en ahí una pizca de compasión. Empujándose con ambas manos, Zhang Zixuan soportó la humiliación interior y se postró lentamente ante el cadáver de Zhao Qingfeng. Con la voz ahogada por la emoción, dijo, Cunado, lo siento. Con cada reverencia, la humiliación en su corazón se hacía más profunda. Zhao Qingfeng, estás muerto y desaparecido, ¿por qué sigues arrastrando hacia abajo? Baixaoxing, maldita Zora. Tus palabras suenan dulces, pero cuando Zhao Qingfeng me golpeó tantas veces, cuando me vengaste de verdad? Lo único que hiciste fue hacerlo ofrecer disculpas a medias. Y lo peor de todo. Zhao Qingfeng nunca se disculpó. Ahora aquí estoy, postrandome en su lugar. Uno es un bruto violento, el otro, lo suficientemente adorador como para matar. En ese momento, Zhang Zixuan sintió una panzada de arrepentimiento, al darse cuenta de que provocar a Baixaoxing había sido un error. Sin embargo, otra parte de él hervía de resentimiento. Zhao Qingfeng estaba muerto, si puedo soportar esta prueba, tarde o temprano me ganaré el favor de Baixaoxing. Entonces lo devolverá con crex la humiliación de hoy, 100 veces más. Pum. 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 El sonido de las reverencias resonaba sin cesar en la sala del hospital. Solo cuando el cuerpo de Zhang Zixuan tembló incontrolablemente, llegando a su límite absoluto, levantó la cabeza y susurró con voz ronca, Señorita Xiaoxing, se sigo, moriré. Baixaoxing no lo miró, su atención estaba fija en Zhao Qingfeng. Sus dedos acariciaron suavemente la mejilla de su marido, su mirada era tierna pero triste, tenida de desesperación. Al ver esto, Zhang Zixuan tragó saliva y se retiró silenciosamente a un lado. Zhou Shang hacía tiempo que se había marchado para ocuparse de algunos asuntos. Pasó aproximadamente una hora. El teléfono de Baixaoxing sonó. Volviendo a la realidad, respondió sin expresión alguna. La voz de Zhou Shang era grave, segunda señorita, se ha localizado al conductor. ¿Se ha determinado la verdad detrás del accidente? Preguntó Baixaoxing. Capítulo 25, la esposa, con el corazón roto, no puede soportar perder a su marido. Segunda señorita, he revisado las imágenes de la cámara del salpicadero del conductor. Había bastante gente esperando el autobús en ese momento, y lo único que pude ver fue a su marido saliendo corriendo de entre la multitud. Informó Zhou Shang. Baixaoxing frunció el seno y apretó los dientes. ¿No pudieron averiguar quién lo empujó? Y las cámaras de vigilancia de la carretera. Consulta un amigo que trabaja en la policía. Suspiró Zhou Shang. Hoy había reparaciones eléctricas en esa zona, por lo que los semáforos y las cámaras de vigilancia estaban fuera de servicio. Pero el conductor también tuvo la culpa, había bebido, había exceso de velocidad y aprovechó el caos para huir del lugar. Baixaoxing agarró su teléfono, temblando incontrolablemente. Después de un largo momento, dijo fríamente, ese bastardo merece morir. Tío Zhou, ya sabes lo que hay que hacer ahora. Entendido. Zhou Shang respondió rápidamente. Baixaoxing continuó, la verdad detrás del accidente debe salir a la luz. Vengar a mi marido. Mientras hablaba, su mirada se posó fríamente sobre Zhang Zixuan. Zhang Zixuan se estremeció violentamente y protestó apresuradamente, hermano Xiaoxing. De verdad que no lo has dado a tu marido. No me atrevería. Lo juro, no lo toco en absoluto. Baixaoxing colgó y exigió, ¿por qué dijo mi marido que tú lo empujaste? No lo sé. Protestó Zhang Zixuan, con air ofendido. Mi cunado no tiene ojos en la nuca. Había mucha gente allí. Quizás la multitud lo empujó y sospechó de mí. Pero yo realmente no lo hice, hermano Xiaoxing. ¿No conoces mi carácter? ¿Cómo podría hacer algo así? Baixaoxing se quedó paralizado y, tras un largo momento, respiró hondo. Bajando la mirada, dijo, lo has hecho o no, la verdad acabará saliendo a la luz. Su marido había muerto. Ya nada más importaba. Dedicaría toda su energía a descubrir la verdad. Si Zhang Zixuan era realmente el responsable, no tendría piedad. Zhao Qingfeng escuchaba cerca, con la mejilla temblando. ¿En serios? ¿De verdad te lo crees? Típico comportamiento de hermanastro, unas cuantas palabras y te estás hablando. Zhao Qingfeng negó con la cabeza, aunque se sentía impotente para hacerla cambiar de opinión. Aunque no había visto lo que había detrás de él, había sentido claramente que alguien lo empujaba deliberadamente.
No había duda de que lo habían empujado, estaba absolutamente seguro de que había sido Zhang Zixuan. Por desgracia, su esposa se negó a creer su virgin. Zhang Zixuan dio un gran suspiro de alivio, sabiendo que había sorteado por poco esta crisis. Fingió preocupación, Xiaoxing, sé que estás molesta, pero, es muy tarde. ¿Por qué no descansas un poco? Sabía muy bien que las posibilidades de que lo descubrieran eran escasas. Con tanta gente, las cámaras de vigilancia apagadas y su empujan a Zhao Qingfeng ocurrido en un instante, era imposible que alguien se hubiera dado cuenta. By Xiaoxing miró fijamente las pálidas mejillas de su marido y negó lentamente con la cabeza. Vite, dijo con calma. Xiaoxing, yo. Zhang Zixuan intentó hablar. Pero by Xiaoxing lo interrumpió con voz fría. He dijo que te vayas. ¿No me oyes? Entonces. Hermana Xiaoxing, deberías descansar. Te traer el desayuno más tarde. Los ojos de Zhang Zixuan se llenaron de la más profunda tristeza mientras pronunciaba estas palabras y abandonaba la sala. En el interior, solo quedaban by Xiaoxing y el cuerpo sin vida de Zhao Qingfeng. Y el espíritu de Zhao Qingfeng, de pie cerca de Ali. Marido. La silenciosa sala se llenó de repente con los lamentos de by Xiaoxing. Pronto, las lágrimas corrían por su rostro mientras se echaba sobre el pecho de Zhao Qingfeng, sollozando incontrolablemente. Al ver su llanto, Zhao Qingfeng sintió una irritación inexplicable. ¿De qué servía llorar ahora que él estaba muerto? ¿A quién beneficiaba ese arrepentimiento fingido? Sería mejor que cuidaras de yi. Aunque se pudieras vengarme eliminando a tu querido hermano, te lo agradecería desde el más allá. Pero dada la situación actual, eres incapaz. Después de todo, la palabra de tu querido hermano es suficiente para que confíes en él. El tiempo pasaba, segundo a segundo. En poco tiempo, llegó la mañana siguiente. Los ojos de Bai Xiaoxing estaban hinchados y enrojecidos por el llanto, pero Ana se la habló a Zhao Qingfeng con palabras entrecortadas y ahagadas. Marido, ¿cómo puedes soportar marcharte así? Marido, ¿cómo puedes soportar abandonarnos a mí y marcharte solo? Bai Xiaoxing lloraba, con los ojos vacíos, llenos solo de una quietud mortal de desesperación. Ella dijo entre celosos, marido, deseo tanto ir contigo. ¿Dónde quiera que estés, me llevarás contigo? Zhao Qingfeng frunció el seno. Ya no sabía si las palabras de su esposa eran sinceras o fingidas, pero no quería que Bai Xiaoxing albergara realmente esos pensamientos. Ella debía seguir viviendo. Zhao Yuan era muy joven, no podía perder a su madre después de haber perdido a su padre. Bai Xiaoxing laro, cariño, así me envías de vuelta, como así lo explicara Yue? Maldito, despierta. Deja de dormir, ya ha amanecido. Extendió la mano y acarició el pecho de Zhao Qingfeng. Sin embargo, el contacto era gélido, desprovisto de cualquier calor. Xiaoxing. Entonces así oyó una voz firme. La puerta de la sala se abrió y Zhao Xing acompañó a un hombre al interior. El hombre tenía el cabello entrecano y llevaba un bastón de sandalo en la mano. Su expresión era serena, pero desprendía autoridad. Padre, has venido. Los ojos llenos de lágrimas de Bai Xiaoxing se nublaron. Levantó la vista brevemente antes de volver a mirar a Zhao Qingfeng. El hombre era el padre de Bai Xiaoxing, Bai Junha, presidente del grupo Bai. Bai Junha se acercó. Al ver el cuerpo de Zhao Qingfeng, una expresión compleja brilló en sus ojos. Suspiró suavemente. El joven Zhao poseía cierta agudeza. Una vez que trabajara en el grupo Bai, pero se negó. Bai Xiaoxing no sabía que su padre la había ofrecido una vez un puesto en el grupo Bai a su marido. El arresto, levantó la cabeza. Bai Junha negó con la cabeza y se acercó a ella. En aquel entonces, tú y tu madre estabais en desacuerdo. Tú querías construir tu propia carrera. Para que pudieras concentrar en el trabajo, Xiao Zhao se dedicó por completo a quedarse en casa y cuidar de ella. No esperábamos que esto sucediera. Solo así puede decir que el destino es impredecible. Al escuchar por primera vez la verdadera razón por la que su marido había decidido quedarse en casa, las lágrimas de Bai Xiaoxing, que casi se habían agotado, volvieron a brotar. Enterró el rostro en el pecho de Zhao Qingfeng y celoso incontrolablemente. Marido. Lo siento mucho. ¿Has sacrificado tanto por mí? El hecho de que su padre, presidente de un conglomerado multimillonario, hubiera considerado a Zhao Qingfeng digno de su aprobación demostraba sin lugar a dudas que su marido poseía cualidades extraordinarias. No te afliges demasiado. La separación es inevitable, solo es cuestión de tiempo.
By Junha le dia una palmadita en el hombro a su hija, con palabras cargadas de significado. By Xiaoxing nego con la cabeza frenéticamente. No puedo soportarlo. Simplemente no puedo soportarlo. Amo a mi marido. No puedo vivir sin él. Wah! De verdad que no puedo perderlo. By Junha así emociono visiblemente. Después de permanecer en silencio durante un largo rato, dijo, quédate con él un poco más. Te esperaré en el coche. Hoy, yo mismo despedir al joven Zhao. Como yerno de la familia Bai, debemos darle una gran despedida. Con eso, salió de la sala, apoyándose pesadamente en su bastón. Zhou Shang se quedó atrás para informar a Bai Xiaoxing. Capítulo 26, Latido. La melodía más exquisita del cielo. A través de nuestros canales, localizamos a varios transuntes que presenciaron el accidente durante las horas diurnas. Sin embargo, todos afirmarán que solo vieron el yerno aparecer de repente antes de ser atropellado por el vehículo. Ninguno pudo confirmar si fue empujado. Al escuchar el informe de Zhou Shang, Bai Xiaoxing sintió una profunda decepción. Con tristeza en su voz, preguntó, ¿no hay más información? He obtenido varias grabaciones de cámaras de salpicadero. Segunda señorita, por favor, eche un vistazo. Zhou Shang lo entregó su teléfono a Bai Xiaoxing. Zhao Qingfeng también se inclinó con interés. Ver las imágenes de su propio accidente lo provocó una sensación peculiar. Bai Xiaoxing tomó el teléfono, respiró hondo y comenzó a ver las imágenes. En las imágenes se veía a lo lejos a una multitud esperando el autobús, aunque borrosa y indistinta. De repente, una figura salió tambaleándose de entre la multitud. En ese mismo instante, un vehículo se acercó a una velocidad mínima de 110 km/h. Pum! La figura salió volando 4 o 5 metros y rodó varias veces por el asfalto. Marido. Bai Xiaoxing se tapó la boca, conmocionada, con el corazón destrozado y las lágrimas cayendo como gotas de lluvia, grandes y pesadas. Después de ver el video, dijo entre solozos, Carino, me equivoco. Me equivoco de verdad. Wah! Un accidente tan grave y yo no me preocupo por ti. Lo siento mucho, lo siento mucho. Lo lamento tanto. Su corazón sangraba. Si hubiera hecho unas cuantas preguntas más en aquel momento, asegurándose de que su marido recibiera tratamiento a tiempo, quizás el resultado habría sido diferente. Pero en este mundo, no hay cura para el arrepentimiento. Bai Xiaoxing sacudía la cabeza sin cesar, con el pelo revuelto y el exquisito rostro cercado por lágrimas, pareciendo una loca. En ese momento, deseo con todas sus fuerzas que hubiera sido ella la que hubiera sufrido el gol. Zhou Shang suspiró y dijo segunda señorita, esto no es culpa suya. Al fin y al cabo, usted no estaba presente y no tenía una idea de que su marido había sufrido heridas tan graves. La mirada de Bai Xiaoxing estaba perdida. Al recordar la escena, el arrepentimiento amenazaba con abrumarla. Había visto a Zhao Qingfeng golpear a Zhang Zixuan con tal vigor que no había considerado esa posibilidad. En el fondo, creía que su marido era invencible, incapaz de sufrir ningún daño. Sin embargo, su negligencia había provocado que su marido le fuera arrebatado para siempre. Bai Xiaoxing así sintió desfallecer. En ese momento, sonó su teléfono. Lo temblaba la mano al cogerlo. Al ver el nombre de su hija en la pantalla, se estremeció violentamente. ¿Cómo iba a explicar esto a su hija? Le dolía el corazón como si se le fuera a partir en dos. Incapaz de enfrentarse a su hija, temblando, decidió colgar y apagar el teléfono. Zhao Qingfeng, a su lado, también tenía una expresión de dolor. Esto no se podía ocultar. Cuando ya se enterara de que había muerto, se le rompería el corazón. Solo entonces Zhao Qingfeng levantó la cabeza y se dio cuenta de que había amanecido. No era de extrañar que su hija hubiera llamado. Sonrió con amargura, quien hubiera pensado que seguiría aquí a la luz del día. La luz del sol no lo molestaba, pero Zhao Qingfeng sabía que no sabía cuánto tiempo más podría sobrevivir. Yi. El adorable rostro de su hija no dejaba de repetirse en su mente. Zhao Qingfeng ya no tenía fuerzas para observar la expresión de Bai Xiaoxing. Salió en silencio de la sala, se quedó de pie en el pasillo del hospital y miró hacia su casa. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas mientras murmuraba en voz baja, papa te quiero. Lo siento mucho. No le daba miedo la muerte. Pero la idea de no poder cuidar de su hija, de no poder verla crecer, llenaba a Zhao Qingfeng de un profundo sentimiento de culpa. Si tan solo pudiera sobrevivir. Zhao Qingfeng sacudió la cabeza con una sonrisa amarga.
Su cuerpo ya estaba frío, pero ali estaba, entregándose a tales fantasias. Sin embargo, en ese mismo instante, una fuerza irresistible empujó a Zhao Qingfeng hacia atrás, más allá de su control. Su expresión cambió ligeramente mientras observaba impotent como su alma se hundía rápidamente de nuevo en su cuerpo. Al instante siguiente, la oscuridad envolvió su visión y perdió el conocimiento. Baixouching se armó de valor contra el dolor y vio todas y cada una de las grabaciones de las cámaras de salpicadero. Los ángulos diferían, pero los acontecimientos se desarrollaban de forma idéntica. Cada colisión era como un cuchillo que se retorcia en su corazón, dejándola completamente devastada. Pero, después de revisar todas y cada una de las cámaras de salpicadero, no encontró ninguna prueba significativa. Todas estaban demasiado borrosas. Antes de que Zhao Qingfeng saliera tambaleandos, era imposible discernir siquiera su ubicación, y mucho menos descubrir la verdad. Carino, me siento tan mal. Incapaz de soportarlo más, Baixouching le devolvió el teléfono a Zhou Sheng. Agarrándose la mano de Zhao Qingfeng, lloró desconsoladamente. Ah. Zhou Sheng suspiró y se retiró en silencio de la sala. Esa noche, Baixouching lloró hasta que se le secaron los ojos. Pero no lo importaba. Aunque se quedara ciega de tanto llorar, no lo importaría. De repente, el silencio de la sala se vio interrumpido por el sonido de una máquina. Baixouching levantó la vista instintivamente y siguió el sonido hasta el monitor del electrocardiograma. Seguía siendo una línea plana. Una pizca de decepción cruzó el pálido rostro de Baixouching. ¿Lo había imaginado? Mientras el sonido resonaba, la línea plana del ECG mostró una pequeña ondulación, que rápidamente se desvaneció. El cuerpo de Baixouching tembló violentamente, y se le erizaron todos los pelos. Incapaz de creer lo que veían sus ojos, se los frotó y miró fijamente el monitor, temiendo que pudiera ser una ilusión. Unos segundos más tarde. Apareció otra ondulación en el ECG, esta vez mucho más cerca que la anterior. Baixouching sabía que no era una ilusión. Bajó bruscamente la cabeza y miró el pecho de su marido, con una expresión temblorosa de emoción. Podría ser. Casi instintivamente, Baixouching apoyó la mejilla contra el pecho de su marido con el toque más suave, temblando mientras escuchaba. Incluso contuvo la respiración. Un segundo, 2 segundos. Thump. Lo oyó, el sonido de un latido. Aunque débil, era sin duda el sonido de un latido. Para Baixouching, era la melodía más exquisita del mundo. Sus labios temblaban de emoción. Marido. Bum. Otro latido. Baixouching estaba completamente convencida. Se puso de pie de un salto y salió corriendo descalza. En 5 minutos, había llamado al director Wang de la noche anterior. Ah, debes estar viendo cosas. El paciente perdió todos los signos vitales anoche. Y es imposible. El director Wang murmuró al entrar en la sala. Su expresión se congeló al ver el electrocardiograma. Luego se acercó y colocó su estetoscopio sobre el pecho de Zhao Qingfeng. Segundos después, murmuró completamente desconcertado, esto es nada menos que un milagro médico. En ese mismo instante, el dedo de Zhao Qingfeng se movió ligeramente. Carino. Gritó Baixouching con una emoción abrumadora, con la voz lina de una excitación indescriptible. Se apresuró a acercarse, se agachó ante la mesa de operaciones y estrechó la mano de Zhao Qingfeng. Estaba caliente. Las pupilas de Baixouching temblaron. La repentina y alegre noticia casi la abrumó. Entonces, los párpados de Zhao Qingfeng comenzaron a moverse. Bajo la mirada embolecida de Baixouching, abrió lentamente los ojos. Yo, ¿no estaba muerto? Capítulo 27, Zhao Qingfeng sigue decidido a divorciarse. Marido, ¿no estás muerto? No estás muerto. Los labios de Baixouching temblaban de emoción. Las lágrimas le corrían por la cara mientras agarraba la mano de Zhao Qingfeng y repetía las palabras una y otra vez. Zhao Qingfeng se quedó en silencio por un momento, con los ojos nublados por el desconcierto. Después de un largo rato, giró lentamente la cabeza. Al ver el rostro de su esposa, que seguía siendo impresionantemente hermoso a pesar de sus ojos hinchados y enrojecidos, finalmente comprendió que no era un sueño. Realmente, había vuelto a la vida. Zhao Qingfeng sintió su mano y luego la retiró con calma. Sí, dijo. No mori. El director Wang se quedó mirándolo, sin palabras. Esto. ¿Cómo es posible? Que un hombre permaneciera muerto toda la noche y luego despertara. ¿Era un milagro médico o pura fantasia? Se apresuró a declarar, debo avisar al departamento.
Necesita un examen completo. Jiao Qingfeng frunció ligeramente el seno y se incorporó lentamente. Sencha que su cuerpo no estaba débil, pero el dolor insoportable y desgarrador había desaparecido. Hablo, doctor, lo agradecería que no se hiciera público este asunto. Pero como podría ser eso posible? Exclamó el director Wang sin dudarlo un instante. Ya había planeado darlo a conocer a nivel nacional, invitando a innumerables expertos para una consulta con el fin de descubrir la causa a toda costa. Era nada menos que un milagro médico. La expresión de Bai Xiaoxing se volvió gelada mientras miraba fijamente al director Wang. Haga lo que dice mi marido. El director Wang vaciló y protestó indignado. ¿Cómo puede usted, como miembro de la familia, hablar así? El estado del paciente es único y requiere más exámenes. Estoy perfectamente bien. No necesito pruebas. Jiao Qingfeng lo interrumpió. Lo que lo estaba sucediendo a su cuerpo desafiaba la explicación de la medicina moderna. Si el asunto se agravaba, ¿quién sabía qué complicaciones podrían surgir? Su único deseo ahora era volver a casa con su hija. Jiao Qingfeng tenía una intuición, se podía sobrevivir, todo iría bien si no podía, ni siquiera el hospital podría hacer nada. De lo contrario, los esfuerzos de reanimación de la noche anterior no habrían sido en vano. Esto, el director Wang dudó. Sin embargo, Bai Xiaoxing cogió su teléfono, se apartó y hizo una llamada. Unos instantes después, sonó el teléfono del director Wang. Instintivamente, respondió, director, ¿me necesitaba? Lo que se dijo el director Wang atendido, con la mirada fija en Bai Xiaoxing. Tras una larga pausa, dijo abatido, muy bien. Lo entiendo. Tras colgar, el director Wang suspiró suavemente. Señorita Bai, si no hay nada más, me marcho. Con eso, se marchó a regañadientes. Los médicos anchan la fama, y dejar pasar una oportunidad así para alcanzar la notoriedad. Lo parecía una lástima y algo que lamentar. Después de que el director Wang se marchara, Jiao Qingfeng luchó por levantarse de la cama. Bai Xiaoxing se apresuró a ayudarlo. Carino, ¿qué haces? Déjame ayudarte. Al baño. Jiao Qingfeng no la miró y respondió con indiferencia. Te ayudaré a caminar. Sin decir nada más, Bai Xiaoxing ayudó a Jiao Qingfeng a ponerse de pie. Jiao Qingfeng estaba demasiado débil. Frunció el seno, pero no pudo evitar dejar que ella lo ayudara. Pronto llegaron a la puerta del baño. Jiao Qingfeng dijo, entraré yo solo. No, yo te ayudaré. Bai Xiaoxing lo interrumpió sin dudarlo. No quería perder de vista a su marido en un solo instante. Mientras hablaba, guió a Jiao Qingfeng al interior del baño. Dentro había varios hombres haciendo sus necesidades. Al ver entrar a una belleza tan deslumbrante, todos se estremecieron de miedo, se subieron rápidamente los pantalones y salieron corriendo. Jiao Qingfeng frunció el seno. Si hubiera entrado en el baño de mujeres, probablemente estaría tomando té en la comisaría esa tarde. Ignorando las miradas, Bai Xiaoxing guió a Jiao Qingfeng a la fuerza hasta un cubículo. Luego se acercó para ayudarlo. Esta vez, sin embargo, Jiao Qingfeng se negó rotundamente, luchando por apartarla mientras se las arreglaba por su cuenta. Bai Xiaoxing hizo un puchero de disgusto. Después de todos estos años juntos, ¿qué clase de actitud esa? De vuelta en la sala. Jiao Qingfeng se sentó de nuevo en la cama del hospital, mirando fijamente el vacío. No podía comprenderlo. ¿Por qué había muerto solo para volver a la vida? ¿Y lo que era más importante? ¿Realmente había regresado? ¿Había algún efecto residual? Bai Xiaoxing se agachó, con las manos apoyadas en los muslos de su marido. Levantando la vista hacia él, con los ojos llenos de alegría por haber recuperado lo que había perdido, le preguntó, Carino, ¿en qué piensas? Jiao Qingfeng volvió a la realidad y negó con la cabeza. En nada. No quería hablar con Bai Xiaoxing. Aunque presentir su remordimiento, casi como una doble personalidad, durante su estado incorpóreo había despertado algo en él. Pero la determinación de Jiao Qingfeng nunca había vacilado. Eso era el divorcio. Por supuesto, si Bai Xiaoxing pudiera confiar en él incondicionalmente, abstenerse de buscar pruebas y simplemente lidiar con su querido hermano, Jiao Qingfeng le daría otra oportunidad. Por desgracia, Bai Xiaoxing no lo había hecho. Al ver la fría actitud de su marido, los ojos de Bai Xiaoxing se llenaron de dolor. Se alisó el pelo y dijo, Carino, ¿cómo te sientes? ¿Quieres que llame un médico para que te examine? No te preocupes, será discreto. Nadie se atreverá a revelarlo. No es necesario. Me encuentro perfectamente bien. Si tienes cosas que hacer, ve.
No necesito que me cuides. Zhao Qingfeng nego con la cabeza. En ese breve intervalo, sincio que sus fuerzas así habían recuperado considerablemente. Después de descansar un poco más, tenía intención de abandonar el hospital. Eso no puede ser. Me quedar contigo. No voy a ir a ninguna parte. Protesto by Xiaoxing con vehemencia. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Zhao Qingfeng. Pero ahora no te necesito. Cuando más te necesitaba, aquí tumbado luchando por mi vida, tú estabas haciendo compañía a tu querido hermano. By Xiaoxing palideció. Su cuerpo se tambaleó mientras balbuceaba, marido, tú eres el único el que amo. Déjame explicarte. Realmente no me di cuenta de lo grave que era. Te dije que me estaba muriendo. ¿Pensaste que mencha? La interrumpió Zhao Qingfeng. Así que elegiste creer a tu querido hermano antes que a mí. Tu amor es bastante barato, ¿no? By Xiaoxing palideció. Las palabras de Zhao Qingfeng la dejaron completamente avergonzada. Pero ahora que su marido había vuelto a la vida, eso eran nimiedades. Todos los malentendidos se aclararían tarde o temprano. Aprieto los labios. ¿No hablamos más de este asunto? Sé que me equivoco. No discutamos. Zhao Qingfeng negó con la cabeza, totalmente desinteresado. ¿De qué sirve saber que te has equivocado si no vas a cambiar? Justo en ese momento. Hermana Xiaoxing, no te enfades tanto. He traído el desayuno, como algo. La puerta de la sala se abrió de par en par. Zhang Zixuan entró con el desayuno, pero se quedó paralizado al ver a Zhao Qingfeng sentado en la cama. Se quedó boquiabierto y la bandeja del desayuno se lo resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Zhao Qingfeng, al verlo, se animó de repente. Se rió entre dientes. ¿Pareces bastante sorprendido? Zhang Zixuan se estremeció y luego tartamudeó, recuperando la compostura. Hermana. El marido de mi hermana. ¿No estás muerto? Tonterías. Espido by Xiaoxing con frialdad. ¿Cómo podría estar muerto mi marido? Zhao Qingfeng se levantó y se acercó lentamente, susurrando suavemente al oído de Zhang Zixuan. No moriré, porque aún me quedan asuntos pendientes. Zhang Zixuan tembló mientras preguntaba, ¿qué asuntos? Zhao Qingfeng habló con la calma de una brisa, con un tono desprovisto de emoción, pronunciando cuatro palabras. Matar a toda tu familia. Capítulo 28. By Xiaoxing vuelve a cuidar de su hermano espiritual. Los ojos de Zhang Zixuan se abrieron de par en par. Al notar la mirada de Zhao Qingfeng, sintió que se lo erizaba el velo. Tragó saliva con dificultad, recordando la presencia de By Xiaoxing cerca. Adoptando apresuradamente un tono dolido, protestó, cunado. Sé que suspectas de mí, pero de verdad que no te empuj. Había tanta gente allí. Seguro que te empujó la multitud. By Xiaoxing se acercó, tirando del brazo de Zhao Qingfeng mientras decía, ay, querido marido, sin duda llegar al fondo de esto. Zixuan tiene razón, había tanta gente. Antes de que terminara, Zhao Qingfeng entendió lo que quería decir. Incluso ahora, sigues defendiendo a tu querido hermano. El negó con la cabeza. Lo haya hecho o no, yo lo sé en mi corazón. La expresión de By Xiaoxing se ensombreció. Miró a Zhang Zixuan antes de decir, en realidad, Zixuan también es bastante inocente, querido. Lo diste una paliza y él se ha disculpado. Olvidemos este asunto. ¿Olvidarlo? Zhao Qingfeng se burló para sus adentros. Zhang Zixuan casi lo mata. No. Ya lo había matado una vez. Una rencilla de vida o muerte como ese nunca podría perdonarse. Pero no tenía intención de compartir estos pensamientos con By Xiaoxing. Desde su regreso, la balanza de By Xiaoxing parecía haberse inclinado de nuevo a favor de su querido hermano menor. Expresar sus verdaderos sentimientos solo provocaría ciertos obstáculos. Los ojos de Zhang Zixuan se llenaron de lágrimas cuando declaró, Xiaoxing, gracias por creerme. Juro que nunca haría daño a mi cunado. Su expresión estaba tan llena de dolor que parecía tangible. Se volvió hacia Zhao Qingfeng. Cunado, no estabas muerto en absoluto. Fingís tu propia muerte. ¿Tienes idea de lo desconsolada que estaba Xiaoxing anoche? Al arresto, tanto Zhao Qingfeng como By Xiaoxing fruncieron el seno al mismo tiempo. ¿Finger que estoy muerto? ¿Acaso estoy aburrido? Además, intenta tu finger tu propia muerte, bastardo. Zhao Qingfeng se burló interiormente, encontrando totalmente ridículo el torpe intento de Zhang Zixuan de sembrar la discordia. By Xiaoxing miró a su marido y dijo, Zixuan, no hables así. El hecho de que tu cunado esté vivo es el mejor resultado posible.
Nada más importa, incluso si él estuviera. ¿Suspecas que estoy fingiendo? Zhao Qingfeng la miró fijamente, interrumpiéndola bruscamente. La expresión de Baixaoxing se congeló, y luego se aferró inmediatamente a su brazo, haciendo un puchero, marido, y te dije que ya no importa. Zhang Zixuan fue testigo de esto y sintió una punzada en el corazón. De repente, dejó escapar un suave gemido y se derrumbó sin fuerzas en el suelo. Baixaoxing jadeó alarmado y soltó el brazo de Zhao Qingfeng mientras preguntaba, Zixuan, ¿estás bien? Zhang Zixuan tenía el rostro sombrío cuando respondió débilmente, Xiaoxing, estoy bien. Sin embargo, su cuerpo estaba envuelto en vendajes y una gran mancha de sangre le manchaba la frente. Esta visión hizo que el corazón de Baixaoxing se estremeciera y su tono se suavizara. Zixuan, deberías cuidar aquí en el hospital. Yo cubrir todos los gastos. La expresión de Zhang Zixuan se suavizó con gratitud. Justo cuando abrió la boca para hablar, su cuerpo se sacudió violentamente y cerró los ojos, cayendo inconsciente. Baixaoxing se inquieto de inmediato y salió corriendo a pedir ayuda. En cuestión de segundos, dos celadores irrumpieron en la habitación y colocaron con cuidado a Zhang Zixuan en una camilla. Carino, espera aquí un momento. Ahora vuelvo. Mordiéndose el labio, Baixaoxing evitó la mirada de Zhao Qingfeng y siguió la camilla. Zhao Qingfeng había sido testigo de toda la secuencia en ese breve instante. Sabía que Zhang Zixuan estaba sin duda fingiendo estar enfermo, pero Baixaoxing seguía completamente engañada. Sacudiendo la cabeza, Zhao Qingfeng no podía identificar el sentimiento que lo invadía. ¿Decepción? ¿Resentimiento? ¿Alivio? ¿O quizás todo lo interior? Al final, Zhao Qingfeng compuso su expresión, se quitó la bata del hospital, se vistió adecuadamente y salió del hospital. No esperaría a Baixaoxing. 8 años de amor no podían compararse con 3 meses con un hermano espiritual. Ese amor era mejor descartarlo. Menos de 10 minutos después de su partida. Carino, el médico dice que Zixuan sufre de agotamiento. Sus heridas se curaron con descanso. Yo. Baixaoxing abrió la puerta de la sala y se detuvo a mitad de la frase. La habitación estaba completamente vacía, Zhao Qingfeng no estaba por ninguna parte. Su rostro palideció por el pánico. Entró corriendo, buscando meticulosamente, pero no encontró rastro de su marido. Baixaoxing se quedó paralizada. Después de un largo momento, se dio una fuerte bofetada en la cara. Al salir del hospital, Zhao Qingfeng sintió la cálida luz del sol y volvió a experimentar la vitalidad de la vida. Su estado de ánimo era excelente ante la vida y la muerte, todo lo demás palidecia hasta convertirse en insignificante. Fuera del hospital, Zhao Qingfeng tenía la intención de llamar a un taxi para volver a casa. Sin embargo, maldita sea, ¿dónde está mi teléfono? Rebuscando en sus bolsillos, descubrió con resignación que no llevaba ni un centavo en su móvil. Entonces se dio cuenta. Los médicos le habían entregado su teléfono a Baixaoxing. Era realmente incómodo, no podía llamar a un taxi ni contactar con nadie. Para llegar a casa, tendría que ir andando. Sacudiendo la cabeza, Zhao Qingfeng se puso en marcha en dirección a su casa. El trayecto a pie desde el primer hospital popular hasta Yuzhong Villa lo llevó casi una hora. A Zhao Qingfeng no le importaba el paseo, lo consideraba un paseo tranquilo. El sol de la mañana era cálido. Caminaba a un ritmo pesado, sin sentir el más mínimo cansancio, sino más bien bastante satisfecho. En junio, las calles estaban llenas de faldas cortas y piernas largas. Zhao Qingfeng encendió un cigarrillo y dejó que su mirada vagara sin rumbo fijo, buscando nada más que animarse un poco. Lo único que lamentaba era que, en cuanto al aspecto y figura, ninguna podía compararse con Baixaoxing. Por alguna razón, en ese momento, Zhao Qingfeng pensó de repente en su cunada, Liua. Una verdadera joya terrenal, no tenía nada que envidiar a Baixaoxing, y tal vez incluso la superaba en ciertos aspectos. Ah, ¿qué estoy pensando? Zhao Qingfeng sacudió la cabeza, expulsando a la fuerza esos pensamientos inoportunos. Justo entonces. Vio a una anciana que caminaba nerviosamente por el arcén cercano. Joven, ¿podría ayudarme? La anciana, al darse cuenta de que Zhao Qingfeng la había visto, se quedó paralizada por un momento antes de acercarse apresuradamente. Zhao Qingfeng le preguntó, ¿qué le pasa? Ay. Hoy es el cumpleaños de mi nieta. He traído algunas cosas del campo, pero el carro se ha volcado. La anciana suspiró profundamente. Zhao Qingfeng echó un vistazo. Junto a la carretera había una pendiente de tierra, donde parecía haberse volcado un triciclo, con su contenido esparcido por el suelo.
Sin examinarlo más detenidamente, dijo, yo tampoco puedo recuperarlo. ¿Por qué no llama a la policía? No hace falta, no hace falta. Mi nieta vive justo allí. ¿Podría decírselo por mí? La anciana agitó las manos, señalando una villa en la distancia, y habló con urgencia. Zhao Qingfeng miró hacia allí. Dios mío, había una pequeña colina delante y la villa estaba construida a mitad de la pendiente. Este tipo de villas urbanas, por no hablar de la construcción, incluso el terreno en sí mismo valía una fortuna. ¿Qué tipo de antecedentes familiares tenía esta anciana? Lo pensó un momento y luego asintió. Ira preguntar. Ah, muchísimas gracias, joven. Déjeme decirle que mi nieta se llama Su Charan y es absolutamente encantadora. Se la presentar debidamente cuando vuelva. Dijo la anciana con una sonrisa radiante. Zhao Qingfeng asintió con una sonrisa y así dirigió hacia la villa. Al volver, vio que la anciana seguía allí de pie y le preguntó, tía, ¿no viene? Ella le hizo un gesto con la mano, riéndose, joven, ¿vio usted? Yo no puedo. Zhao Qingfeng consideró que era razonable al fin y al cabo, la villa estaba a mitad de la ladera y subirla sería difícil para alguien de su edad. No insistió más y siguió solo. Al llegar a la entrada de la villa, Zhao Qingfeng se fijó en las valas que la rodeaban y en los guardaespaldas que patrolaban los terrenos. Alto ahí. El guardaespaldas miró a Zhao Qingfeng con recelo. Zhao Qingfeng explicó, hay una anciana abajo que dice ser la abuela de Su Charan. Ha tenido un problema y me ha pedido que así lo comunique. ¿Mi abuela? En ese momento, una figura de impresionante belleza salió de la villa. Capítulo 29, la habilidad especial de Zhao Qingfeng. Al girar la cabeza, Zhao Qingfeng vio una figura alta y esbelta salir de la villa. Disculpe, ¿y es usted Su Charan? Preguntó Zhao Qingfeng. Su Charan asintió. Sí, soy yo. Zhao Qingfeng no esperaba que la descripción de la anciana fuera tan acertada. Su Charan parecía muy joven, apenas superaba los 20 años, vestía de manera impecable y tenía una figura inigualmente seductora. Su aspecto era igualmente llamativo. Según los estándares de Zhao Qingfeng, no tenía nada que envidiar a Bai Xiaoxing, un rostro delicado y sonrisedo enmarcado por unos rasgos exquisitamente refinados. Zhao Qingfeng hizo una pausa y señaló hacia la ladera. Tu abuela mencionó que hoy es tu cumpleaños. Traigo algunas cosas del campo, pero la tricicleta volcó cuesta abajo. Baja la colina y camina un kilómetro en esa dirección para encontrarla. Me pidió que te lo dijera. Su Charan era hermosa, pero no tanto como para que Zhao Qingfeng no pudiera apartar la mirada. Habló con naturalidad. ¿Por qué debería creerte? Su Charan frunció el seno y lo miró con recelo. 4 o 5 guardaespaldas que estaban cerca inmediatamente pusieron las manos sobre sus poros. Esto hizo que la expresión de Zhao Qingfeng se volviera fría. Lo crees o no, he transmitido el mensaje. Me voy. Con eso, ese dio la vuelta y se alejó. Uno de los guardaespaldas se apresuró a acercarse a Su Charan y le susurró, joven señora Su, ¿lo detenimos? Su Charan miró la figura de Zhao Qingfeng que se alejaba, negó con la cabeza y dijo en tono mesurado, vía comprobarlo. Hoy era su 21 degree cumpleaños. Su abuela vivía efectivamente en el campo. Quizás, él decía la verdad. El guardaespaldas asintió, hizo un gesto con la mano y en coche se detuvo rápidamente. Su Charan Sakamoto en el asiento trasero con expresión serena mientras el vehículo se dirigía hacia el lugar que Zhao Qingfeng había indicado. En 2 o 3 minutos llegaron a la ladera de tierra. Sin embargo, no había ni rastro de la anciana. Después de aparcar y examinar la zona, el guardaespaldas informó, señorita Su, aquí no hay nadie. Los ojos de Su Charan se volvieron fríos. Así que parece que ese hombre me estaba engañando? Investiga quién es más tarde. Necesitaba entender cómo esa persona había sabido su cumpleaños y cómo había descubierto que su abuela vivía en el campo. El guardaespaldas asintió respetuosamente. Entendido. Con eso, se dispuso a marcharse. De repente, Su Charan miró hacia el borde de la carretera. Familiarizada con ese tramo, sabía que el borde tenía un terraplén de varios metros de profundidad. Dudando, hizo un gesto con la mano. Detenga el coche. Luego salió, caminó hasta el borde de la carretera y miró hacia abajo. Al instante, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Debajo del terraplén yacía una tricicleta volcada, con las carillas esparcidas por todas partes. Y debajo de ella, un tenue tono amarillo se había incrustado en la tierra. Ese color. ¿Cómo podía parecerse tanto a la ropa de la abuela?
El cuerpo de su chirón tembló violentamente y el pánico se apoderó de sus ojos. Sin dudarlo, tripo por el terraplén, tropezando y cayendo por la pendiente. Al llegar abajo, por fin lo veo con claridad. Abuela. Su chirón apartó el triciclo con todas sus fuerzas y se abalanzó sobre la anciana, llorando amargamente. Pero la anciana ya había fallecido. Zhao Qingfeng salió de la villa sin dar mucha importancia al asunto. Solo se sentía un poco molesto porque su ayuda bien intencionada había sido recibida con recelo. Sin embargo, mientras caminaba, Zhao Qingfeng se detuvo inexplicablemente. Algo en la escena anterior lo parecía extraño. No conseguía averiguar qué era. Sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. Tras un momento de vacilación, Zhao se volvió hacia la anciana. Una sensación peculiar se apoderó de él, impulsándolo a investigar. Además, se su chirón no confiaba en él, más valía que él mismo acompañara a la anciana. Volviendo sobre sus pasos, se acercó al lugar donde se había encontrado con la anciana cuando, de repente, oyó sollozos. Su expresión se congeló. Algo había sucedido más adelante, atrayendo a varios guardaespaldas. Zhao Qingfeng se escondió instintivamente detrás de un árbol. Entonces vio a los guardaespaldas lavando un triciclo cuesta arriba. Ahora me creerás. Zhao Qingfeng se rió entre dientes, pero su voz se congeló de repente. Detrás del triciclo, más hombres lavaban algo más cuesta arriba, y su chirón los seguía de cerca. La roba desconsoladamente, sin rastro de la fría compostura que había mostrado antes. Lo que lavaban era. Las pupilas de Zhao Qingfeng se contrajeron. Vio un brazo colgando, con una pulsera de jade adornando la muñeca. Presentar esta escena le provocó un escalofrío a Zhao Qingfeng. ¿Por qué esa ropa, esa pulsera? Claramente habían pertenecido a la anciana hacia unos momentos. Aunque la cálida luz del sol lo banaba, Zhao Qingfeng sintió un frío profundo que le helaba los huesos. No había duda alguna. El dolor desgarrador de su chirón hacia casi seguro que algo terrible lo había sucedido a la anciana. Entonces, ¿qué había visto hacia un momento? La mente de Zhao Qingfeng estaba en confusión. Lógicamente, debía suponer que, después de marchas, algún accidente imprevisto lo había ocurrido a la anciana. Sin embargo, su experiencia de muerte y resurrección en el hospital le decía que este asunto estaba lejos de ser sencillo. Era posible, no, muy probable, que la anciana hubiera sufrido una desgracia antes incluso de que se conocieran. Esto explicaría por qué había salido ilesa de la queda del triciclo y por qué había afirmado que no podía llegar a la villa. Porque la anciana ya había quedado y lo que Zhao Qingfeng había presenciado era su espíritu. Además, sabía por experiencia propia que un espíritu no podía alejarse mucho de su forma física. Al darse cuenta de esto, Zhao Qingfeng exhaló lentamente el aire viciado. Luego murmuró en voz baja para sí mismo, ¿podría ser que, tras mi resurrección, haya despertado algún tipo de habilidad especial? Muchacho. De repente, Zhao Qingfeng sintió un golpecito en el hombro, seguido de una voz familiar que resonaba en su oído. Instintivamente, giró la cabeza y inmediatamente abrió mucho los ojos. La anciana de antes había reaparecido ante él. Zhao Qingfeng palideció. Volvió a mirar de reojo y vio a los guardaespaldas tumbando a la anciana en el suelo y prestando primeros auxilios. Luego volvió a mirar a la mujer que tenía delante. No es que no hubiera diferencias, es que eran idénticas. Esa maldita mujer era claramente la misma persona. El corazón de Zhao Qingfeng latía con fuerza. La anciana sonrió levemente y suspiró suavemente. Joven, no tenga miedo. Supongo que he fallecido. Su tono era tranquilo y sereno. Zhao Qingfeng respiró hondo. No es que tuviera miedo, sino que encontrarse con una situación tan desconcertante lo había provocado una olida instintiva de emoción. Tras unos segundos de silencio, dijo, tienes una compostura extraordinaria. Su intención era darle el pésame, pero decirle algo hacia la persona en cuestión le parecía bastante inapropiado. La anciana esbozó una sonrisa irónica y miró de reojo a su nieta, que se aferraba a ella con lágrimas corriendo por la cara como lluvia sobre flores de perral. Le dolía el corazón. Esta anciana que soy, dijo, no le queda mucho a lo que aferrarse. Solo tengo a mi nieta, no puedo evitar preocuparme. Zhao Qingfeng lo pensó antes de responder, si hay algo que DC transmitir, puedo hacérselo llegar. La anciana hizo una pausa y luego exclamó con alegría, ¿de verdad? Muchas gracias, joven. Esa mañana se había quedado de lado por la pendiente. Después de volver a levantarse, había intentado encontrar a alguien que la ayudara, pero nadie podía verla.
Finalmente, vio a Zhao Qingfeng. Capítulo 30, El oscuro pasado de su llorón. Justo cuando la anciana estaba a punto de hablar, la expresión de Zhao Qingfeng cambió abruptamente. Lo habían visto. Había estado observando de cerca al grupo de su llorón. De repente, vio que un guardaespaldas se acercaba a ella. Fuera lo que dijo, levantó la mano y señaló directamente en dirección a Zhao Qingfeng. Inmediatamente, su llorón se puso de pie, con una expresión gelada, y señaló con el dedo a Zhao Qingfeng. 4 o 5 guardaespaldas se abalanzaron sobre él a la vez. Maldita sea. De repente, Zhao Qingfeng se dio cuenta de que esta situación sería terriblemente difícil de explicar. Él era quien había entregado el mensaje de la anciana, pero ahora ella estaba muerta. Esto hacía que todo el asunto fuera extremadamente difícil de aclarar. Lo más importante era que su llorón probablemente culparía a Zhao Qingfeng por el accidente de la anciana. Al darse cuenta de esto, Zhao Qingfeng maldijo para sus adentros, sintiéndose completamente injustamente tratado. Ah, no lo malinterpretes. Este joven es un alma bondadosa. La expresión de la anciana se ensombreció mientras se adelantaba para dar explicaciones, aunque solo Zhao Qingfeng podía verla. Esto la dejó profundamente angustiada. Si Zhao Qingfeng sufría consecuencias inmerecidas por esto, ella nunca descansaría en paz, ni siquiera en la muerte. Abuela, no pasa nada. Zhao Qingfeng exhaló suavemente, tras dar un plan, y tranquilizó a la anciana. Entonces, cuando varios guardaespaldas se abalanzaron sobre él, levantó bruscamente ambas manos, indicando que no representaba ninguna amenaza. 5 guardaespaldas lo rodearon, con las poras preparadas y expresiones cautelosas. Su llorón se acercó lentamente, con las lágrimas invisibles en su rostro. Miró fijamente a Zhao Qingfeng con una mirada feroz y le preguntó, ¿quién eres exactamente? ¿Qué le ha pasado a mi abuela? Zhao Qingfeng respondió, es una historia bastante larga. Entonces resúmela. Lo interrumpió su llorón con frialdad. Zhao Qingfeng sintió una inexplicable necesidad de reírse de la ironía, pero al ver la expresión afligida de su llorón y a los guardaespaldas mirándolo con air amenazador, el humor se desvaneció. Después de todo, no tenía ningún deseo de probar el aguijón de una pora policial. Con sus habilidades, lidiar con unos cuantos matones insignificantes podría ser manageable, pero enfrentarse a unos guardaespaldas tan bien entrenados sería un suicidio. Además, el punto crucial era que todavía estaba bastante débil y ni siquiera podía huir. Zhao Qingfeng suspiró y dijo, Señorita Su, por favor, intent calmarse. No he venido aquí para escuchar tus tonterías, replicó su llorón con tono gélido. Parece que no hablarás a menos que pruebes el dolor. Con eso, hizo un gesto con la mano y varios guardaespaldas comenzaron a rodearlo. La expresión de Zhao Qingfeng cambió al instante. Parad. ¿No querías saber la verdad sobre la muerte de vuestra abuela? Así que si lo sabes. Las pupilas de su llorón se contrajeron bruscamente. Los guardaespaldas detuvieron su avance. Zhao Qingfeng asintió. Fui la última persona que vio a tu abuela. Seguro que no lo discutes, ¿verdad? Su llorón respondió con frialdad, continúa. Y durante ese tiempo, tu abuela compartió algunas palabras conmigo. ¿Qué te dijo? Zhao Qingfeng miró a su alrededor. Estos asuntos requieren una conversación privada entre nosotros. ¿Podrías despedir a tus hombres? Su plan era claro, a provocar los secretos que solo conoce la anciana para ganarse la confianza de su llorón y, finalmente, revelar el que su muerte había sido solo un accidente. Al arresto, un guardaespaldas rugió, ¿a qué estás llegando? Su llorón respondió lentamente, ¿quieres despedirlos? ¿De verdad crees que podrías dominarme? Si el hombre que tenía delante hubiera sabido que ella era experta en Muay Thai, probablemente no habría tenido esas ideas. Zhao Qingfeng negó con la cabeza y suspiró suavemente, ¿qué hay de la confianza entre las personas? Solo busco un entorno tranquilo. Todos estáis pensando demasiado en esto. Su llorón frunció el seno y reflexionó un momento antes de responder, entonces vamos a mi coche. Zhao Qingfeng asintió inmediatamente. De acuerdo, no hay problema. 5 minutos más tarde, llegaron junto a una lujosa limusina alargada. Su llorón dijo fríamente, sub. Zhao Qingfeng la ignoró y se limitó a abrir la puerta. Permaneció inmóvil durante un largo rato. ¿A qué estás llegando? La voz de su llorón transmitía una furia palpable. El accidente de su abuela la había obligado a reprimir su dolor. Ahora, estaba llegando a su límite. Solo después de que Zhao Qingfeng hubiera acompañado a la anciana al interior, entró en la cabina, seguido por su llorón.
La cabina era espaciosa y estaba completamente cerrada, su interior era invisible desde el exterior. Su chorón habló lentamente, articulando cada palabra, ahora puedes hablar. CTE atreves a decir una sola mentira, que te arrepientes de haber nacido. Sin importar quién esté detrás de ti. Zhao Qingfeng asintió, consciente de su profundo dolor. No prestó mucha atención a su amenaza y, en cambio, dijo, tu abuela mencionó que creciste en la aldea de Ciento cuando eras niño. Eso no es difícil de verificar. De niña adorabas el melicotonero que había a la entrada de la aldea y siempre estabas haciendo travesuras. Te subías a él para coger los melicotones antes de que maduraran. Luego, después de comer esos frutos semi-maduros, te daba diarrea. Esa latrina de barro que había detrás de tu casa, y luego. Zhao Qingfeng repitió las palabras de la anciana, con una mirada de asombro en los ojos. Aun así, siguió insistiendo, así que rompiste la tabla que cubría el pozo y, te caes dentro? Maldita sea, esta mujer se cayó en un pozo negro cuando era niña? Al instante, el rostro de su chorón se sonrojó. Era un oscuro secreto que solo conocía su abuela. Al pensar en su abuela, la tristeza se apoderó de ella. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras murmuraba, había muchos melicotoneros, pero solo el que plantó la abuela daba los frutos más dulces. Cada verano, me encantaba trepar el para refrescarme su sombra. La abuela me perseguía con un bastón, diciendo que había orugas en el árbol. Ay, abuela, te echo tanto de menos. La anciana sentada a su lado también derramó lágrimas. A medida que la nieta crecía, se mudó a la ciudad y sus encuentros se hicieron cada vez más escasos. Su chorón celoso durante un momento, luego se secó las lágrimas y miró a Zhao Qingfeng. ¿Qué más dijo mi abuela? Continúa. Su tono se había suavizado considerablemente. Después de todo, esos secretos tan embarazosos no eran algo que su abuela revelara a la ligera. Zhao Qingfeng asintió, al darse cuenta de que el rostro de la anciana se contorsionaba por el dolor y su postura era inestable. Instintivamente, extendió la mano para sostenerla. En el instante en que su mano tocó la de ella, su chorón abrió los ojos con sorpresa. Veo a su abuela sentada en el carriage, perfectamente lisa. Sus labios temblaron. Abuela. La anciana se quedó paralizada. ¿Podía su nieta verla realmente? Sin pensarlo demasiado, extendió los brazos para abrazar a su chorón. Querida mía. Zhao Qingfeng se sobresaltó y instintivamente retiró la mano. Al instante siguiente, la anciana se desvaneció en el aire, dejando a su chorón agarrándose al vacío. Miró fijamente al aire vacío frente a ella y, tras un largo momento, gritó con angustia desgarradora, abuela. Zhao Qingfeng pareció comprender lo que acababa de suceder. Hizo una pausa y volvió a estirar el brazo para agarrar a la anciana. Efectivamente, la figura de la anciana reapareció ante su chorón. Por fin creo que no era una ilusión. Su chorón abrazó a su abuela, salazando, abuela, te he echado tanto de menos. La anciana estaba igualmente emocionada. Acariciando el hombro de su nieta, con lágrimas corriendo por sus mejillas envejecidas, murmuró, querida, la abuela está bien. No lors. Al ver la escena que se desarrollaba ante él, Zhao Qingfeng sintió un inexplicable escozor en los ojos. Capítulo 31, Zhao Qingfeng resiste la tentación. Su chorón se aferró con fuerza a su abuela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Querida, tranquila. No lors. La abuela está aquí, ¿no? Las lágrimas brillaban en las mejillas arrugadas de la anciana mientras acariciaba suavemente el hombro de su nieta, ofreciendo el consuelo. Zhao Qingfeng apartó la cabeza, incapaz de soportar la escena. Abuela, ¿por qué has venido hoy desde el campo? ¿Y qué hay de ahí fuera? Después de llorar un rato, su chorón finalmente se calmó un poco. Secondos las lágrimas, preguntó con ansiedad. La anciana suspiró y dijo, hoy es tu cumpleaños. Pensa en venir a verte. Salí del campo temprano esta mañana, montada en mi triciclo hasta aquí. Acababa de llegar y estaba mirando tu casa cuando no me di cuenta de que había una pendiente a mi lado. Las rutas resbalaron y rodó cuesta abajo. Antes de que pudiera recuperar el aliento, yo. La vejas me ha alcanzado. Ya no sirvo para nada. Sus palabras demostraban una cosa sin lugar a dudas, los acontecimientos del exterior eran reales. El corazón de su chorón se llenó de amarga tristeza. Sabía que su abuela solo había aparecido por el hombre que estaba a su lado. Abuela, dijo con voz entrecortada por la emoción, ¿por qué no me llamaste? Podría haber enviado a alguien a buscarte.
La anciana nego con la cabeza, con una sonrisa serena en los labios. Tienes mucho que hacer, estás muy ocupada. No quería molestarte. No hay nada más. El bienestar de la abuela es lo primero. Exclamó su chorón, con lágrimas calientes redando por sus mejillas una vez más. Si lo hubiera sabido antes, se hubiera contratado a cuidadores para ti, nada de esto habría pasado. Todo es culpa mía, toda la culpa es mía. Estaba abrumada por el dolor y el remordimiento. La anciana le dio una palmadita en el hombro. ¿Cómo puedes culparut? Nunca me ha faltado comida en Europa porque había necesitar un ciudadano. En realidad, después de que su hijo hiciera fortuna, él se había ofrecido a buscar a alguien que la cuidara, pero la anciana siempre se había negado rotundamente. Tampoco quería mudarse, la ciudad estaba mucho más acostumbrada a vivir en el campo. Sinceramente, lo que más me preocupa ahora eres tú. Ya tienes 20 años y aún no has encontrado pareja. ¿No conoces a nadie que te gustara en la universidad? La anciana pareció percibir que el ambiente melancólico se estaba volviendo demasiado pesado y desvió la conversación hacia otro tema. Su chorón negó con la cabeza. Nadie adecuado. Sigue siendo demasiado exigente, murmuró la anciana, sacudiendo la cabeza. No verá su nieta casada era un profundo pesar para ella. Su chorón apretó los labios. En absoluto. Es solo que no he sentido que fuera lo correcto. La anciana le dio un sermón, escucha, querida. Nuestra familia también tuvo unos comienzos humildes. No te fijes solo en los antecedentes familiares de alguien. Que son ricos o pobres no es realmente tan importante. Debes elegir a alguien con buen carácter y buena personalidad. Aunque sea un poco pobre o un poco mayor, no importa. Zhao Qingfeng escuchaba en silencio, y de repente se dio cuenta de que la anciana lo miraba con frecuencia mientras hablaba. Se sintió bastante desconcertado. Su chorón también pareció darse cuenta y miró discretamente a Zhao Qingfeng antes de permanecer en silencio. La anciana abandonó por completo la simulación y le preguntó directamente a Zhao Qingfeng, joven, ¿cuántos años tienes? 30. Un poco mayor, pero perfecto para cuidar de alguien. Chica, míralo bien, nunca he visto a un chico tan guapo. El tono de la anciana se volvió más emocionado mientras se dirigía con entusiasmo a su chorón. Si pudiera emparellar a estos dos, estaría tranquila incluso con los ojos cerrados. Aunque no conoce a Zhao Qingfeng desde hacía mucho tiempo, la anciana tenía su propia forma de juzgar el carácter de las personas. Si Zhao Qingfeng era bueno o malo se podía deducir de unos pocos incidentes sencillos. La anciana confiaba en su propio criterio. Su chorón volvió a mirar a Zhao Qingfeng. Esta vez lo estudió con atención y una sensación de asombro invadió inmediatamente su corazón. Su abuela no había exagerado en absoluto. Ni siquiera entre los chicos más guapos de la Universidad de Tiannan había ninguno tan guapo como él. Zhao Qingfeng era muy consciente de su propio aspecto. En términos de apariencia, quizá solo el hombre en silla de ruedas con el que se había encontrado en el hospital la noche anterior podía compararse con el pocos otros que se lo acercaban. Por supuesto, su atractivo no era del tipo suave y cachorro. Los rasgos de Zhao Qingfeng eran bien definidos, sus cejas gruesas y largas, su mirada profunda y penetrante, irradiando una vitalidad y un espíritu innegables. Ilustración del protagonista masculino, consulta un espejo. Su chorón lo observó discretamente. Aunque era la primera vez que veía a este hombre y ni siquiera sabía su nombre, no sentía aversión por él. Se sorprendió a sí misma pensando que se cumplir el deseo de su abuela pudiera de alguna manera. Espera. Zhao Qingfeng habló de repente. Disculpa, pero hoy solo estoy aquí para ayudar. Abuela, por favor, no saques este tema. Su chorón se quedó paralizada, con una punzada de irritación en el corazón. Ni siquiera he hablado todavía, ¿qué significa eso? Así que no piensas mucho en mí, ¿verdad? La anciana se rió entre dientes. Joven. Las cosas buenas llevan su tiempo, ya lo sabes. Sabía que estábamos destinados a conocernos. Déjame decirte algo. Ya has visto como es mi chorón, sería perfecta para ti. Y es mi única hija, y me entiendes. Y por cierto, dicen que mi hijo es el hombre más rico de Tiannan. Eso es lo que dice todo el mundo. Su chorón frunció el seno, ya que consideraba que las palabras de su abuela eran bastante inapropiadas. Zhao Qingfeng se quedó algo sorprendido, ya que no esperaba que el padre de su chorón fuera el hombre más rico de Tiannan. Bien. ¿Te lo pensaras?
Ya te lo he dica antes, mi nieta es muy guapa. No mencha, verdad? La anciana lugino en ojo y le lanzó una mirada cómplice, lo que hizo que su choron pusiera los ojos en blanco, exasperada. Dica esto, su aspecto era innegablemente llamativo, un rostro delicado, del tamaño de la palma de la mano, de exquisita belleza, realmente impresionante. Abuela, los asuntos del corazón no se pueden forzar. Zhao Qingfeng negó con la cabeza con firmeza y sin dudar. Cuando el amor está ligado al dinero, pierde su esencia. Antes dijiste que no te importaba el origen familiar, pero ahora meets la riqueza en el asunto. Eso no está bien. La anciana se dio una palmada en el muslo emocionada al resto y se volvió hacia su choron, ¿ves? Te dije que era un chico decente. Su choron miró a Zhao Qingfeng, debatiéndose interiormente entre sus palabras eran sinceras o fingidas. El hombre más rico de Tianan, con una fortuna de cientos de miles de millions, y ella era su única hija. ¿Podía realmente no conmover tal perspectiva? ¿O así estaba haciendo el difícil? Zhao Qingfeng sonrió con impotencia. Abuela, para ser sincero, ya estoy casado. Mi hija tiene más de 6 años. Tus esfuerzos por empreñarnos están un poco fuera de lugar. ¿Qué? Esta vez fue el turno de la anciana de quedarse atenida. Después de un largo momento, miró a Zhao Qingfeng y negó con la cabeza repetidamente. ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Su choron sintió una olida de alivio, pero al mismo tiempo encontró a Zhao Qingfeng bastante admirable. Pocos hombres podrían resistir tal tentación con una negativa tan firme. La anciana continuó entonces su charla informal con su choron. Parecen tener temas infinitos que discutir, riendo a veces, llorando otras. Después de casi una hora, Zhao Qingfeng se dio cuenta de repente de que la figura de la anciana se volvía cada vez más débil y etérea. Comentó en tono apagado, el tiempo se acaba. Antes de que la anciana pudiera reaccionar, el cuerpo de su choron tembló. Giró lentamente la cabeza para mirar a Zhao Qingfeng y, con voz temblorosa, preguntó. ¿Qué significa eso? Capítulo 32, Maldita sea. ¿Eres un perro o algo así? Exactamente lo que dice. No pasará mucho tiempo antes de que la abuela. Zhao Qingfeng no terminó la frase, pero ambos entendieron lo que quería decir. Su choron palideció. Con los labios temblorosos, suplicó, hermano, te lo ruego, ¿puedes traer de vuelta a mi abuela? Aceptar cualquier cosa que me pidas, te lo ruego. Las palabras de Zhao Qingfeng la golpearon como un rayo, destrozando la última pizca de esperanza que se aferraba a su corazón. Zhao Qingfeng negó con la cabeza tranquilamente. Su choron, debes entenderlo. Permitir que la abuela apareciera ya era ir más allá de los límites. No lo aceptar. La abuela está aquí ahora. No debe irse ningún sitio. Su choron no podía aceptarlo, sacudiendo la cabeza violentamente mientras se aferraba a su abuela, negándose a soltarla. En ese breve instante, la figura de la anciana se volvió en más etérea. Su choron lo notó ella mismo y el pánico se apoderó de su corazón. Choron. La anciana habló solemnemente. Su choron se mordió el labio, sentando seguida mientras miraba a su abuela. Debes cuidarte mucho a partir de ahora. No sigas el ejemplo de tu padre en ciertos asuntos. El dinero nunca se acaba, pero cada centavo que gains debe ser ganado con la conciencia tranquila. Al este tono, como si se tratara de unos últimos arreglos, su choron asintió con los ojos llenos de lágrimas. Zhao Qingfeng, sin embargo, pensó para sí mismo, si cada centavo se ganara con la conciencia tranquila, nunca habría podido convertirse en el hombre más rico de Tianan. Así eran las reglas de esta sociedad. Cuando llegue el momento, entierrame en la aldea de Cientao, junto a tu abuelo. ¿Lo entiendes? Estas palabras hicieron que las lágrimas volvieran a correr por el rostro de su choron. En ese momento, no tuvo más remedio que aceptar la realidad de la inminente partida de su abuela. Después de un largo momento, asintió con la voz ahogada por la emoción. Sí, abuela. Hear lo que me dices. El tono de la anciana se volvió más solemne. Lu debes a este joven una deuda de gratitud. Y es un gran favor y nunca debes olvidarlo. Si te atreves a devolver la amabilidad con ingratitud, yo. Nunca. Exclamó su choron, con lágrimas corriendo por su rostro. Sin Zhao Qingfeng, ni siquiera la habrían visto por última vez. Eso habría sido un remordimiento para toda la vida. Era una deuda de inmensa obligación. Zhao Qingfeng hizo una pausa y luego sonrió suavemente. La anciana tenía buenas intenciones. Sus habilidades eran excepcionalmente únicas.
Si su choran hubiera albergado malas intentions, podría haber buscado venganza después, o incluso haber intentado controlarlo. Sin embargo, conociendo el carácter de la anciana, Zhao Qingfeng confiaba en que la nieta que ella había criado no sería diferente. Por lo tanto, no estaba demasiado preocupado. Después de resolver estos asuntos, la expresión de la anciana se suavizó y abrazó suavemente a su choran. Choran, te he hecho dos pares de zapatos ocultados en mi habitación. Antes de que llegue el invierno, vi a buscarlos. Los que se compran en las tiendas nunca son tan resistentes como los hechos a mano. Wo. Cuando tengas tiempo, suelta el melicatonero de casa, el que más te gusta. Las palabras de precaución de la abuela se sucedían una tras otra, acompañadas por los sollozos de su choran. Finalmente, la abuela levantó la barbilla y se secó las lágrimas de los ojos. ¿Ya eres una joven adulta, por qué lloras tanto? Bien, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Vive bien, querida. Te cuidaré desde arriba. Con esas palabras, la figura de la anciana comenzó a desvanecerse lentamente, como un espejismo, desapareciendo poco a poco. Solo cuando la figura de la abuela desapareció por completo de su vista, su choran gritó con dolor, abuela. Comenzó a llorar una vez más. Sus sollozos eran desgarradores, angustiosos. Zhao Qingfeng se frotó la nariz, pensando que se lo ofrecía a su choran un hombro en el que llorar, seguramente ella no lo recusaría. Pero ese cuento en un simple pensamiento pasajero no idea actuar en consecuencia. En ese momento, de repente se dio cuenta de que, con la desaparición de la anciana, una oleada de fuerza parecía brotar dentro de él, disipando gran parte de su debilidad interior. Esto era. Zhao Qingfeng estaba asombrado. Después de llorar durante un rato, su choran finalmente se detuvo. Su mirada se desplazó hacia Zhao Qingfeng. Zhao Qingfeng la miró con calma. Después de un largo momento, su choran se mordió el labio y dijo, ¿podrías traer de vuelta a mi abuela? No puedo. Antes de que pudiera terminar, Zhao Qingfeng negó con la cabeza y la interrumpió. Zhao Qingfeng no comprendía del todo sus propias habilidades. Además, lo que su choran buscaba era, sin duda, la resurrección de su abuela, una hazana más allá de la capacidad humana. Y ahora, el alma de la anciana había desaparecido por completo. Lo sabía. Su choran esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza, decepcionada. Zhao Qingfeng suspiró. Cuidate. Después de un largo momento, su choran respiró hondo y dijo, mi familia le debe una inmensa deuda de gratitud. ¿Puedo preguntar su nombre, señor? Zhao Qingfeng. Respondió Zhao Qingfeng. No es ningún gran favor, solo algo que has de paso. No intento ocultar su nombre, ni vea sentido en hacerlo. Para el hombre más rico de Tiananmen, descubrirlo sería una mera formalidad. Señor Zhao, si necesita algo, no dude en pedirlo. Dijo su choran con sinceridad. Las habilidades de Zhao Qingfeng eran demasiado extraordinarias, lo que le confería un air de profundo misterio. Él se dirigió a él como señor para mostrar el respeto. Su abuela era la persona más importante para ella. Sin Zhao Qingfeng, ni siquiera habrían podido despedirse de ella. Zhao Qingfeng sonrió. En realidad, hay un asunto. Adelante. Zhao Qingfeng dijo, prepara un vehículo para llevar mi casa. Su choran se quedó desconcertada. ¿Eso es todo? Zhao Qingfeng se rió entre dientes. A decir verdad, he perdido mi móvil y no tengo ni un centavo, ni siquiera puedo pagar un taxi. Además, estarás ocupada con otros asuntos. No te molestar más. Señaló hacia la calle. Afuera, una multitud se agolpaba entre un mar de vehículos, y el cuerpo de la anciana estaba a salvo dentro de uno de ellos. Afortunadamente, la carretera era lo suficientemente ancha como para evitar atascos. Su choran dudó antes de responder, muy bien. A continuación, ambos bajaron del coche. Su choran dispuso un vehículo para acompañar a Zhao Qingfeng a casa. Mientras observaba el coche que se alejaba, murmuró pensativa, Señor Zhao. Gracias. Ha sido usted muy amable. No hay de qué. Es usted demasiado educado. Al llegar a la Villa Imperial Riverside, Zhao Qingfeng le dio las gracias al conductor y salió del coche. Mientras caminaba hacia su casa, repasó mentalmente los acontecimientos del día. ¿Por qué el espíritu de la anciana no se había disipado tras su muerte? Sin embargo, tras conocer a su choran, había desaparecido en menos de una hora. ¿Cómo se podía explicar esto? Además, se podía ver espíritus, ¿por qué no había encontrado a ningún otro en la calle? Zhao Qingfeng reflexionó sobre estas preguntas y finalmente llegó a una conclusión de la que no estaba seguro.
Es Decker, la existencia de un alma debe estar relacionada con la obsesión. La preocupación de la anciana por su nieta era su obsesión. Después de encontrarse con su nieta y decirle todo lo que tenía que decirle, ese último hilo de obsesión desapareció junto con ella. Obsesión. Murmuró Zhao Qingfeng. Ding dong. Lego al ascensor. Descarto esos pensamientos que la distraen y se dirigió directamente al piso de baile. Llamó al tambor varias veces, pero nadie respondió. Zhao Qingfeng frunció el seno. ¿No estaba baile en casa? Al no ver a la hija por la que había estado tan preocupada, sacudió la cabeza con impotencia y se dio la vuelta para subir las escaleras. De vuelta a su propio piso, abrió la puerta. Ali estaba baixing, con los ojos enrojecidos. Sus miradas se cruzaron. Baixing dudo, luego se abalanzó hacia adelante, agarró el brazo de Zhao Qingfeng y lo mordió con fuerza. Tomado por sorpresa, Zhao Qingfeng sintió un dolor agudo. Maldita sea, ¿eres un perro? Instintivamente, apartó a baixing de un empujón, maldiciendo con irritación. Al mirar su brazo, vio dos profundas marcas de dientes, que incluso sangraban un poco. Maldita sea, realmente la había mordido. Capítulo 33, Roma no se construyó en un día. Es real, Carino, realmente estás bien. Los ojos de baixing, hinchados y enrojecidos por llorar toda la noche, ahora esposaban una leve sonrisa. Zhao Qingfeng espidó con frialdad, realmente has perdido la cabeza. Si pensabas que era falso, ¿por qué me mordiste? ¿Por qué te mordiste a ti misma? Lo mordí, Carino, mira. Baixing extendió el brazo como si fuera un tesoro. Su suave piel estaba cubierta de densas hileras de marcas de dientes, algunas moradas, otras rojas. Zhao Qingfeng frunció el seno. Estás enferma. Muy enferma. Con eso, esquivó a baixing y entró en la casa. Al ver su total falta de preocupación, baixing sintió una punzada de dolor. Se dio la vuelta, lo agarró del brazo y puso mala cara, marido, ¿no sientes ni un poco de pena por mí? Zhao Qingfeng apartó su mano con calma, se volvió para mirarla a los ojos y dijo, si necesitas compasión, ve a buscar a tu querido hermano. No me molestes con eso. La expresión de baixing se congeló por la sorpresa. Explicó ansiosa, marido, debes estar equivocado. De verdad que antes no le di mucha importancia. Se desmayó, así que, lo llevé al médico. No podía dejarlo Ali, ¿no? Zhao Qingfeng sonrió con indiferencia. Ahora eso ya no importa. ¿Cómo que no importa? Baixing se puso nerviosa. Soy tu esposa. Yo, te amo. Él solo es mi hermano. ¿Puedes dejar de estar celosa, por favor? Zhao Qingfeng asintió. No estoy celosa. La alegría iluminó instantáneamente el rostro de baixing. ¿De verdad? Divorcimonos. Zhao Qingfeng encontró un cigarrillo, lo encendió y lo dijo con calma. La sonrisa se congeló en el rostro de baixing. Lo miró con incredulidad. ¿Tú, vuelves a sacar ese tema? Zhao Qingfeng evitó su mirada. Al ver la mochila de su hija tirada descuidadamente en el suelo, la recogió. Busca tiempo para tramitar el papeleo. No he ganado nada en estos últimos años, así que me ir sin nada. La sonrisa de baixing desapareció, sustituida por la ira. ¿Cómo puedes pronunciar esas dos palabras con tanta ligereza? Esto no es un juego. Nuestro futuro. No tenemos futuro. Zhao Qingfeng suspiró. Recuerdo que aquella noche te dije, en el momento en que saliste por esa puerta, dejamos de tener futuro. Baixing se tambaleó ligeramente, con el rostro pálido. Balbució, yo, no había pensado en eso. ¿Why quieres el divorcio por un asunto tan insignificante? ¿No crees que es un poco excesivo? La mirada de Zhao Qingfeng permaneció tranquila. El divorcio no era una decisión tomada de improviso. Abrió la mochila de su hija y revisó sus deberes mientras hablaba. Cuando Zhang Zixuan apareció por primera vez, te dije que no me gustaba tener a este supuesto hermano en tu vida. Pero te negaste a escucharme e incluso discutiste conmigo por ello. No, yo solo lo veo como un hermano. Tú, protestó baixing con ansiedad. No me interrumpas. Zhao Qingfeng levantó los ojos, frunciendo ligeramente el seno antes de continuar. Más tarde, su nombre se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Te quiero a esta familia y quiero a ella. Por todo eso, lo aguanto. Pero también te expreso mis preocupaciones. Sin embargo, persistes en tus actos, sin prestar atención a mis palabras. Al hablar hacia su marido, el rostro de baixing se volvió cada vez más pálido.
Entonces lo convertiste en tu assistant y pasabas tiempo con él en la oficina. Incluso después de llegar a casa por la noche, seguías enviando mensajes. Oh, nunca más tu teléfono, no quería hacerlo. Pero la mera frecuencia de esos mensajes era en sí misma anormal. Más allá de los mensajes, cada vez que llegaban los fines de semana o las vacaciones, él siempre encontraba alguna excusa para salir contigo. No solo no veas nada malo en ello, sino que mencionabas constantemente su nombre en tu vida cotidiana. Como cuando íbamos a comprar ropa, decías, oh, este vestido es precioso, compramos uno también para Zichuan. ¿Te das cuenta de lo repugnant y repulsivo que me resulta eso? By Xiaoxing palidecio. Esas palabras la llenaron de vergüenza. Zhao Qingfeng continuó, y el otro día, en mi cumpleaños, no viniste a casa para estar con nosotros. Te fuiste a celebrarlo con él. Ya. Menuda celebración, compartiendo una copa de vino, ¿verdad? Luego tu cumpleaños. Una llamada suya y te levo con él. Sabías perfectamente que te había engañado, pero en lugar de enfrentar de él, te quedaste allí hasta altas horas de la madrugada, perfectamente tranquila. ¿De verdad crees que tu comportamiento fue aceptable? En cuanto a bueno, necesito decir más? Por supuesto, habiendo muerto una vez, lo he aceptado todo. Ya nada de lo que hagas me sorprende. Así que déjalo ir separarse de forma amistosa. Cuando Zhao Qingfeng terminó de hablar, by Xiaoxing apenas podía mantenerse en pie. No se había dado cuenta de que había cometido tantos errores sin siquiera darse cuenta. Con voz suplicante, agarró el brazo de Zhao Qingfeng, marido, sé que me he equivocado. Cambiar, de verdad que lo haré. ¿Podemos no divorciarnos? ¿Eso significa que todo lo que acabo de decir no tiene sentido? Zhao Qingfeng respondió con frialdad, recuerda mis palabras, esto no es una discusión. Te he dado oportunidades, pero las has rechazado. Ahora no hay otro camino. Si te niegas a aceptar el divorcio, yo mismo presentar los papeles. By Xiaoxing palidecio. No había previsto la firme determinación de su marido de poner fin al matrimonio, lo que la dejó completamente desconcertada, con las piernas temblando. Se mordió el labio. Marido, cambiar. Lo cambiar todo. A partir de ahora, te he prometido que, apart del trabajo, no tendré ningún tipo de contacto con él. Por favor, no digas nada más. Temblando, sacó su teléfono y borró el contacto de Zhang Zixuan de WeChat. Zhao Qingfeng suspiró suavemente. Demasiado tarde. Demasiado tarde. No es demasiado tarde. Nos hemos amado durante 8 años, ¿cómo podemos divorciarnos así sin más? Protestó by Xiaoxing con urgencia. Zhao Qingfeng no respondió de inmediato. En cambio, tomó el libro de texto de su hija y abrió una página. Señalando una anécdota, habló con calma, 3 pies de hielo no se forman en un solo día. Me parece que este fragmento es bastante revelador. Quizás puedas aprender de él. By Xiaoxing temblaba violentamente, con el terror reflejado en sus ojos. Se agarró la cabeza y la sacudió frenéticamente, no lo digas. Deja de hablar. No voy a divorciarme de él. Por supuesto que no. Marido, no puedo vivir sin ti. Zhao Qingfeng suspiró con impotencia y negó con la cabeza. En ese caso, nos veremos en los tribunales. Para alguien que había muerto una vez, perdonar esto a la ligera sería una falta de respeto a la vida misma. Además, tenía otro asunto que atender. Hacer que Zhang Zixuan pagara con sangre. La habilidad que había descubierto Hoya le había dado algunas ideas. Capítulo 34, Amor Paterno, Sin Límites. By Xiaoxing se balanceaba precariamente, con el rostro pálido y los labios mordidos hasta quedar blancos. Después de un largo momento de recuperación, logró decir, esposo, me niego rotundamente a aceptar el divorcio. Cambiar todo lo que has mencionado. Nunca volveré a enfadarte, ¿de acuerdo? Zhao Qingfeng se rió entre dientes. Eso es asunto tuyo. Después del divorcio, podrás hacer lo que quieras. Antes del divorcio, puedes coquetear, pero se te atreve. Imposible. Gritó by Xiaoxing de repente, interrumpiéndolo. ¿Cómo puedes pensar eso? No hay coqueteo, y mucho menos nada más. No digas esas cosas, mi duelen. Somos marido y mujer, debes confiar en mí. Zhao Qingfeng negó con la cabeza, con tono sarcástico. ¿Todavía nos consideras marido y mujer? Por ahora, sí. Pronto, ya no. No. No solo ahora. Pasado, presente, futuro, siempre hemos sido marido y mujer. Siempre serás mi marido. Zhang Zixuan y yo no tenemos absolutamente ninguna relación inapropiada.
By Xiaoxing declaro en voz alta. Zhao Qingfeng respondió, quizás todavía no, pero quien sabe lo que nos depara el futuro? Habían compartido el vino ceremonial, habían acordado finger ser novios y confiaban el uno en el otro incondicionalmente. Dado un poco más de tiempo, no sería de extrañar que acabaran juntos en la cama. Marido, ¿cómo puedes pensar eso? Yo, te lo juro, no hay absolutamente nada inapropiado entre nosotros. Soy tuya, te pertenezco solo a ti. By Xiaoxing se gacho, apoyo la cabeza en el regazo de Zhao Qingfeng y lo miró como un gatito abandonado. Zhao Qingfeng no hacía en muto ante su explicación. Sentado en el sofá, siguió revisando los deberes de su hija. De lo que quieras. Seguir adelante con la demanda. Al percibir su inquebrantable determinación, by Xiaoxing se calmó. Tenemos a ye. Ella on es muy pequeña y tú ahora no tienes ingresos. No puedes mantenerla. ¿Nos vas a abandonar? Marido, en estas circunstancias, el tribunal no considera el divorcio y tampoco obtendrás la custodia de ella. Zhao Qingfeng frunció el seno. Efectivamente, eso era un problema. Miró a su esposa. ¿Me estás amenazando? No, simplemente me niego a aceptar el divorcio. Y es cierto que cometí algunos errores, pero nunca te engañé en hice nada para traicionarte. Debes darme la oportunidad de enmendar mis errores. Entonces podremos dejar todo esto atrás, tener otro hijo y construir juntos una pequeña familia feliz. By Xiaoxing se levantó, acarició las mejillas de Zhao Qingfeng mientras lo miraba fijamente, con voz lina de devoción. Marido, no me dejes. Te amo, de verdad que no puedo vivir sin ti. Zhao Qingfeng respondió, las cosas que has hecho, una por una, no me han hecho sentir amado. Al contrario, me han causado dolor. Marido, es culpa mía que esté sufriendo. Aliviar este dolor. Solo de otra oportunidad. By Xiaoxing deslizó la mano por dentro de su cuello y lo acarició el pecho con la palma mientras lo susurraba. Zhao Qingfeng frunció el seno y lo apartó la mano con delicadeza. Basta. No quiero seguir hablando de estos asuntos. Son cosa del pasado. El resultado es definitivo, inmutable. Con eso, se levantó y se dirigió a la cocina. Levábamos de un día sin comer y estaba hambriento. Una sombra de tristeza se deslizó por los ojos de Bai Xiaoxing mientras se sentaba en el sofá, perdida en pensamientos sombríos. Zhao Qingfeng no prestó atención a su esposa, limitándose a preparar sus platos favoritos. No intercambiaron más palabras. Justo cuando terminaron de comer. De repente, se oyeron celosos procedentes del exterior. El corazón de Zhao Qingfeng dio un vuelco, era ya ilorando. By Xiaoxing volvió a la realidad y abrió rápidamente la puerta para encontrar a Bai Liua regresando con Zhao Yeyue. Yeyue la roba con el puchero, aferrándose una muñeca de trapo estropida. Yeyue, ¿qué ha pasado? By Xiaoxing se arrodilló y le secó las lágrimas con delicadeza, con expresión de dolor. Entre celosos y celosos, Zhao Yeyue balbució, Juming me ha quitado la muñeca y la ha roto. Buah. By Xiaoxing rápidamente abrazó a su hija y la tranquilizó. Tranquila, tranquila, solo es una muñeca de trapo. Más tarde iremos a comprar otra. Pero solo me gustaba esta. Juming es muy malo, Zhao Yeyue siguió salazando. By Xiaoxing se enfureció, ¿qué clase de niño es ese? ¿Cómo puede ser tan malvado? Vamos a buscar a sus padres ahora mismo. Bai Liue entró en la habitación frunciendo los labios. Esta pequeña es bastante feroz, ¿sabes? No necesitaba tu ayuda. Hizo llorar al otro niño. Deberías haber visto a ese niño, Juming, la roba terriblemente. Zhao Qingfeng no pudo evitar reírse al arresto. Muy bien, Daijo. ¿Has ganado la peli, por qué lloras? Ven aquí, papá tiene una recompensa para ti. Al arresto, los ojos de Zhao Yeyue se iluminaron. Se zafó del abrazo de su madre, abandonó su peluche y corrió hacia Zhao Qingfeng, exigiendo su recompensa. Las lágrimas le cercaban la carita y sus grandes ojos brillaban mientras miraba expectante a su padre. Zhao Qingfeng sonrió y cogió un libro de texto que había cerca. Ta-da. Tu recompensa es, tu deberes. ¿Sorprendida? ¿Inesperado? Zhao Yeyue se quedó paralizada. Mirando la pila de cuadernos de ejercicios que tenía delante, su joven corazón sufrió un trauma inmenso, completamente destrozado. Que conmovedora muestra de afecto paternal. Zhao Qingfeng se burló con frialdad, ¿por qué me miras? No has tocado en una sola palabra de tus deberes durante el fin de semana. Hoy te sentarás y los harás como es debido. Su expresión cambió rápidamente.
Al recorder que su madre estaba cerca, sus labios comenzaron a hacer un puchero. Jiao Qingfeng lo vio y dijo con frialdad, no lors, hoy nadie te va a apoyar. Sabes perfectamente cuánto tiempo has estado pegada al móvil estos dos últimos días. Las hermanas, by xiaoxing y by liue, me maban mucho a Zhao Ye. Si Jiao Qingfeng lo dejaba pasar, Zhao Ye acabaría malcriada tarde o temprano. Solo entonces Zhao Ye contuvo las lágrimas. Haciendo un puchero, pronunció oregonadian sonó antes de coger sus deberes y retirarse a su habitación. Me muero de hambre. ¿Ha cocinado Qingfeng ya? Preguntó by liue bostezando y entrando sin remordimientos en la cocina. Zhao Qingfeng respondió, no. By liue arqueó una ceja. Al ver los ojos enrojecidos de su hermana, supo que las dos habían vuelto a pelarse. No se molesto en intervenir. Está bien. Pedir comida para lavar. Con eso, se despidió con la mano y se marchó. Zhao Qingfeng entró en la habitación de su hija y observó durante unos minutos antes de sentirse tranquilo. Zhao Yeyue era inteligente cuando se concentraba, esos problemas le resultaban sencillos y no necesitaba clases particulares. Carino, hey un acuerdo en marca en la empresa. Zhang Zixuan se está encargando de las negociaciones con el cliente. Si conseguimos el contrato, podríamos obtener más de 10 millones de beneficios este año, te prometo que tu contacto será estrictamente profesional. By Xiaoxing habló con cautela cuando Zhao Qingfeng apareció. Zhao Qingfeng sabía que la empresa de su esposa se dedicaba a la venta de equipos médicos y que el fabricante no era otro que el grupo by de la provincia de Tiandong. Zhao Qingfeng respondió con frialdad, eso es asunto tuyo. No tienes por qué contármelo. Mañana, después de dejar a Zhao Yeyue en la escuela, se dirigiría al juzgado para solicitar el divorcio. Sin embargo, a juzgar por la actitud de Bai Xiaoxing, prometía ser una batalla difícil. Durante este periodo, debía encontrar un medio de subsistencia. De lo contrario, independientemente de si el divorcio tenía éxito, conseguir la custodia de Yeyue resultaría extremadamente difícil. Capítulo 35, Los ricos dependen de la tecnología, los pobres de las mutaciones. La impresión en y hermosa by Xiaoxing vio la indiferencia en la expresión de su marido y una sombra de tristeza brilló en sus ojos. Sabía que últimamente se había comportado de forma bastante escandalosa, pero en el fondo nunca había tenido la intención de traicionar a su marido ni de pedir el divorcio. ¿Acaso su relación se había deteriorado hasta tal punto? No podía comprenderlo y el dolor era insoportable. Solo quiero que entiendas que no hay nada inapropiado entre nosotros, by Xiaoxing hizo una pausa antes de hablar. Zhao Qingfeng se limitó a esbozar una sonrisa burlona, sin responder. Carino, estás enfadado, puedes pegarme o regañarme, pero por favor, no me ignores. By Xiaoxing se inclinó hacia el y le susurró suavemente. Zhao Qingfeng negó con la cabeza. No es necesario. Dica esto, al darse cuenta de lo tarde que era, se fue al baño a hacerse. Esa noche, después de acostar a su hija, se fue a la habitación de invitados. Bai Xiaoxing estaba sentada en el sofá, taciturna y perdida en sus pensamientos, con una expresión ausente en sus impecables mejillas. De repente, sonó el teléfono. Lo cogió lentamente. Al ver que el contacto aparecía como hermano Zixuan, una pizca de irritación cruzó su rostro. Respiró hondo y decidió contestar. Hermana Xiaoxing, ¿por qué me has borrado de WeChat? En cuanto descolgó, escuchó la voz ligeramente adorada de Zhang Zixuan. Por algo así, recordando la actitud de su marido, Bai Xiaoxing respondió fríamente, podemos discutir los asuntos de trabajo en el chat grupal. Al oír su tono gélido, Zhang Zixuan, tumbado en su cama de hospital, sintió un destello de resentimiento en sus ojos. Sin embargo, su voz se volvió más lastimera cuando preguntó, hermana Xiaoxing, ¿podrías decirme por qué? ¿He hecho algo mal? Las emociones se agitaron en los ojos de Bai Xiaoxing mientras suspiraba suavemente. No eres tú, soy yo. Si no hubiera descuidado tanto a su marido durante los últimos meses, quizá esta crisis matrimonial nunca habría surgido. Pero descubrirlo ahora no era demasiado tarde. Ella cambiaría. Recuperaría a su marido. Bai Xiaoxing se sintió decidida en su interior. Al fin y al cabo, no era un asunto tan grave, el divorcio no era algo que se pudiera decidir por capricho. Xiaoxing, no digas eso. Yo tengo miedo. Zhang Zixuan parecía un más angustiado, con la voz ligeramente temblorosa. Bai Xiaoxing respondió con calma, ¿hay algo más? Si no, voy a colgar. Zhang Zixuan se quedó en silencio. El sonido de su respiración llenó la línea.
Justo cuando by Xiaoxing estaba a punto de terminar la llamada, el hablo. Mi madre me ha llamado. Su tono se volvió grave. By Xiaoxing se quedó paralizada y luego preguntó, ¿qué le pasa a tu madre? Su estado ha empeorado. Los médicos dicen que quizá no le queden más de unos meses de vida. Zhang Zixuan se atragantó con sus propias palabras. Tras un momento de silencio, by Xiaoxing dijo, quizá ocurra un milagro. Podrías pagar a los mejores médicos para que la operen. Si no tienen suficient dinero, yo te lo puedo prestar. Xiaoxing, gracias. Solozo Zhang Zixuan. El cáncer de páncreas es incurable. Yo, he probado todas las soluciones posibles. Al resto, by Xiaoxing negó con la cabeza. Tome unos días libres en el trabajo. Pasa más tiempo con tu madre. No es posible. El proyecto del señor Gon ha llegado a una fase crítica. He cuidado con el mañana. La última vez mostró interés en encargar equipos por valor de 50 millones. Espero que esta vez podamos cerrar el trato, explicó Zhang Zixuan. Hay que decir que poseía una considerable habilidad en su trabajo. En 3 meses, había conseguido 2 pedidos por valor de decenas de millones cada uno. Esta vez, la cantidad total ascendía a la asombrosa cifra de 50 millones, con unos beneficios netos que superaban los 10 millones. La expresión de by Xiaoxing se suavizó ligeramente. Has trabajado duro. En absoluto. Interrumpió de repente Zhang Zixuan. Hablo con mi madre. By Xiaoxing se quedó paralizada. ¿Sobre qué? Bueno, le dije. Que eres mi novia. No quiero que mi madre tenga ningún remordimiento cuando nos deje, dijo Zhang Zixuan con cautela. La expresión de by Xiaoxing se ensombreció y su voz se tinó de ira. ¿Por qué no lo has hablado conmigo? Xiaoxing, tú, me lo prometiste. No tenía otra opción. Xiaoxing, te lo ruego, acompáñame al hospital una vez, para ver a mi madre. Es lo único que te pido. Zhang Zixuan suplicó con urgencia, con tono de pánico, como se temía que by Xiaoxing pudiera renegar. Yo lo prometí. By Xiaoxing frunció el seno, su mirada se desvió instintivamente hacia la habitación de invitados y su expresión se tornó indecisa. Hermana Xiaoxing, si realmente no quieres, entonces se lo explicar claramente a mi madre. Al ver que ella seguía en silencio, Zhang Zixuan habló con un toque de tristeza. By Xiaoxing lo pensó un momento antes de responder, no hay necesidad de apresurarse. Hablaremos de este asunto más tarde. Con eso, colgó. Al otro lado, Zhang Zixuan agarró su teléfono, con una sonrisa de satisfacción y triunfo extendiéndose por su rostro. Murmuró para sí mismo, una vez que vayas a verlo, habrá una segunda vez. Al día siguiente. Zhao Qingfeng se despertó sintiéndose inusualmente enérgico. Todo rastro de debilidad había desaparecido. Incluso albergaba la ilusión de que un solo puñetazo podría noquear un buey. Su expresión era algo peculiar. Después de vestirse, al ver que era temprano, se dirigió directamente al gimnasio. Las residencias de Yujian Villa eran todas espaciosas. La unidad que by Xiaoxing había comprado contaba con más de 200 metros cuadrados de espacio útil y, durante la renovación, se había instalado un gimnasio exclusivo. Zhao Qingfeng solía hacer ejercicio allí cuando no tenía nada más que hacer. Por lo tanto, conocía íntimamente su propio físico y estaba muy en sintonía con sus respuestas. Al entrar en el gimnasio, cogió una mancuerna de 10 kilos y la levantó varias veces con naturalidad, con una expresión ligeramente sorprendida. Algo no estaba bien. Zhao Qingfeng procedió a hacer flexiones y dominadas. Eran ejercicios que realizaba habitualmente, pero hoy notó inmediatamente una diferencia. Solo después de media hora, Zhao Qingfeng hizo una pausa. Secándose el sudor de la frente, confirmó su sospecha. Su fuerza había aumentado. Su resistencia también había mejorado. Aunque los avances no eran espectaculares, los asiduos del gimnasio sabían que, una vez que el cuerpo alcanzaba un cierto nivel, el simple hecho de mantenerlo se convertía en una lucha. Las mejoras adicionales solían requerir meses de esfuerzo incansable. Sin embargo, Zhao Qingfeng había logrado este impulso en una sola noche. Esto desafía toda lógica. Zhao Qingfeng se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. ¿Acaso morir una vez lo había hecho más fuerte? ¿Algún tipo de transformación al nivel de los cianos? Sacudió la cabeza. Su mente volvió a los acontecimientos del día anterior. Al revivir, no había sentido ninguna olida de poder, solo una debilidad extrema. ¿Cuándo había comenzado el cambio?
De repente, Zhao Qingfeng recuerdo que, después de que el alma de la anciana desapareciera una olida de poder había estalado dentro de su cuerpo. Así que surgió la pregunta. ¿Fue porque el alma de la anciana desapareció o porque la ayuda a cumplir su apego no resuelto por lo que se produjo este cambio? Reflexionando una y otra vez, Zhao Qingfeng solo podía pensar en estas dos posibilidades. Parecía que necesitaría encontrarse con más almas para verificar el resultado. Al pensar en ello, Zhao Qingfeng sintió una olida de emoción. Verdaderamente, como dice el refrán, los ricos dependen de la tecnología, los pobres de la mutación. Papa, ¿qué haces aquí? De repente, Zhao Yeyue se frotó los ojos y entró, vestida con un pijama de dibujos animados. Capítulo 36, Zhao Qingfeng, quien lo hubiera pensado. Dios mío, son casi las 7:30. Zhao Qingfeng miró su reloj y se levantó apresuradamente. Vestit rápido, lave los dientes y la cara. Yo preparar el desayuno. De acuerdo. Zhao Ye fue a hacerse. Zhao Qingfeng tuvo el desayuno listo en 10 minutos. Al ver que Zhao Ye no había salido del baño, llamó a la puerta. Papa, me duele la barriga. Estoy haciendo caca. La voz de Zhao Ye resonó desde dentro. Solo entonces Zhao Qingfeng se dio cuenta de por qué se había despertado sola. Se rió entre dientes, muy bien, hazlo rápido. No legues tarde. Las clases de primer curso de primaria empezaban a las 8:30. El trayecto desde casa hasta la escuela primaria duraba unos 15 minutos sin tráfico. Cuando un vistazo a la puerta del dormitorio principal, que seguía cerrada, Zhao Qingfeng no se molestó en llamarla de nuevo. Un rato después, Zhao Yeyue salió del baño con el rostro tenso por el estreñimiento. Papa, no he podido hacer pis. Zhao Qingfeng frunció el seno. ¿Qué comiste cuando estabas con tu tía? Los ojos de Zhao Yeyue se movieron rápidamente. No mucho. Uf. Heladu, tal vez? Si burló Zhao Qingfeng. Zhao Yeyue no se atrevió a mirarlo a los ojos y corrió de vuelta a su habitación. Papa, deja de hacer tantas preguntas. Tengo que vestirme, voy a llegar tarde. Zhao Qingfeng suspiró impotente. Espera a llegar a casa esta noche. Te voy a dar una lección. Paso un rato antes de que padre y hija estuvieran finalmente listos para salir. Al cerrar la puerta del dormitorio principal se abrió lentamente. By Xiaoxing salió, completamente vestida, con los ojos apagados y pasados, mientras dejaba escapar un suave suspiro. Después de dejar a su hija en la escuela, Zhao Qingfeng se dirigió directamente a un buffet de abogados. Lo había encontrado en internet. Como no estaba muy versado en asuntos legales, necesitaba algún consejo. 10 minutos más tarde, llegó a Tiannan City Plaza. Después de encontrar una plaza de aparcamiento, Zhao Qingfeng estacionó su coche y miró hacia arriba, a la grandiosa y imponente plaza, admirando la ingeniosidad de su diseñador. Tiannan City Plaza era uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de Tiannan, y se rumoreaba que había sido diseñado por una persona muy famosa, que casualmente también se apellidaba Zhao. La plaza estaba llena de gente y rodeada de grandes distritos comerciales. Después de buscar un rato, Zhao Qingfeng localizó un buffet de abogados de tamaño modesto. ¿Buffet de abogados Longning? ¿Qué nombre tan peculiar? Murmuró entre dientes antes de empujar las puertas de cristal. En ese momento, un joven salió del interior y casi chocó con él. El joven lo espidó irritado, ¿no ves por dónde vas? ¿Buscas problemas? Zhao Qingfeng frunció el seno. Yo diría que eres tú el que no ve bien. Sueda tu lenguaje. La expresión del joven es ensombreció al instante y una mirada peligrosa apareció en sus ojos. ¿Te atreves a contestarme? Zhao Qingfeng se burló con desdén. Solo te devolví el favor. ¿Para ti soes contestar? Tus valores parecen bastante sesgados. El joven, de unos 25 o 26 años, era bastante guapo y vestía ropa de diseñadores internacionales de alta gama, lo que indicaba que era claramente adinerado. Dijo con frialdad, hace mucho tiempo que nadie se atrevía a hablarme así. Tienes mucho de caro. Zhao Qingfeng se burló, por lo que parece, debes de ser alguien importante. El hombre fijó su mirada en Zhao Qingfeng, a punto de hablar, cuando de repente sonó su móvil. Lo cogió rápidamente para ver quién llamaba. Al ver el número, abrió mucho los ojos. Olvidando su discusión con Zhao Qingfeng, salió corriendo hacia la salida. Justo cuando atravesaba las puertas de cristal, se giró con expresión gelada. Chico, tengo un asunto urgente. Hoy has tenido suerte, me llamo Zhang Feng. Recuérdenlo. Con eso, salió apresuradamente.
Jiao Qingfeng sacudió la cabeza, sintiéndose bastante desafortunado por encontrarse con un personaje así nada más salir. Sin embargo, no le prestó mucha atención y entró directamente en el bufete de abogados. Dentro, reinaba el silencio, había poca gente y cada uno estaba absorto en sus propias tareas. Hola, ¿ha venido a consultar a un abogado? De repente, una voz clara resonó cerca. Jiao Qingfeng giró la cabeza y vio a una mujer con traje de chaqueta y falda lápiz, que se secaba las manos con un pañuelo mientras se acercaba. El asincio. Sí, y usted es. Sígame. La mujer dijo con indiferencia y entró en una oficina. Jiao Qingfeng la siguió al interior y solo entonces se fijó en su llamativa apariencia. Lavaba unas gafas de montura dorada y desprendía un air de eficiencia. Cientis. Lo indicó la silla frente al escritorio. Una vez que Jiao Qingfeng se sentó, él se ajustó las gafas y se presentó, me llamo Long Ning. Puede llamarme abogada Lang. También soy la directora de este bufete. Jiao Qingfeng se quedó desconcertado. Parecía tener 20 tantos años, ¿podía ser eso cierto? Había visto numerosas críticas positivas en videos cortos y había dado por hecho que se trataba de un gran bufete de abogados, pero no parecía ser así en absoluto. Long Ning leyó su expresión y afirmó sin rodeos, las críticas positivas en los videos cortos son todas falsas. Jiao Qingfeng hizo una pausa y luego negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Eres muy directo. Resulta que es bastante eficaz. ¿Cómo que ahora estás aquí, no? Respondió Long Ning con una leve sonrisa. A Jiao Qingfeng no lo importó. No era un caso importante, así que dijo, me gustaría consultar sobre el proceso de divorcio. Long Ning asintió. ¿Es usted quien solicita el divorcio o ha sido su esposa? Jiao Qingfeng respondió, yo quiero el divorcio. Me voy sin nada. Mi única petición es la custodia de nuestra hija. Long Ning arqueó una ceja. ¿La ha engañado? Maldita sea, qué cosa tan horrible. Jiao Qingfeng se quedó sin palabras. No, es solo que nuestra relación se ha roto. Bueno, la mayoría de los clientes vienen buscando una mayor parte de los bienes. Usted, en cambio, se ofrece voluntariamente sin nada. Eso es bastante inusual, comentó Long Ning con una sonrisa. Bien, entonces, permíteme explicar brevemente el procedimiento de divorcio y normalmente, le pedir que prepare la documentación y luego presentar la demanda ante el tribunal. Una vez registrado el caso, se entregará una copia de la demanda a la demandada, su esposa, en el plazo de una semana. La vista se celebrará en el plazo de un mes. Si gana el caso, enhorabuena, habrá conseguido el divorcio. Jiao Qingfeng frunció el seno. ¿El divorcio es tan complicado? Según Lang Ning, tramitar un divorcio por vía judicial llevaría más de un mes. Ese es el plazo mínimo absoluto. Ahora, cuenten cuál es su situación actual. Legados a este punto, Jiao Qingfeng expuso sus circunstancias. Después de escucharlo, Long Ning frunció el seno. Está desempleado, sin residencia fija y solicita la custodia de su hija. Es un caso excepcionalmente difícil. Jiao Qingfeng se encogió de hombres con impotencia. Esa es la realidad. Lang Ning respiró hondo y declaró con decisión, muy bien, aceptar tu caso. Te enviar un contrato en breve. Si los honorarios te parecen aceptables, fírmalo. Entonces, la tarea más importante que tienes por delante es conseguir un alojamiento estable y un empleo fijo en el plazo de un mes. En resumen, debes demostrar tu capacidad para criar a tu hija de forma independiente. ¿Está claro? Al salir del despacho de abogados, Jiao Qingfeng legó a su coche y sus pupilas se contrajeron al instante. Jiao Qingfeng. No esperabas que te encontrara tan rápido, ¿verdad? Chen Lexi estaba de pie con los brazos cruzados, y suya voluptuosa figura parecía aún más llamativa. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios mientras un grupo de jóvenes se reunía inmediatamente a su alrededor. Capítulo 37, El imperturbable by Chen Yang. 7 u 8 jóvenes rodearon a Jiao Qingfeng en medio de la fría risa de Chen Lexi, con expresiones totalmente desagradables. Chen Lexi seguía muy maculada, pero su figura era absolutamente deslumbrante. Maldita sea, se me olvidó consultar el almanac antes de salir hoy. Primero me topé con un maldito bicho raro llamado Zhang Feng y luego me acorraló esta pequeña descarada. Jiao Qingfeng se sentía completamente avergonzado, pero su expresión seguía siendo gelada. Parece que no eres una chica cualquiera, comentó. Esa noche, él no había revelado su nombre, pero este golfila lo había localizado y había rastreado el coche registrado a su nombre. Evidentemente, había aprovechado sus connections officials.
Ahora, utilizando su vehículo como pista, había estado esperando aquí. Chen Lexi sonrió emocionado. Demasiado poco, demasiado tarde. En aquel entonces te mostraste muy hábil, ¿verdad? Hoy pagarás el precio. Te devolverá con crex la humiliación que me infligiste. No, te la devolverás 100 veces más. Ya. La voz de Zhao Qingfeng se volvió gelida. Nunca te confundí con otra cosa que no fuera escoria sin ley, completamente inútil. ¿Cómo te atreves a hablar así a la hermana Shi? ¿Estás cansado de vivir? De repente, un joven empujó a Zhao Qingfeng, maldiciendo entre dientes. Los ojos de Zhao Qingfeng brillaron con frialdad mientras apretaba los puños. ¿Te crees que eres un luchador tan duro? Chen Lexi se humedeció los labios, con expresión emocionada. He trató a 8 hombres. Si puedes derribarlos a todos, te dejaré en paz. La voz de Zhao Qingfeng era grave. ¿Es tu promesa? Por supuesto. Yo, Chen Lexi, nunca traiciono mi palabra. Ahora bien. Maldita sea. ¿De verdad vas a jurar? Antes de que Chen Lexi pudiera terminar, Zhao Qingfeng se dio la vuelta, empujó a 2 hombres a un lado y echó a correr. Los 8 jóvenes se miraron desconcertados. Chen Lexi espidó, ¿qué haces ahí parados? Perseguidlo. Al instante, los jóvenes se lanzaron en su persecución. Zhao Qingfeng corrió a toda velocidad, acelerando el paso al ver a la multitud que lo perseguía. No había acomodar la estupidez de pelear con varios hombres. Aunque su fuerza física había mejorado, enfrentarse a 8 oponentes era totalmente realista. Correr era claramente la mejor opción. Lo que no había previsto era su implacable persecución. Mientras corría, Zhao Qingfeng se devanaba los sesos buscando una forma de resolver este lío. Pronto se encontró liderando a esta banda de matones en una persecución salvaje por la plaza de la ciudad. Numerosos transeúntes vieron el alboroto y se apartaron apresuradamente. La persecución duró más de 10 minutos, durante los cuales Zhao Qingfeng prácticamente dio la vuelta a toda la plaza con ellos siguiendo. Chen Lexi estaba furiosa por la frustración. ¿Cómo te atreves a jugar conmigo? Ya verás cuando te atrape. Se quedó clavada en el sitio, murmurando enfadada para sí misma. De repente, al dar pasos detrás de ella, Chen Lexi se giró instintivamente y vio a Zhao Qingfeng acercándose desde otra dirección, con expresión fría. Su banda de matones lo seguía, gritando amenazas. Maldita sea, detente ahí mismo. No corras. Chen Lexi se quedó paralizada, mirando sin comprender. Joder, ¿no habías huido por ahí? Zhao Qingfeng no era de los que se andaban con rodeos. Se abalanzó sobre ella, la agarró y gritó, quietos. ¿Alguien se atreve a acercarse? Al ver a Chen Lexi retenida como rehén, los jóvenes se detuvieron inmediatamente. Suelta a la hermana Shi. ¿Qué de caro? ¿Sabes quién es la hermana Shi? Suéltala ahora mismo. Se quedaron a cierta distancia, gritando sin cesar. Zhao Qingfeng agarró a Chen Lexi con fuerza, jadeando. De repente, la voz de Chen Lexi tembló, quita tus sucias manos de encima. Rápido. Zhao Qingfeng se quedó paralizado y bajo la mirada para darse cuenta de que tenía las manos en una posición inapropiada. Gruñó y bajó ligeramente las manos. Pero Chen Lexi se estremeció y rompió a llorar, soltame. Resultó que, debido al espacio limitado, aunque había movido las manos, la posición era prácticamente la misma. ¿Me has oído? Suelta a la hermana Shi. Maldita sea. ¿Dónde demonios tienes las manos? Te matar. Los hombres que estaban delante tenían los ojos inyectados en sangre, gritaban y maldicen salvajemente. Zhao Qingfeng no tenía tiempo para Chen Lexi. En el peor de los casos, se trataba de defensa propia. No había forma de que la soltara. Su voz era profundo y firme, si no querías que la haya dano, larguete de aquí. Esto hizo que los jóvenes dudaran. Chen Lexi se sonrojó. Al ver que él no movía la mano. Se enfureció y gritó, ignorenlo. A por él. Matenlo. Mientras hablaba, comenzó a forcear violentamente. Zhao Qingfeng sentía satisfacción al sujetarla, pero no tenía ganas de disfrutarlo. No esperaba que esa pequeña descarada fuera tan terca. Enfurecido, espido, en sitio para escapar. Y que me tienes. Ten el valor de matarme. ¿Te atreves? Chen Lexi se debatió y gritó desafiante. En ese momento, los jóvenes que estaban cerca se armaron de valor, ignorando a Chen Lexi, y se abalanzaron sobre él. Maldita sea. Zhao Qingfeng, por supuesto, no tenía intención de hacer daño a Chen Lexi.
La aparto de un impugen y centro su atención en el grupo de jóvenes que se abalanzaba sobre él. En un abrir y cerrar de ojos, estaban sobre él. Zhao Qingfeng apuntó al que iba delante y le propinó una brutal patada en el estómago. El hombre se agarró inmediatamente el vientre, gimiendo de dolor. Evidentemente, Zhao Qingfeng poseía una fuerza considerable. Pero ellos eran muchos más. Al instante lo rodearon y le lanzaron una lluvia de golpes por todos lados. En cuestión de segundos, Zhao Qingfeng había recibido numerosos golpes. Naturalmente, no es equado de brazos cruzados. Sus contraataques fueron feroces y fueron puñetazos o patadas, cada golpe que acertaba provocaba gritos de agonía entre sus agresores. Chen Lexi, que había sido empujada a un lado, tenía una expresión de satisfacción. Al ver a Zhao Qingfeng siendo golpeado, aplaudió emocionada, adelante, Qingfeng. Dales duro. ¿No puedes con solo 8? ¿Qué eres, un debilucho? SOES, SOES. Dales una buena paliza. Bien hecho, Qingfeng. Su voz irritaba a ambos bandos. Los secuaces pensaron, ¿de qué lado estás? Te estamos dando una paliza por ti y tu animas al otro bando. ¿Estás loca? Zhao Qingfeng, como era de esperar, estaba furioso por los comentarios sarcásticos. Si lo hubiera sabido, la habría dejado inconsciente. Zhao Qingfeng? Ya se había reunido una multitud y una voz inesperada resonó entre ellos. Entonces, un hombre de unos 30 años se adelantó entre la multitud y gritó, ¿qué demonios estáis haciendo? Parad ya mismo. Al instante, la escena se quedó en silencio por un momento. Zhao Qingfeng ya estaba cubierto de sangre y tenía un aspecto lamentable. Levantó la vista, algo sorprendido. El hombre era Bai Chenyang, el hermano mayor de Bai Xiaoxing y Bai Liua, y cunado de Zhao Qingfeng. ¿Quién demonios eres tú? Larget. Un joven con sangre goteando de la nariz le gritó friamente a Bai Chenyang cuando este se acercó. Bai Chenyang respondió con frialdad, ¿en qué época vivimos? ¿Todavía recurrimos a las pelis? Zhao Qingfeng, realmente estás retrocediendo en tu vejez. Mira bien. ¿Acaso he empezado yo? Preguntó Zhao Qingfeng con las venas de la frente hinchadas. Bai Chenyang respondió con calma, independientemente del motivo, pelear está mal. Uno siempre debe mantener la compostura. Zaz. Antes de que pudiera terminar, recibió una bofetada en plena cara. Bai Chenyang se quedó paralizado. El joven ensangrentado se burló, cómame el culo. ¿Quién demonios eres tú? Cierra el pico y perdit. Ahora era Bai Chenyang quien tenía las venas hinchadas en la frente. ¿Cómo demonios se suponía que debía mantener la calma? Sin decir nada más, se era mango y se abalanzó sobre él. Capítulo 38, Contrarrestar la magia con magia. La legada de Bai Chenyang alivió considerablemente la presión sobre Zhao Qingfeng. Ahora que eran cuatro, así volvieron para golpearlo. Chen Lexi, disfrutando del chaos, aplaudió alegremente. Ha ha ha. Genial. Seguid así, chicos. Al poco tiempo. Woo woo woo. Varios coches de policía se acercaron a toda velocidad. Media hora más tarde, todos estaban en la comisaría. Zhao Qingfeng y Bai Chenyang estaban llenos de moretones. Zhao Qingfeng comentó con tono seco, mantén la calma, hermano Chenyang. Bai Chenyang resopló molesto por su tono sarcástico. Ambos hombres tenían un aspecto lamentable, pero los jóvenes estaban en peor, algunos habían sido enviados al hospital. Compartiendo una celda, podían oír los gritos de Chen Lexi desde la habitación contigua. Vamos, intentad espasarme. Ya. Lo hice. Aristam si tenias las agalas. Al oír su voz, Bai Chenyang frunció el seno y preguntó, ¿cuál es el origen de esta mujer? En idea. Zhao Qingfeng negó con la cabeza. Tras pensarlo un momento, añadió, parece que es el ama Chen Lexi. Chen Lexi, ese nombre me suena. Bai Chenyang reflexionó un momento antes de abrir los ojos con sorpresa. ¿Quieres decir que es Chen Lexi? ¿Cómo demonios te has cruzado en su camino? Zhao Qingfeng lo miró con tono tranquilo. ¿Qué? ¿Es tan importante? No solo importante. Bai Chenyang esbozó una sonrisa irónica y señaló hacia arriba. He oído ese nombre, pero ella no es de Tianan. No conozco sus antecedentes exactos, pero. ¿Tienen connections que llegan hasta el cielo? ¿Connections que llegan hasta el cielo? ¿Era realmente tan exagerado? Zhao Qingfeng se quedó sin palabras. No era miedo, sino más bien la sensación de que las cosas habían ido terriblemente mal últimamente, con incidentes que se acumulaban uno tras otro. Primero, su chorón, la hija del hombre más rico de Tianan.
Ahora esta chen lexi con conexiones que legan hasta el cielo. Hay que tener en cuenta que by Chenyang es el único heredero del grupo by. Si incluso el describía sus conexiones como que legan hasta el cielo, los antecedentes familiares de chen lexi eran claramente más extraordinarios de lo que nadie imaginaba. Tras una pausa, Zhao Qingfeng preguntó, ¿qué te trae por Tiannan? El grupo by tenía su sede en Tiandong, donde by Chenyang solía trabajar. By Chenyang respondió, negociando una asociación en Tiannan. También he venido a ver a Liu, Shaoxing Yi. Justo había mencionado que iba a pasar por City Plaza para comprar los regalos cuando me tope contigo. Que mala suerte. ¿Cómo que encontrarme contigo es mala suerte? Zhao Qingfeng frunció el seno. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que he dicho. By Chenyang lo lanzó una mirada de riojo y resoplo con frialdad. Me han pegado sin motivo y he ofendido a Chen Lexi. Dime, ¿no es por tu culpa? ¿No es eso mala suerte? Sí. No voy a discutir contigo. Zhao Qingfeng replicó irritado. Ninguno de los dos volvió a hablar. Media hora más tarde, un agente abrió la puerta y anunció, ya pueden marchars. By Chenyang ascensió al agente, se levantó junto a Zhao Qingfeng y salió de la habitación. En el vestíbulo, vieron a Bai Xiaoxing. Bai Xiaoxing también los vio y, inmediatamente, rompió a llorar mientras corría hacia ellos. El rostro de Bai Chenyang se suavizó en una sonrisa, estoy bien. Al momento siguiente, Bai Xiaoxing se aferró con fuerza a Zhao Qingfeng y le preguntó entre celosos, Carino, ¿estás bien? La sonrisa de Bai Chenyang se congeló en su rostro, dejándolo algo avergonzado. Se rascó la nariz con torpeza. Zhao Qingfeng frunció el seno y apartó suavemente a Bai Xiaoxing. Estoy bien, dijo con tono seco. Carino, me has dado un susto de muerte. He oído que te han dado una paliza. Estaba tan asustada. Estaba solo contra tantos. Dijo Bai Xiaoxing con voz temblorosa. Al oresto, Bai Chenyang replicó indignado, ¿estás loca? ¿Qué quieres decir con solo? Why okay? Solo entonces Bai Xiaoxing se giró y vio la cara de Bai Chenyang cubierta de moretones. Frunció los labios y dijo hermano, ¿cómo pudiste meterte en una peli? No está bien. Si hubieras mantenido la calma, tu cunado, y tu no habrían resultado heridos. Al oír estas palabras tan familiares, Bai Chenyang se sintió completamente frustrado. Tras un largo momento, murmuró con tristeza, maldita sea. Zhao Qingfeng no les prestó más atención y salió del vestíbulo a zancadas. Afuera, un sedán negro estaba parado junto a la entrada. Un hombre de mediana edad estaba de pie en silencio junto a él. Chen Lexi no se subió al coche. Su mirada permaneció fija en la entrada de la comisaría. Al ver salir a Zhao Qingfeng, sus ojos se iluminaron. Se acercó a él con frialdad. Esta vez te has librado fácilmente. Nuestro asunto on no estás enojado. Zhao Qingfeng estaba furioso. ¿Estás loca? Ya nos hemos enfrentado hoy. ¿No puedes olvidar lo de la última vez? Lo de la última vez ya pasó, pero ¿qué hay de hoy? Preguntó Chen Lexi con el rostro enrojecido, sin dar tregua. ¿Qué ha pasado hoy? Preguntó Zhao Qingfeng con frialdad. ¿Why on te atreves a preguntar? Exclamó Chen Lexi, más que furiosa. Zhao Qingfeng recordó al instante el incidente y instintivamente miró su palma. Este gesto claramente alimentó aún más el malentendido de Chen Lexi. Furiosa, espido, como te atreves a mirar. Zhao Qingfeng endureció el rostro y dijo entre dientes, llamaste gente para que me golpeara y ahora no me dejas defenderme? ¿Qué lógica es esa? Marido. ¿Quién es ella? De repente, una voz llena de sorpresa y furia resonó a su lado. Bai Xiaoxing se acercó con paso firme, mirando a Chen Lexi con recelo. Chen Lexi se quedó paralizada por un momento antes de darse cuenta. Sus ojos se movieron rápidamente y, de inmediato, adoptó un tono de queja. Hermano Qingfeng, no me extraña que no lo admitieras en ite hicieras responsable. Así que ya estás casado. Gran mentiroso. Bai Xiaoxing palideció. Zhao Qingfeng abrió los ojos con sorpresa. Maldita sea, tú. Antes de que pudiera terminar, los grandes ojos de Chen Lexi se llenaron de lágrimas. Ella le lanzó una mirada de profundo dolor. Tú es culpa mía. No debería haber molestado. Me voy. Dica esto, se dio la vuelta y se subió al coche. El hombre de mediana edad cerró la puerta, le lanzó una mirada fría a Zhao Qingfeng y Sakamoto en el asiento del copiloto. En un instante, el sedán negro se alejó. Zhao Qingfeng se quedó sin palabras.
El también se dispuso a marchas, pero al dar un paso, alguien lo agarró del brazo. Se giró y vio el rostro de Baixaushing, lleno de lágrimas. Frunció el seno. Su último. Baixaushing y no pudo contener las lágrimas, que caían en grandes gotas. Su rostro palideció mientras balbuceaba, ¿quién es ella? Justo cuando Zhao Qingfeng estaba a punto de explicárselo, de repente recordó algo y esbozó una sonrisa burlona, ¿qué? ¿Solo porque tú tienes un buen hermano, yo no puedo tener una buena hermana? Oh, no hay nada entre nosotros. Solo somos hermanos, puro y simple. Las palabras golpearon a Baixaushing como un rayo. Un dolor como un cuchillo atravesando el corazón le hizo tambalear, casi cayéndose. Zhao Qingfeng no le prestó atención, apartó su mano de un manotazo, llamó a un taxi y se subió a él. Conductor, a la plaza de la ciudad de Tian'an. Baixaushing se quedó mirando fijamente mientras el taxi se alejaba. Dentro del vehículo. Zhao Qingfeng finalmente se dio cuenta de lo satisfactorio que era contrarrestar la magia con magia. Entonces se dio cuenta de repente de que no estaba solo en el asiento trasero. A su lado se sentaba una mujer de unos 40 años. Parecía bastante cautivada por el aspecto de Zhao Qingfeng, ya que lo observaba sin ningún pudor. ¿Por qué me mira así? Pensó Zhao Qingfeng para sus adentros, y luego le hizo un gesto con la cabeza. La mujer se quedó paralizada por un momento antes de devolver la sonrisa. Capítulo 39, otro más. No era especialmente guapa, pero esa sonrisa era bastante entrenable. Zhao Qingfeng le devolvió la sonrisa y dijo, me dirijo a City Plaza. ¿No lo supondrá un inconveniente? Al fin y al cabo, ella había subido primero. Echo un vistazo a su reloj y vio que solo eran las 3 de la tarde. Todavía quedaba tiempo para que ella saliera del colegio, así que no tenía prisa. No. En absoluto. La mujer dudó antes de hablar, con la voz ligeramente ronca. Zhao Shanha asintió y no dijo nada más. Sin embargo, la mujer se enderezó de repente y preguntó, oh, joven, ¿qué le ha pasado en la cara? Zhao Qingfeng se tocó instintivamente la cara y hizo una mueca de dolor al rozar las zonas maguladas y hinchadas. Solo entonces se dio cuenta de que todavía estaba magalado y lleno de moretones. No era de extrañar que la mujer lo hubiera estado evaluando antes él había pensado que ella estaba admirando su aspecto. Sintiéndose bastante avergonzado, Zhao Qingfeng soltó una risita tímida. Nada grave. Solo tuvo un pequeño desacuerdo con alguien. La mujer chasqueó la lengua. Dios mío, eres tan joven. Peleando no se consigue nada. Si pasa algo malo, tú eres el que sufre. La vida es más preciosa que cualquier otra cosa. Mientras ella parlateaba a su lado, Zhao Qingfeng sentía que le daba vueltas la cabeza. Asintió repetidamente. Sí, tienes toda la razón, hermana. Al su tono destinoso, la mujer no mostró irritación, sino que insistió con sinceridad, joven, debe escucharme, hablo por experiencia. Cuando se está en el mundo, la supervivencia es lo más importante. Nada importa más que su seguridad. Aunque estaba de acuerdo con ella, Zhao Qingfeng se sentía exasperado. ¿Quién hubiera pensado que un simple viaje en taxi le llevaría a encontrarse con una charlatana así? Él nunca se habría atrevido a entablar una conversación así con un desconocido. Justo en ese momento. El conductor se secó el sudor de la frente y se volvió con una sonrisa de disculpa. Bueno. ¿Quizás podría probar con otro taxi? Tengo un asunto que atender. Zhao Qingfeng frunció el seno. ¿Por qué no me deja en un lugar donde sea más fácil encontrar un taxi? Este sitio no es ideal. No lo cobrar este viaje. Es que realmente tengo cosas que hacer, ya vi. El conductor mantuvo su sonrisa de disculpa, aunque sus ojos dilataban un atisbo de terror. Entonces ella. Justo cuando Zhao Qingfeng estaba a punto de hablar, se detuvo de repente y giró lentamente la cabeza para mirar a la mujer. La expresión del conductor se volvió aún más horrorizada. Miró el asiento vacío junto a Zhao Qingfeng, tragó saliva y suplicó, por favor, tenga piedad. Cuando Zhao Qingfeng subió al coche, el conductor supuso que estaba hablando por teléfono. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vio que ya no sostenía ningún móvil, sino que charlaba y reía con alguien a su lado. Esto aterrorizó al conductor. Zhao Qingfeng lo entendió inmediatamente. Maldita sea, otro encuentro con algo impuro? Al instante comprendió por qué el conductor estaba tan asustado y abrió la puerta con decisión para salir. Espera, joven. No la cierre.
Grito de repente la mujer. Zhao Qingfeng abrió la puerta y esperó a que ella saliera antes de cerrarla. En cuanto la puerta se cerró, el taxi rugió como un coche deportivo y se alejó a toda velocidad. La mujer se quedó de pie bajo la luz del sol, sin mostrar ningún signo de incomodidad. Miró a Zhao Qingfeng con gran interés y le preguntó. Ahora ya sabes lo que soy. ¿No tienes miedo? Ahora debes saber lo que soy. ¿No tienes miedo? Zhao Qingfeng sonrió. No eres la primera. La mujer se mostró sorprendida. Además de mí, ¿hay otros y esa cosa? Era evidente que dudaba en pronunciar la palabra. Zhao Qingfeng se rió entre dientes. Por supuesto. En este mundo muere gente a cada momento. Y es cierto. Asintió la mujer pensativa. Me llamo Zhang Rongrong. Vivo muerta, unos días, creo. Mi memoria está un poco confusa. Zhao Qingfeng se sorprendió un poco. Había supuesto que las almas no podían permanecer mucho tiempo en ese estado, pero esta llevaba 10 días. Le preguntó, ¿cómo moriste? Preguntarle a alguien cómo había muerto cara a cara le resultaba extrañamente peculiar. Al oír sus palabras, la expresión de Zhang Rongrong se torció de repente con resentimiento. Apretó los dientes y espito, me atropelló un coche. La policía dictaminó que fue un accidente, pero yo sé que no lo fue. Alguien quería hacerme daño. Zhao Qingfeng respondió, ¿estás tan segura? Bien podría haber sido un accidente. No fue un accidente. Declaró Zhang Rongrong con absoluta certeza. Él definitivamente me mató. Contrató una enorme póliza de seguro de accidentes a mi nombre, nombrándose a sí mismo como beneficiario. Yo lo odio. En ese momento, su rostro se contorsionó con angustia y su voz temblaba. Temblando, continuó llevábamos 20 años enamorados, nuestro hijo estaba a punto de irse a la universidad. Pero ese día, de repente, me pidió que fuéramos de compras. Debes entender que hacía mucho tiempo que no salíamos juntos. Estaba encantado y, tontamente, lo seguí. Pero entonces. ¡Wah! Su voz se quebró en sollozos mientras se cubría el rostro con las manos y lloraba. Sin embargo, no derramó en ahí una lágrima. Zhao Qingfeng negó con la cabeza. Probablemente se trataba de otro caso de asesinato del cónyuge para cobrar el seguro. Pero él no era ningún santo, y podía empatizar de verdad. Simplemente dijo, ¿qué Zhang Rongrong levantó la cabeza bruscamente, con los ojos inyectados en sangre. Joven, ¿podría hacerme un favor? Zhao Qingfeng pudo adivinar más o menos su intención y le preguntó con calma, ¿qué es exactamente lo que quiere que haga? Ayúdame a matar a ese bastardo. Gritó Zhang Rongrong. Si no me quería, podría haberse divorciado de mí. Sé que tiene otra, pero. ¿Por qué tuvo que arruinarme? ¿Por qué? Zhao Qingfeng se burló, si sabías que estaba viendo a otra persona, ¿por qué no iniciaste el divorcio? Esta pregunta dejó a Zhang Rongrong sin palabras. Después de una larga pausa, balbució, yo no me atreví a hacerlo. Tal indulgencia solo fomenta más transgresiones, comentó Zhao Qingfeng con frialdad. Tú tienes parte de responsabilidad en tu propia ruina. Zhang Rongrong palideció y se quedó sin palabras durante un largo rato. Era un caso evidente de negación de la realidad, algo que Zhao Qingfeng vio al instante. Encendió un cigarrillo y dijo, lo siento, no puedo ayudarte. Solo tú puedes ayudarme. Durante todo este tiempo, tú eres el único que puede verme. Por favor. En ese momento, Zhang Rongrong se arrodilló de repente ante él, suplicando. A Zhao Qingfeng le vino a la mente una conjetura anterior, ese un alma permanece después de la muerte debido a apegos no resueltos, ¿cuál podría ser la fijación de Zhang Rongrong? Dijo, levantate primero. Dime, ¿es este realmente tu mayor deseo ahora? ¿No hay nada más que dices lograr? Los ojos de Zhang Rongrong se iluminaron, pensando que había aceptado ayudarla. Se levantó y dijo, nada más importa. Solo esto. La idea de que él me mató, se salió con la suya y ahora puede vivir feliz para siempre con esa mujer. Ni siquiera puedo cerrar los ojos por la noche. Y tu hijo. Está a punto de empezar la universidad. ¿No lo echas de menos? No, ese desagradecido. Dijo Zhang Rongrong apretando los dientes. Zhao Qingfeng negó con la cabeza. Durante esos 20 años, Zhang Rongrong lo había sacrificado todo cuidando de su familia y de su hijo solo para que su marido le engañara, su hijo le rechazara y, finalmente, la asesinaran. Solo así podía decir que una personalidad abnegada era totalmente indecible. Capítulo 40, Hey que asegurar un millón.
Joven, ser sincera con usted, cuando me di cuenta por primera vez de que me había convertido en esa cosa, en realidad me alegra bastante. Zhang rong rong escupio con amargura. Pero la televisión es todo mentira. No puedo hacer nada, y mucho menos vengarme. No puedo cambiar nada. A través de su descripción, Zhao Qingfeng lo entendió de repente. Transformarse en un estado espiritual, comúnmente conocido como convertirse en un fantasma, no era tan místico como se imaginaba. Tampoco podían flotar. Seguían caminando por la tierra, pero no podían alterar nada. Por ejemplo, podían tocar una hoja queda en el suelo, pero ni siquiera ejerciendo toda su fuerza podían moverla ni un centímetro. Esto explicaba por qué le había pedido a Zhao Qingfeng que abriera la puerta antes. Zhang Rongrong no podía liberarse. Sin embargo, aunque no podían alterar la realidad les afectaba. Si se quedaban quietos, una persona podía atravesarlos sin esfuerzo, aunque los mismos no podían atravesar activamente a otras personas u objetos. Que fantasma de baja especificación, pensó Zhao Qingfeng para sí mismo, preguntando con indiferencia, veo que estás sentada dentro del coche. ¿Puedes alejar mucho de tu cuerpo? Zhang Rongrong esbozó una sonrisa amarga. Al principio no. Pero, después de que me incineraron, pude marcharme. Las pupilas de Zhao Qingfeng se contrajeron y un escalofrío lo recorrió la espalda. Si lo hubieran incinerado ese día, no se habría convertido en como Zhang Rongrong, un fantasma errante? Tras terminar su cigarrillo, Zhao Qingfeng tiró la colilla, dio una palmada y dijo, muy bien, adiós. Zhang Rongrong se quedó atenido. ¿No habías aceptado ayudarme? ¿Cuándo lo he aceptado? Zhao Qingfeng frunció el seno. Si se tratara de un favor menor, no lo importaría, pero matar a alguien? Eso era otra cosa muy distinta. Con eso, Zhao Qingfeng se dirigió hacia la plaza de la ciudad. Solo había 10 minutos a pie desde allí hasta la plaza de Tiannan. No dejaré que me ayudes gratis. Zhang Rongrong se abalanzó de repente hacia él, bloqueando el paso. Zhao Qingfeng se detuvo y respondió con calma, ¿todavía tienes alguna base que jugar? Sí. Tengo oro escondido en casa, más de 1500 gramos. Exclamó Zhang Rongrong emocionada. Zhao Qingfeng arqueó una ceja. Más de 1500 gramos de oro, el precio actual del mercado, equivalían a casi un millón de yuans. A decir verdad, Zhao Qingfeng estaba desesperadamente corto de dinero. Estaba a punto de enfrentarse a un proceso de divorcio con su esposa. Sin un alojamiento ni un empleo estables, no tenía ninguna posibilidad de conseguir la custodia de Zhao Yue. El dinero que poseía en ese momento, menos de 10,000 yuans, era claramente insuficiente. Pero con este millón, podría hacer frente a su crisis inmediata. Como mínimo, podría conseguir una hipoteca para un piso y cubrir los gastos de manutención hasta que encontrara trabajo. Al notar su vacilación, Zhang Rongrong se apresuró a decir, si me ayudas, estos lingotes de oro serán todos tuyos. Zhao Qingfeng respondió con frialdad, ¿cómo puedo verificarlo? Zhang Rongrong respiró hondo, como si estuviera reuniendo una gran determinación. Puedo lavar primero o recuperar los lingotes de oro y luego tú puedes ayudarme a vengarme. Zhao Qingfeng lo pensó. Yo no puedo vengarte, pero puedo ayudarte que lo hagas tú misma. Sus ojos se iluminaron al oresto. Perfecto. Anhelaba quitarles la vida a esa pareja adúltera con sus propias manos en cada momento del día. Zhao Qingfeng asintió. Muy bien. Nos vimos mañana por la mañana a la entrada de la escuela primaria Huaduo. Zhang Rongrong se detuvo y preguntó, ¿no podemos hacerlo ahora? Tengo asuntos que atender en este momento. Adiós. Zhao Qingfeng miró su reloj y siguió caminando. Efectivamente. Pasó directamente a través de Zhang Rongrong. Así que parecía que, siempre que él iniciara el contacto sin invocarlos conscientemente, no podían manifestarse a través de él en el mundo real. Esto alivió a Zhao Qingfeng. Hacia unos momentos, lo preocupaba que, el contacto se produce de forma paiva, provocando que la aparición se materializara, pudiera tener consecuencias imprevisibles. Zhang Rongrong se dio la vuelta y se quedó mirando fijamente mientras su figura se alejaba en la distancia. Después de un largo momento, gritó, entonces mañana por la mañana. Te esperaré en la entrada de la escuela primaria Huaduo. Zhao Qingfeng no respondió, solo levantó la mano derecha en señal de consentimiento. Su negativa a ayudar se debía a la sensación de que algo no cuadraba. ¿Cómo podía una mujer que se dedicaba por completo a su familia amasar en secreto una fortuna de un millón de yuans? Zhao Qingfeng decidió investigar esa noche. Por supuesto, debía hacerse con ese millón de yuans.
Por la custodia de y no podía permitirse el lujo de permanecer indiferent. 20 minutos más tarde, llegó a Tiananmen City Plaza. Su Audi seguía en la plaza de aparcamiento. En cuanto Zhao Qingfeng se subió y arrancó el motor, oyó el alielar de las sirenas de la policía. Salió y no pudo evitar maldecir, maldita sea, ese cabrón de Chen Lexi. Lu habían pinchado las cuatro rutas. No hacía falta adivinarlo, sin duda habían sido esos jóvenes que Chen Lexi había enviado para tenderle una emboscada ese mismo día. La chica era claramente intrépida, lo que enfurecia a Zhao Qingfeng, pero lo dejaba impotent. Después de todo, no tenía medios para vengarse de Chen Lexi. Ella había reunido a una multitud para agredirlo y luego había desafiado descaradamente a la comisaria, solo para ser liberada momentos después. Uno solo podía imaginar lo formidables que eran sus connections. El tiempo se agotaba. Zhao Qingfeng llamó rápidamente al concesionario de coches, que luego media hora más tarde con 4 neumáticos nuevos. Los montaron allí mismo. El gasto le costó varios miles de yuans, agotando sus escasos ahorros. Mientras conducía para recoger su hija, Zhao Qingfeng seguía furioso. Sin embargo, después de un largo rato, solo pudo suspirar. La IRA no resolvía nada, simplemente tendría que tragar su orgullo. Cuando llegó a la escuela primaria Huaduo, la mayoría de los padres ya habían recogido a sus hijos. Al ver su coche, Zhao Ye salió corriendo de la oficina de seguridad y gritó alegremente, «Papa!» Or su voz animal por fin a Zhao Qingfeng. Por muy desagradables que fueran las circunstancias, el sonido de la voz de su hija siempre lo llenaba de nuevas fuerzas. Sonriendo, levantó a Zhao Ye en brazos. ¿Te has portado bien hoy, Ye? Por supuesto que sí. De repente, Zhao Ye se puso triste. Xiao Dongdong no paraba de hablar y la profesora pensó que lo estaba susurrando. Me dio un golpe en la mano. Zhao Qingfeng la llevó al coche. Mientras arrancaba el motor, le preguntó, ¿no así lo has explicado a la profesora? Me pegaron. ¿Para que iba a explicárselo? No volveré a jugar con Xiao Dongdong nunca más, dijo ya Yeo haciendo un puchero. Ya. Claro, no volveremos a jugar con él. Zhao Qingfeng se rió entre dientes. ¿Qué te apetece cenar? Papa lo comprara de camino a casa. Cerdo estofado. Su humor mejoró al instante al mencionar la comida. Zhao Qingfeng suspiró, Dios mío, carne todos los días. Cuidado, no te conviertas en una niña gordita. En hablar. Mama dice que también lo encanta el cerdo estofado de papa y no está gorda. Espera, el trasero de mama es un poco gordito y. Cuando los dos llegaron a casa charlando alegremente, Bai Xiaoxing ya había regresado. Marido, me has mentido. Lo he preguntado a mi hermano. Esa mujer es Chen Lexi, y no es nada de lo que tú me dijiste. Al abrirse la puerta, se acercó y habló con evidente descontento. Zhao Qingfeng se rió con sarcasmo, mi relación con ella es falsa, pero y la tuya con tu querido hermano? Sí que es real. Capítulo 41, Los ojos de mi hermanastro son idénticos a los de ese hombre. ¿Por qué vuelves a sacar este tema? Te dica innumerables veces que no hay nada entre nosotros. No te gustaba, así que por todos sus contactos. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo pasar? Bai Xiaoxing puso los ojos en blanco y se acercó para coger la compra de las manos de Zhao Qingfeng. Carino, deja la compra. Déjame ver tus heridas. Mis heridas no tienen nada que ver contigo. Zhao Qingfeng la apartó con un gesto. Borrar contactos es asunto tuyo. Las cosas han llegado hasta aquí, y no voy a dar más vueltas. Levo la compra al interior y lu dijo a su hija, yo cocinaré. Tu sigu con tus deberes. Vale. Zhao Yeyue asintió y se retiró a su habitación. Oh, Carino, por favor, no le de vueltas a este asunto trivial. No he hecho nada para traicionarte. Admito que antes he sido un poco descuidada, pero son cosas sin importancia. No puedo cambiar? Bai Xiaoxing siguió a Zhao Qingfeng a la cocina y lo rodeó con los brazos. Zhao Qingfeng la escuchó y una risa amarga brotó de su pecho. Casi pierdo la vida y tú llamas a esto trivial? Él respondió secamente, mi postura sigue siendo la misma. ¿Qué cambies o no ya no es asunto mío? ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu esposa. ¿Cómo puedes decir que no te importa? El tono de Bai Xiaoxing transmitía tanto resentimiento como indignación. Zhao Qingfeng suspiró suavemente y luego se volvió para mirarla directamente. Nuestra relación ha llegado a un punto muerto. Deberíamos divorciarnos. No bromeo. Bai Xiaoxing palideció y sus ojos brillaron de furia. Vuelves a sacar este tema.
Ya te he dica que ni niego rotundamente a aceptar el divorcio. Si te niegas, lo resolveremos en los tribunals, a menos que dices que la familia quede completamente degenerada. La expresión de Zhao Qingfeng es ensombricio mientras hablaba con frialdad. By Xiaoxing hervía de rabia. Sencha que su marido estaba haciendo una montaña de un grano de harina, montando un escándalo por nada. Las cosas iban perfectamente bien, pero él seguía sacando el tema del divorcio una y otra vez. Ella también perdió los estribos. Aunque vayamos a los tribunals, nunca consideran el divorcio. No te he enganado. ¿Qué tengo que temer? ¿Quieres que ye crezca en una familia monoparental? Zhao Qingfeng resoplo. Quiero ye, pero eso no significa que vaya a comprometer mis principios. ¿De qué compromiso estás hablando? Solo se trata de ese asunto con Zhang Zixuan. Soy completamente inocente con él. Tú eres el que se imagina cosas y hace acusaciones sin sentido. By Xiaoxing grito, sin aliento por la furia. Zhao Qingfeng frunció el seno. Se limitó a lanzarle una mirada fría antes de darse la vuelta. By Xiaoxing hervía de rabia y de un dolor inexplicable. La indiferencia de su marido le parecía una puñalada en el corazón. Incapaz de soportarlo más, salió furiosa de la cocina, dando un portazo tras de sí. Zhao Qingfeng permaneció impassible, sin mostrar ningún interés por el lugar al que By Xiaoxing pretendía ir esa noche. Abajo. Aunque había salido furiosa, By Xiaoxing no había abandonado el complejo residencial. En cambio, bajo al piso de By Liue. Por favor, dejad de preguntar. Las funciones de regalo y propina no se activarán por ahora. Si os gusta la streamer, seguidla. By Liue sonrió a la cámara mientras hablaba. Alver Legara By Xiaoxing, asintió sutilmente con la cabeza. By Liue era una bloguera de belleza, pero sus transmisiones en directo no tenían que ver con el dinero. A pesar de acumular millones de seguidores, apenas monetizaba su contenido, rechazando incluso los anuncios. Dica esto, tenía capital de sobra. Aunque no llegaba a los 100 millones, sin duda tenía decenas de millones a su disposición. By Xiaoxing se sentó malhumorada en el sofá. Al cabo de un rato, By Liue, tras terminar su retransmisión, se acercó y bromeó, ¿qué pasa? ¿Sigues enfadada después de una guerra fría tan larga? Ella no sabía nada de la muerte interior de Zhao Qingfeng. Aparte By Xiaoxing, solo By Zhanghe, que había visitado una vez, sabía de ese incidente. By Xiaoxing asintió, furiosa, quer el divorcio. ¿No puede ser, lo dice en serios? By Liue parecía genuinamente sorprendida. Cuando se enteró del divorcio, supuso que solo se trataba de una peli matrimonial que se resolvería en un par de días. No esperaba que la situación se agravara tanto, con su cuñado insistiendo en el divorcio. By Xiaoxing suspiró con tristeza, no entiendo que está pensando. ¿Por qué arruinar una vida perfectamente feliz por ser tan quisquilloso con cada pequeña cosa? Está haciendo que todos se sientan miserables. ¿Y tú qué opinas? By Liue negó con la cabeza y le devolvió la pregunta. By Xiaoxing se detuvo y luego balbució, yo? En este asunto, estoy del lado de Qingfeng. Declaró By Liue. Tal y como tú has dicho, ¿por qué arruinar una vida perfectamente feliz insistiendo en adoptar a un hermano espiritual? ¿Acaso eso es divertido? Yo. El rostro de By Xiaoxing se sonrojó, completamente mortificada. By Liue negó con la cabeza. ¿Ese hermano espiritual tuyo, como se llama, Zixuan? Sé por qué te preocupas tanto por él. Esos ojos son casi idénticos a los suyos. By Xiaoxing abrió los ojos de par en par y el pánico se apoderó de su rostro mientras miraba hacia la puerta. By Liue arqueó una ceja ante su reacción. Hermana, ya que sabes esto, deberías entender por qué he sido tan amable con Zhang Zixuan. Y ahora que he aceptado romper relaciones con él, ¿por qué tu cuñado no lo acepta? By Xiaoxing se mordió el labio mientras hablaba. By Liue respondió con frialdad, entonces deberías ser sincera. Explicarle todo claramente toda la historia de principio a fin. Quizás él pueda entender y perdonar. Imposible. By Xiaoxing palideció. Tras un largo momento, logró decir, esa persona, ese incidente. Nunca lo he mencionado antes, y ahora es un menos necesario. De todos modos, él nunca aparecerá. By Liue negó con la cabeza. Haz lo que quieras, pero sospecho que este obstáculo te resultará muy difícil de superar. Como persona ajena a la situación, ve las cosas con claridad. Dado el carácter de Zhao Qingfeng, sus repetidas mentions el divorcio indicaban una determinación inquebrantable. Su hermana debía de haber hecho algo imperdonable.
Una vez que se produce una ruptura entre las personas, la reconciliación es poco frecuente. El mundo ofrece pocas oportunidades para empezar de nuevo en cambio, los viejos rencores resurgen. Su hermana percibía a su cuñado como mezquino precisamente porque ella no era la única que se tragaba sus agravios. Una vez que el afecto se agota, lo único que se ve es desprecio. Al escuchar las palabras de su hermana, by shouting declaró con determinación, esto también pasará. No consentir el divorcio. En cuanto a Zishuan, establecer límites claros. Una vez que se resuelven algunos asuntos, lo tratar como a un subordinado normal. By le suspiro. ¿Por qué no romper los lazos por completo? Esto se debe a tus propias acciones. Aunque no estoy casada, entiendo que el matrimonio excluye a los hermanos adoptivos o confidentes masculinos. Las relaciones puramente platónicas entre hombres y mujeres simplemente no existen. Si Chingfong tuviera una hermana con lazos ambiguos, ¿cómo te sentirías? By shouting recuerdo de repente la chica de hoy, y su corazón se aceleró sin poder evitarlo. Sacudió la cabeza repetidamente. Él no lo haría. Él, me quiere mucho. Entonces, ¿tú lo quieres? Por supuesto. La respuesta de by shouting fue solemne y resuelta. By Liu replicó, entonces, ¿por qué no rompes ahora mismo con Zhang Zishuan? ¿O es que aún sientes algo por esa persona? Por supuesto que no. La expresión de by shouting cambió ligeramente mientras cambiaba de tema, es principalmente porque le prometí algo a Zishuan. No se debe romper la palabra dada. Además, tu cuñado le pegó varias veces y él nunca lo denunció. Lo debo ese favor. By Liu levantó una ceja y sonrió, así que Chingfong también pega a la gente. Me encantaría ver cómo se ve cuando se enfada. No bromes con eso, by shouting suspiro. En fin, eso es todo. Una vez que esto se resuelva, estaremos bien. Al ver que su hermana seguía insistiendo, by Liu preguntó impotente, ¿qué le prometiste exactamente? By shouting reveló inmediatamente el plan de fingercer su novia para apaciguar a su madre, que tenía cáncer. By Liu abrió los ojos como platos y soltó. ¿Te has vuelto loca? Capítulo 42, Pesadilla. ¿Estás completamente loca? Reprendió by Liu, exasperada. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Cómo has podido aceptar algo así? Cuando Zhao Qingfeng se entere, me gustaría ver cómo así lo explicas. No así enterará. Ya. Si tú no así lo cuentas, ¿significa eso que tu hermano pequeño Zishuan tampoco lo hará? By Liu así burlo con frialdad. By shouting Frenchio el seno, dudo y luego dijo, Zishuan, él tampoco diría nada. No es ese tipo de persona. Dios mío. Estás completamente loca. Esos ojos han nublado tu juicio. Te has puesto unas gafas de color de rosa y has decidido confiar en el incondicionalmente. By Liu negó con la cabeza, convencida de que si su hermana persiste, este asunto saldría mal, muy mal. La ley de Murphy dice que cuanto más esperas que algo suceda, más probable es que ocurra. By Liu tenía una intuición, su hermana se aferraba a una ilusión y esa bomba estaba destinada a detonar. Yo tampoco confío en el incondicionalmente. Es solo que, suspiro, le di mi palabra. No puedo retractarme, ¿verdad? By shouting esbozo una sonrisa amarga. En ese momento, no sabía que su marido había tenido un accidente. Pensó que había arremetido contra Zhang Zishuan en un momento de impulso. Además, fingercer su novia por unas pocas palabras no parecía un gran sacrificio. Al ver que Zhang Zishuan no había llamado a la policía, sintió que le debía un favor y no se negó. No importa. Es asunto tuyo. Haz lo que quieras. Pero si tienes que discutir, no dejes que eso moleste. By Liu comentó con indiferencia. Mientras tanto, después de preparar la cena, Zhao Qingfeng llamó a Zhao para que comiera. Tras la comida, revisó sus deberes antes de dar su teléfono y permitir media hora de juego. Luego se puso a hacer las tareas domésticas él mismo. Luego la noche. Después de que su hija se bañara y se acostara, fue al estudio a buscar algo en el ordenador. Cuando by shouting regresó a casa, encontró la casa inquietantemente silenciosa. Al mirar a su alrededor, vio que la luz del estudio estaba encendida. Después de pensarlo un momento, decidió no entrar a buscar a su marido. Se voy ahora, seguro que volverá a sacar el tema del divorcio y acabaremos discutiendo. By shouting se mordió ligeramente el labio. Recordando las palabras de su hermana, sintió la necesidad de confesarlo. Pero su marido todavía estaba furioso. Si así lo confesaba ahora, no la perdonaría, incluso podría estar más decidido a divorciarse de ella.
Eso, no serviría de nada. By Xiaoxing nego con la cabeza, alejando ese pensamiento. Solo lo ha malinterpretado por culpa de Zheng Zixuan. Una vez que este asunto se resuelva en unos días, no volveré a tener nada que ver con él. Entonces podremos reconciliarnos. Con ese pensamiento, by Xiaoxing suspiró suavemente y se dirigió al baño. Zhao Qingfeng había encontrado la información que buscaba. La miró fijamente durante un buen rato, y su expresión se fue ensombreciendo poco a poco. Solo cuando terminó apagó el ordenador y exhaló un largo suspiro. Al recordar los documentos anteriores, su expresión se volvió bastante compleja. Al mirar la hora, se dio cuenta de que era medianoche y media. Zhao Qingfeng se fue a la cama. Y esa noche tuvo un sueño muy desagradable. En el sueño, él y su esposa estaban profundamente enamorados, completamente felices. Entonces, un día, su esposa desapareció, loco de preocupación, buscó por todas partes con su hija durante lo que le pareció una eternidad. Cuando regresó completamente derrotado, se dio cuenta de que la puerta de al lado se había abierto. Una familia de 3 personas salió, y la mujer de la casa no era otra que Bai Xiaoxing. Zhao Qingfeng se quedó paralizado por la sorpresa. Sus ojos se enrojecen mientras se abalanzaba sobre el hombre que estaba a su lado. Pero entonces, Bai Xiaoxing gritó y lo empujó, haciendo que era desde el 10º piso. Ah! Zhao Qingfeng gritó desesperado y abrió los ojos de golpe. Al observar el mobiliario familiar de su habitación, lo llevó un buen rato recuperarse. Solo era una pesadilla. El hombre del sueño ya se había difuminado, pero aquellos ojos permanecen grabados en su memoria, eran, sin lugar a dudas, los de Zheng Zixuan. Nunca pensé que cenaría con él. Esto, no es bueno. La mirada de Zhao Qingfeng se endureció, volviéndose afilada como una navaja y escalofriantemente fría. Amaneció fuera. Echo un vistazo al reloj y vio que eran las 6:30. Encendió un cigarrillo y se quedó un momento en la cama antes de vestirse y levantarse. Después de hacerse, llamó a su hija para despertarla y se dispuso a preparar el desayuno. Durante ese tiempo, Bai Xiaoxing salió de su habitación. Se acercó de nuevo a Zhao Qingfeng, haciendo un puchero lastimero, marido, tengo hambre. Zhao Qingfeng respondió fríamente, prepáralo tú misma. La expresión de Bai Xiaoxing se congeló y tardó mucho tiempo en recuperarse. Zhao Qingfeng no lo preparó el desayuno. Hacer una ración extra no lo habría supuesto ningún problema, pero se negó a permitir que Bai Xiaoxing lo malinterpretara como una señal de reconciliación. La decisión de divorciarse era firme y inalterable. Al ver a padre y hija disfrutar juntos del desayuno, Bai Xiaoxing sintió una punzada de amargura y tristeza. En ese momento, Zhao Yue miró de repente a su madre y le preguntó, Mamá, ¿por qué no comes? Los huevos fritos de papa están salados y deliciosos. Bai Xiaoxing esbozó una sonrisa forzada. Come tú. Mamá no tiene hambre. Mamá tiene que irse a trabajar. Dica esto, cogió apresuradamente su pequeño bolso y salió corriendo por la puerta. Una vez en el coche, ya no pudo contener sus emociones. Enterrando la cara en el volante, comenzó a llorar desconsoladamente. Solo cuando sonó el teléfono dejó de llorar. Al ver que la llamada era de su nueva asistente, Bai Xiaoxing se secó las lágrimas y respondió, Hola. Señora Bai, me han informado de que no somos los únicos que estamos negociando con el señor Gong sus necesidades de adquisición. He oído que alguien de yo me ha iniciado las conversaciones. La asistente informó con urgencia. La mirada de Bai Xiaoxing se agudizó. Yo me era otra empresa de dispositivos médicos, ligeramente más grande que su propia Xingfeng. Aunque respaldada por el grupo Bai, se rumoraba que yo me tampoco era una entidad sencilla, con intrincados vínculos con el grupo Changfeng. Su presidente, Su Changfeng, era el hombre más rico de Tiannan. Después de pensarlo un momento, Bai Xiaoxing dijo con frialdad, informa a Zheng Zixuan de que seguir el pedido rápidamente. En cuanto a los margines de beneficio, podemos ser flexibles. Bien, y. La asistente asintió con la cabeza y luego comenzó a tartamudear. Bai Xiaoxing frunció el seno. No te andes con rodeos. Habla claro. Es solo que el gerente Zhang ha pedido una leve de su oficina. Me preguntaba. Ante esto, Bai Xiaoxing respondió inmediatamente con frialdad, eres mi assistant. ¿No sabes si puedo dar la leve de mi oficina o no? El sudor frío perlaba la frente de la assistant mientras respondía apresuradamente, sí, señora Bai. Entendido. Después de dejar a su hija en la escuela primaria Huaduo, Zhao Qingfeng miró a su alrededor. Estoy aquí.
Al hoy la lamada repentina, levanto la vista y vio a zang rong rong de pai bajo un árbol a varias decenas de metros de distancia. Zhao Qingfeng los hizo cenas para que se acercara y el correo hacia él. Después de abrir la puerta del coche y ayudarla a subir, Zhao Qingfeng comentó, Dios mío, ¿por qué has corrido tan lejos? Podías haber quedado junto a la puerta de la escuela. Nadie te habría visto. Zhang Rongrong soltó una risa avergonzada. Estaba a la sombra del árbol. ¿No dijeron en la tele que esas cosas le temen a la luz del sol? Pensé que era mejor evitar el sol tanto como fuera posible. Al escuchar esta explicación, Zhao Qingfeng se sintió divertido y exasperado a la vez. Sacudió la cabeza y arrancó el coche. Zhang Rongrong estaba ansiosa por hablar. Salgamos ya. Dijiste que yo misma podría vengarme. ¿Cómo lo hacemos? La expresión de Zhao Qingfeng se volvió fría. Parece que has olvidado lo que me prometiste. La expresión de Zhang Rongrong se congeló. Tras un momento de lucha interior, habló con gran renuencia. Mi pueblo natal es Qingyuan, en la ciudad de Qinshan. Los lingotes de oro están allí. Capítulo 43, El propósito de su chorón. Zhao Qingfeng asintió con la cabeza y partió hacia la aldea de Qingyuan. El trayecto desde la ciudad de Tiannan hasta la aldea de Qingyuan duró menos de una hora. Zhao Qingfeng encendió la música y se prendió un cigarrillo. La vida es buena. Zhang Rongrong, sentada en el asiento del copiloto, le lanzó una mirada envidiosa. Zhao Qingfeng sonrió y comentó, la vida implica inevitablemente el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Algunos se van rápidamente, otros se quedan más tiempo. Zhang Rongrong suspiró suavemente, si pudiera elegir, preferiría quedar más tiempo, idealmente fallecer pacíficamente mientras duermo. Un sentimiento muy bonito. Quizás en tu próxima vida. Al resto, los ojos de Zhang Rongrong se iluminaron. ¿Hay una próxima vida? ¿Crees que podría reencarnarme? Zhao Qingfeng negó con la cabeza. No puedo responder a esa pregunta. Zhang Rongrong dijo con pesar, pensaba que sabías mucho, ya que puedes verme. Pero en serios, ¿quién eres exactamente? ¿Cómo puedes ver eso? Zhao Qingfeng la miró y bromeó, ¿me creerías si te dijera que soy un exorcista taoísta? Zhang Rongrong se quedó boquiabierta, lo miró fijamente y luego negó con la cabeza, vacilante. No lo creo. No lo pareces. Bueno, entonces no hay que dar más vueltas. Basta con decir que puedo verte, y eso es suficiente. Zhao Qingfeng se rió entre dientes. Los dos charlaron tranquilamente en el coche hasta que pronto se incorporaron a la autopista. De repente, sin embargo, Zhao Qingfeng frunció el seno. En el espejo retrovisor, vio un SUV negro que le resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera visto antes, tal vez cerca de la escuela primaria Huaduo. ¿Podría ser que alguien me estuviera siguiendo? La idea le causó un escalofrío a Zhao Qingfeng. ¿Podría ser Chen Lexi? Pero luego descartó la idea. No parecía probable que fuera Chen Lexi. Esa mujer actuaba con imprudente abandono se quisiera causar problemas, no recurriría al acoso. ¿Quién más podría ser? Las sospechas de Zhao Qingfeng aumentaron y decidió mantener la cabeza fría. Después de salir del cruce de la autopista de Qinshan Town, vio que el todoterreno lo seguía una vez más, lo que confirmó sus peores temores. Sin dudarlo, se detuvo a un lado de la carretera. Zhang Rongrong inmediatamente preguntó, ¿qué pasa? Zhao Qingfeng la ignoró y salió del coche. Con la mirada fija en el SUV negro que se acercaba a paso lento, levantó la mano para hacer señas. El conductor del SUV dudó un segundo antes de reducir la velocidad y detenerse. Bajó la ventanilla. El conductor era un hombre de mediana edad que llevaba gafas de sol. Miró a Zhao Qingfeng y sonrió. Amigo, ¿tienes algún problema? Zhao Qingfeng negó con la cabeza. ¿Me estás siguiendo? La expresión del conductor cambió, alarmada. Amigo, estás bromando. ¿Por qué demonios te ibas seguir? Zhao Qingfeng respondió secamente, su chirón te dijo que me siguieras. ¿Cuál es el propósito? Gotas de sudor aparecieron en la frente del conductor mientras agitaba las manos frenéticamente. No conozco a la señorita Su. Su voz se detuvo abruptamente. La señorita Su, efectivamente. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Zhao Qingfeng. Al darse cuenta de que su lapsus lo había delatado, el conductor dejó de finger. No hay mala intención, señorita. Soy su guardaespaldas. Ella ha estado ocupándose de asuntos familiares estos últimos días y nos ha ordenado que la sigamos. Si tiene algún problema, estamos aquí para ayudarla.
Jiao Qingfeng arqueo una ceja, ahora que la situación estaba clara. Su choran todavía la debía un favor, pero con su familia ocupándose de los preparativos del funeral de su anciano pariente, sin duda estaba muy ocupada. Da ahí este info. Después de pensarlo un momento, lo ofreció un cigarrillo. ¿Podría ponerse en contacto con su choran? El conductor aceptó el cigarrillo, dudó brevemente y luego asintió. Sacó su móvil y marcó el número de su choran. La llamada se conectó rápidamente. La voz de su choran sonaba cansada. Hola? ¿Qué pasa? Señorita, el señor Jaume ha descubierto. Está justo a mi lado, dijo el conductor con torpeza. Tras un largo silencio al otro lado de la línea, su choran finalmente dijo, pasil el teléfono al señor Zhao. El conductor exhaló profundamente y rápidamente le pasó el teléfono a Jiao Qingfeng. Hola, señor Zhao. La voz de su choran era suave y dulce. Jiao Qingfeng se rió entre dientes. Tienes buenas intenciones, pero por favor no vuelvas a organizar cosas así. No estoy acostumbrado a que alguien me siga. Su choran suspiró suavemente, si es lo que pide el señor Zhao, lo haré. Me cham, habla con normalidad. No hace falta que uses un lenguaje tan rebuscado. Je. Su choran se rió ligeramente dos veces antes de decir, señor Zhao, si necesita ayuda, no dude en pedirla. Ante esto, la expresión de Jiao Qingfeng se volvió pensativa. Para él, facilitar el encuentro entre la anciana y su choran había sido unanimidad, pero él lo consideraba un favor importante. Y ahora, parecía que realmente había un asunto que requería ayuda. Jiao Qingfeng dijo sin rodeos, necesito dinero. Su choran no había previsto que Jiao Qingfeng le pidiera dinero. Esto no era demasiado difícil, sino más bien demasiado sencillo. Exhaló suavemente y preguntó con cautela, señor Zhao, ¿cuánto necesita? Jiao Qingfeng respondió, un millón. Su choran volvió a quedarse en silencio. Jiao Qingfeng añadió, ¿es demasiado? Su choran se sintió divertida y exasperada a la vez. Como hija del hombre más rico del país, un favor tan grande como este no era nada para ella. Un simple millón de yuans era prácticamente calderilla. Ella respondió, la cantidad no es el problema. ¿Puedo preguntarle, señor Zhao, qué problemas ha tenido? Para ser sincera, he investigado sus antecedentes. Su esposa es la hija de la familia by de Tiandong. Normalmente, no debería tener problemas de dinero. Jiao Qingfeng no intentó ocultar la verdad. Ya he solicitado el divorcio. Ahora debo luchar por la custodia de mi hija. Para conseguirla, necesito un lugar donde vivir y un empleo estable. En este momento, no estoy completamente sin dinero, pero casi. Su choran se quedó paralizada, perdiendo ligeramente la compostura. ¿Te vas a divorciar? ¿Te parece tan escandaloso? Jiao Qingfeng sintió una punzada de irritación. En esta sociedad, el matrimonio y el divorcio son acontecimientos perfectamente normales, ¿no? La niña le había enviado un mensaje confirmando que se había presentado la demanda. En unos días, los documentos judiciales llegarían a manos de Bai Xiaoxing. Una vez que comenzara el juicio, se haría público, no quedaba nada que ocultar. La expresión de su choran cambió, como si estuviera reflexionando sobre algo. De repente, declaró, señor Zhao, me temo que no puedo proporcionar fondos. Jiao Qingfeng, No es alarm. Dijo su choran con una leve sonrisa. Aunque no le proporcionar fondos directamente, lo ayudar con el alojamiento y el empleo. Jiao Qingfeng no acababa de comprender las intenciones de su choran, pero eso era precisamente lo que necesitaba. Aceptó de inmediato, eso sería aceptable. Muy bien, entonces está decidido. En cuanto haya solucionado algunas cosas en un par de días, irá a buscarte. Podemos discutirlo en persona. La voz de su choran se aligeró y su estado de ánimo mejoró notablemente. Jiao Qingfeng asintió. De acuerdo, nos vimos entonces. Colgó el teléfono. Su choran contempló el retrato de su abuela que tenía delante y murmuró, abuela, quédate tranquila. No te defraudar. Capítulo 44, un buen marido y hijo. Muy bien, gracias por las molestias. Jiao Qingfeng le devolvió el teléfono al conductor. El conductor se frotó las manos. Bueno, señor Zhao, cuando se reúna con la joven más tarde, por favor, no. Ya. Solo estás siguiendo el protocolo. No hay por qué preocuparse. Que alivio. El corazón del conductor, que se la había subido a la boca, finalmente se calmó un poco. Después de todo, ser descubierto mientras seguía a alguien era un incumplimiento de sus obligaciones.
Jiao Qingfeng bio como se alejaba el todo terreno antes de subir a su propio coche. ¿Has terminado tus asuntos? Preguntó Zhang Rongrong. A decir verdad, con la promesa de su chiran asegurada, y no sencha tanta urgencia por obtener sus lingotes de oro. Jiao Qingfeng asintió. A decir verdad, con la promesa de su chiran asegurada, el lingote de oro ya no era un asunto tan urgent. Aún así, recordando la información que había investigado la noche anterior, sintió que era necesario recuperarlo. Vamos. Tú nos guías. Arrancó el motor de nuevo y condujo hacia la aldea de Qingyuan. Media hora más tarde, bajo las miradas curiosas de los aldeanos, llegó a la entrada de una vieja casa. Contemplando la vivienda que tenía ante sí, la expresión de Zhang Rongrong denotaba un atisbo de emoción y un toque de nostalgia. No pudo resistirse de extender la mano para recorrer con los dedos los numerosos grabados que adornaban la puerta de madera. Esas marcas las había hecho ella misma de niña, taladas con piedras. La puerta tenía manchas de pintura roja descolorada, desgastada por décadas de viento y lluvia. Había caras sonrientes y caracteres torcidos que significaban temprano grabados en ella, cada marca un testimonio del paso del tiempo. Zhang Rongrong acarició suavemente la superficie. La niña que una vez taló estas marcas se había convertido en una mujer y ahora se encontraba en lados opuestos de la división de la vida. Perdida en sus pensamientos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de un largo momento, Zhang Rongrong dijo, no hay lave. Los lingotes de oro están en la parte de atrás. Jiao Qingfeng rodeó la casa. En lugar de revelar inmediatamente la ubicación del oro, Zhang Rongrong dudó y luego balbució, ¿podría decirme cómo puedo vengarme yo misma? Jiao Qingfeng frunció el seno y la miró fijamente. Bajo su intensa mirada, Zhang Rongrong sintió un temor inexplicable. Incapaz de sostener su mirada, bajó lentamente la cabeza. Echando un vistazo para confirmar que estaban solos, Jiao Qingfeng dijo, toma esto. Zhang Rongrong levantó la vista y vio un mechón de pelo en la mano de Jiao Qingfeng. No pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. No menciones un mechón de pelo, no puedo aceptar nada. Jiao Qingfeng no malgastó palabras. Levantó la mano, lo ofreció el mechón de pelo y luego lo soltó. El pelo cayó suavemente. Zhang Rongrong instintivamente extendió la mano para atraparlo. Esperaba que atravesara su cuerpo y caera al suelo. Sin embargo, el mechón aterrizó firmemente en la palma de su mano. Zhang Rongrong se quedó atonida. ¿Qué es esto? Mientras hablaba, su pie se movió ligeramente, rozando una mala hierba cercana, lo que hizo que se doblara ligeramente. Las pupilas de Zhang Rongrong se contrajeron bruscamente, como si la hubiera alcanzado un rayo. Una olida de emoción la recorrió y balbució, ¿podría ser que haya vuelto a la vida? Con eso, comenzó a moverse. Pronto descubrió que no solo podía doblar la hierba, sino incluso levantar ladrillos y tallas. Zhang Rongrong se dio cuenta al instante, tenía sustancia. Esto la emocionó sobremanera. Sin embargo, al momento siguiente, Jiao Qingfeng lo arrebató el mechón de pelo de las manos. Al instante, Zhang Rongrong volvió a su estado fantasmal. Una profunda sensación de perdida la envolvió. Mirando con nostalgia el mechón de pelo, suplicó, ¿podrías? No. Jiao Qingfeng negó con la cabeza de forma decidida, con tono tranquilo. Debes cumplir tu promesa. Zhang Rongrong se quedó mirando el cabello durante un largo rato antes de señalar un lugar concreto. Jiao Qingfeng comenzó a excavar y pronto desenterró una caja. Dentro había lingotes de oro. Fragmentos dispersos, algunos pequeños, otros grandes. Uno de los lingotes aún conservaba su envoltorio sin abrir, en el que se indicaba que pesaba 100 gramos y tenía fecha de abril de 2025. Hace poco más de 2 meses, ella había comprado otra barra. Los ojos de Jiao Qingfeng parpadearon y guardó discretamente la caja. No se dio cuenta de que Zhang Rongrong estaba detrás de él, con el rostro retorcido por la renuencia, una mezcla de renuencia, dolor y distorsión. Vamos. Dijo Jiao Qingfeng, acunando la caja. Es hora de ir a tu casa. Zhang Rongrong se recompuso apresuradamente y lo siguió. Durante el viaje de vuelta, cada uno perdido en sus propios pensamientos, ninguno volvió a hablar. Cuando llegaron a Tianan, era casi mediodía. ¿Dónde está tu casa? En el complejo residencial Runha. Jiao Qingfeng no se detuvo a almorzar y se dirigió directamente al lugar que Zhang Rongrong había mencionado. Pronto, una urbanización en ruinas apareció ante sus ojos. Justo cuando Jiao Qingfeng se disponía a entrar, Zhang Rongrong se detuvo bruscamente.
Su mirada se fijó en dos figuras en la distancia y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Siguiendo su mirada, Zhao Qingfeng vio a un hombre de mediana edad y a un joven que se acercaban lentamente desde el final de la calle. El hombre parecía tener unos 40 años y tenía canas. El joven caminaba con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, y parecía profundamente introvertido. Son ellos. Mi marido y mi hijo. Lo mater. Zhang Rongrong gritó de repente, con los ojos ardientes de odio, como se pudiera devorar a alguien. Zhao Qingfeng mantuvo la mirada serena mientras observaba a la pareja acercarse y entrar en el complejo residencial. Levantó el pie y los siguió. El rostro de Zhang Rongrong se contorsionó. Se aferró con fuerza a los talones de Zhao Qingfeng, con una sonrisa siniestra curvando sus labios él pensa que pronto se desharía de ese bastardo. Zhao Qingfeng caminó en silencio hasta que llegaron a la base de un edificio. El hombre que iba delante se giró bruscamente y preguntó con voz grave, joven, ¿me ha estado siguiendo? Zhao Qingfeng sonrió levemente, sin finger. En efecto. Tengo asuntos que discutir con usted en relación con su difunta esposa. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Wrong. Estudio a Zhao Qingfeng durante un largo momento antes de dejar. Hablamos dentro. Con eso, entró en el edificio junto al joven. El piso de Zhang Rongrong estaba en la quinta planta. El complejo era tan antiguo que ni siquiera tenía ascensor, lo que les obligó a subir las escaleras. Ya hemos llegado. El hombre abrió la puerta con sus llaves. Zhao Qingfeng entró tras él. El mobiliario era escaso, sin ninguna pieza de valor, mientras que el retrato conmemorativo colocado en el centro de la habitación destacaba claramente. El joven contempló el retrato, con los ojos llenos de profundo dolor y nostalgia. El hombre trajo una silla para Zhao Qingfeng y le preguntó, ¿lo apetece fumar? Zhao Qingfeng le hizo un gesto con la mano para que se marchara. En ese momento, Zhang Rongrong se abalanzó furiosa hacia las habitaciones, gritando, ¿Dónde está? ¿Dónde está esa mujer? Zhao Qingfeng la observó en silencio. Después de registrar todo el piso sin encontrar a la mujer, Zhang Rongrong señaló una habitación cerrada con certeza. Debe de estar ahí dentro. Esa mujer. Esa es la trastero. El hombre comentó cuando se dio cuenta de que la mirada de Zhao Qingfeng se había fijado en la puerta cerrada. Zhao Qingfeng asintió. A decir verdad, no había ningún indicio de que alguna mujer hubiera vivido en esa casa. Preguntó, antes del incidente de su esposa, ¿alguna vez consideró ingresarla en un hospital psiquiátrico? El hombre encendió un cigarrillo y sonrió con amargura. No. Ni mi hijo ni yo podríamos soportarlo. Después de todo, ella solo era paranoica, a menudo tenía alucinations, pero nunca hizo daño a nadie. Zhao Qingfeng asintió con la cabeza. Ella había descubierto que Zhang Rongrong padecía una grave enfermedad mental, lo que hacía que sus declaraciones no fueran fiables. Sin embargo, Zhao Qingfeng tampoco iba a confiar ciegamente en el relato del hombre. Tenía que hacer una prueba. Las reacciones instintivas no se podían fingir. Se levantó y se acercó a Zhang Rongrong. El hombre lo miró, completamente desconcertado, mientras que el niño lo observaba con curiosidad. Zhao Qingfeng puso su mano sobre el hombro de Zhang Rongrong. Al instante siguiente. Mama. Rongrong. Tanto el hombre como el niño abrieron los ojos como platos y se apresuraron a correr hacia ella sin dudarlo. Sin embargo, la Zhang Rongrong que acababa de aparecer volvió a desvanecerse en el aire. El hombre y el niño se quedaron paralizados en el sitio, completamente desconcertados. La verdad estaba ahora clara. Zhao Qingfeng suspiró suavemente. Eres un buen marido y un buen hijo. Zhang Rongrong también se quedó paralizada. Al ver las expresiones desconcertadas de su marido y su hijo, de repente se agarró la cabeza y se desplomó en el suelo angustiada. Pum. Entonces, el hombre se arrodilló bruscamente en el suelo y se postró ante Zhao Qingfeng. Sé que lo de hace un momento no era una ilusión. Te lo ruego, devuélveme a Rongrong. Te lo suplico. El niño siguió el ejemplo de su padre y se arrodilló a su lado. Eco mucho de menos a mamá, te lo suplico. Ambos hombres se arrodillaron simultáneamente, postrándose ante Zhao Qingfeng. Tras un momento de reflexión, Zhao Qingfeng habló. Tenías 10 minutos. Capítulo 45, El Señor Zhao. Con eso, agarró en silencio el brazo de Zhang Rongrong. En un instante, Zhang Rongrong, falicida hacia mucho tiempo, reapareció. El niño se levantó del suelo, salazando, y corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. Mama.
La expresión de zang rong rong era inexpresiva. Tras un largo momento, hablo con voz temblorosa, xiaoju, no tengas miedo. Mama está aquí. Con solo esas palabras, las lágrimas le corrían por el rostro mientras abrazaba a su hijo y lo acariciaba suavemente. El hombre también se levantó del suelo. Al ver esta escena, así lo enrojecen los ojos. Se acercó en silencio y abrazó a madre y hijo. Zhao Qingfeng observó a las tres figuras ante él, con los ojos llenos de emociones complejas. Y lo había probado ese día, ofrecer un mechón de su propio cabello permitiría que el alma se manifestara. Sin embargo, el estado mental de Zhang Rongrong seguía siendo inestable y temía que pudiera salirse de control, por lo que se había abstenido. Marido, yo, te malinterpret. En ese raro momento de lucidez, Zhang Rongrong contempló las paredes desnudas de su humilde hogar, abrumada por una profunda tristeza. El hombre negó con la cabeza, con la voz quebrada. Se acabó. Ahora todo ha terminado. Mama, te acaba mucho de menos. Xiaoju siguió salazando en silencio. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Zhang Rongrong. En ese momento, sus ojos finalmente brillaron con la radiant luz de la maternidad. Miró a su hijo y le dijo, Xiaoju, cuando mama ya no esté aquí, debes ser valiente. No temas nada, no temas a nada. Sí. Xiaoju asintió repetidamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Pronto empezarás la universidad. Una vez que estés en la escuela, debes aprender a ser independiente. Estudia tus habilidades especializadas con diligencia, no le de preocupations a tu padre y se obedient con él en el futuro. Los ojos de Zhang Rongrong se enrojecen mientras hablaba. En ese momento, parecía tener infinitas palabras de suave advertencia para su hijo. Xiaoju abrazó a su madre, sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo. Por un instante, sintió como si ella nunca lo hubiera abandonado. Sin embargo, los ojos del hombre reflejaban una profunda angustia. Sabía que su esposa había muerto. Después de terminar sus advertencias a su hijo, Zhang Rongrong se volvió hacia el hombre. Su mirada reflejaba tanto afecto como culpa. Tras una larga vacilación, murmuró suavemente, marido, lo siento por ti y lo siento por nuestro hijo. Con lágrimas corriendo por su rostro, el hombre esbozó una sonrisa. Rongrong, no digas tonterías. Somos una familia. Al resto, el cuerpo de Zhang Rongrong tembló y su corazón se llenó de un intenso remordimiento. Sin embargo, ahora era demasiado tarde para cualquier reparación. La familia de tres habló largo y tendido. De repente, Zhao Qingfeng tomó la palabra. Ha llegado el momento. Con eso, retiró decididamente su brazo del abrazo de Zhang Rongrong. En un instante, ella desapareció de su vista. Rongrong. El hombre miró fijamente el espacio vacío ante él. El niño, incapaz de contenerse, irrumpió en la habitación, agarrando una almohada mientras lloraba. Zhao Qingfeng suspiró suavemente. Comportate. Después de un largo momento, el hombre recuperó la compostura. Asintiendo con la cabeza, dijo, me llamo Li Zhong. Mi hijo es Li Zhu. ¿Puedo preguntarle, cómo debo dirigirme a usted? Puede llamarme simplemente señor Zhao. Zhao Qingfeng respondió con calma. Una chispa de reverencia pasó por los ojos de Li Zhong. Tras dudar brevemente, preguntó, ¿podría decirme, a dónde vie Rongrong? Ira a dónde deba ir? A dónde debe ir? No preguntes lo que no debes preguntar. Li Zhong esbozó una sonrisa amarga al oresto. Encendió un cigarrillo, inclinó la cabeza y dijo, sé que Rongrong sigue aquí. Si no puedo irme, por favor, dígale que no la culpo. Zhao Qingfeng miró a Zhang Rongrong antes de asentir. Ella puede wert. Déjala ir en paz. Yo me encargo de los asuntos de casa. Por muy amargo y difícil que sea, criaré a Xiaoju hasta que sea adulto. La mirada de Li Zhong era resuelta, la promesa de un hombre. Zhao Qingfeng sonrió levemente, le dio una palmada en el hombro a Li Zhong y se levantó. Bien, entonces debería irme. Ignorando los intentos de Li Zhong por retenerlo, salió directamente de la casa. Después de bajar las escaleras, Zhang Rongrong seguía detrás de Zhao Qingfeng. De repente, habló, lo sabías desde el principio, ¿verdad? Los asuntos de tu familia no eran difíciles de descubrir, asintió Zhao Qingfeng con tono tranquilo. Una expresión de desdén que se dibujó en los labios de Zhang Rongrong mientras murmuraba con voz ronca, me merecía morir. Arruin tanto a mi padre como a mi hijo. Antes de conocer a mi marido, tuve una relación con otro hombre, pero él me engañó. Encontró a otra mujer rica y me dejó. Ese periodo me sumió en una depresión y desarrolló una enfermedad grave.
No fue hasta que conocí a mi marido cuando las cosas mejoraron. Pense que estaba curada. Pero resultó que la enfermedad había permanecido latente en mi interior. Más tarde, me consumió la sospecha, sospechaba que mi marido me era infiel, sospechaba que mi hijo llamaba mamá a otra mujer. Estaba aterrorizada. Recurrí a todos los medios posibles para hacerme con el dinero que ganaba mi marido. Mi marido, en realidad, es muy trabajador. Es un hombre que se mantiene erguido y orgulloso. Soy yo quien los ha arruinado. Wah. Mientras hablaba, Zhang Rongrong se cubrió el rostro y loro amargamente. Zhao Qingfeng comprendió entonces el origen de aquellos lingotes de oro. Era tal y como había sospechado. En ese momento. Señor Zhao, espera un momento. De repente, una voz resonó detrás de ellos. Zhao Qingfeng se volvió y vio a Li Zhong y Li Zhu salir corriendo de la escalera. Li Zhong sostenía una caja y su voz temblaba por el pánico. Señor Zhao, se ha dejado a sus cosas. Dentro hey. Son suyas. Zhao Qingfeng sonrió, interrumpiendo. Li Zhong se quedó paralizado, completamente atenido. Dentro había lingotes de oro, agitó las manos frenéticamente. ¿Cómo es posible que nuestra familia tenga tal? Zhao Qingfeng dijo, esto es lo que su esposa le dijo. Al instante, tanto Li Zhong como Zhang Rongrong se quedaron paralizados. Muy bien, viven bien y estudian con diligencia. Zhao Qingfeng le revolvió el pelo a Li Zhu, luego dio la vuelta y se alejó. Al ver su figura alejarse, Li Zhong ordenó de repente con tono grave, Li Zhu, arrodíllate. Presenta tus respetos al señor Zhao. Obedecer sin dudarlo, Li Zhu ignoró las miradas curiosas de los transeúntes. Se arrodilló con un golpe seco ante la espalda de Zhao Qingfeng y se inclinó reverentemente 3 veces. Zhao Qingfeng pareció darse cuenta del gesto, pero no se volvió. Simplemente levantó una mano en un gesto de despedida. Solo cuando sus figuras desaparecieron, Li Zhu se levantó. Li Zhong dijo, recuerda esto, no importa lo que logres en la vida, el señor Zhao sigue siendo el benefactor de nuestra familia. La gratitud brilló en los ojos del introvertido joven mientras esencia con firmeza. Lo sé. 10 minutos más tarde, Zhao Qingfeng y Zhang Rongrong regresaron al coche. Zhang Rongrong dudó antes de preguntar, ¿por qué has? Era seo desde el principio, respondió Zhao Qingfeng, encendiendo un cigarrillo con un leve suspiro. Después de investigar el asunto ya había decidido hacerlo. Al ver hoy la casa desnuda de padre y hijo, desprovista incluso de un electrodoméstico decente, le resultó totalmente imposible quedarse con el dinero. Al principio, había pensado en dejarles una parte para aliviar sus dificultades inmediatas, pero la llamada de su gerón había disipado esa preocupación. La gratitud brilló en los ojos de Zhang Rongrong mientras decía con sinceridad, Señor Zhao, gracias. Zhao Qingfeng negó con la cabeza y soltó una leve risa. En ese momento, de repente se dio cuenta de que la figura de Zhang Rongrong comenzaba a desvanecerse. ¿Qué me está pasando? Zhang Rongrong parecía sorprendida. Zhao Qingfeng dijo, debes ir al lugar al que perteneces. Al esto, Zhang Rongrong se detuvo y luego una mirada de aceptación se extendió por su rostro. Sonrió. En efecto. Con eso, su figura se volvió gradualmente transparente y se disipó lentamente. Capítulo 46, by Xiaoxing en el hospital. Una suave brisa sopló sobre el asiento del copiloto vacío. Zhao Qingfeng se asomó por la ventana para mirar. El tiempo era agradable y sonrió, sintiéndose inexplicablemente alegre. En ese momento, sintió otra oleada de energía brotar de su interior, recorriendo a sus miembros y huesos. Zhao Qingfeng saboreó la sensación, pensando para sí mismo, así que era esto. Estrictamente hablando, hoy había cumplido la obsesión persistente de Zhang Rongrong. Aunque sus pensamientos iniciales se habían centrado en la venganza, a medida que recuperaba la claridad, solo le quedaba la culpa hacia su familia. La devolución de los lingotes de oro por parte de Zhao Qingfeng al padre y al hijo también había compensado el arrepentimiento de Zhang Rongrong. Una vez satisfecha su obsesión, esta se disipó de forma natural. La fuerza que había dentro de Zhao Qingfeng se parecía más a un bucle de retroalimentación positiva. Después de reflexionar durante un buen rato en el coche, miró la hora, arrancó el motor y condujo para recoger a Zhao Ye. Por la noche. Bai Xiaoxing seguía intentando reparar su relación, pero la postura de Zhao Qingfeng seguía siendo firme. Esto causó a Bai Xiaoxing un profundo dolor y tristeza. Los días siguientes transcurrieron sin incidents.
Apart del ambiente peculiar que se respiraba en casa, tu parecía haber vuelto a la normalidad, Zhao Qingfeng lavaba y traía del colegio, se ocupaba de las tareas domésticas y cocinaba. Cabe destacar que no solo preparaba comida para el padre y la hija, sino también para Bai Xiaoxing. Bai Xiaoxing se sintió aliviada, pensando erróneamente que su marido lo estaba ofreciendo una salida. Sin embargo, su actitud seguía siendo la misma. Incluso cuando Bai Xiaoxing se puso un seductor camisón esa noche, Zhao Qingfeng se limitó a apartarla con una expresión fría. Sin embargo, más allá de eso, no hubo palabras duras. Bai Xiaoxing suspiró y regresó a su habitación con una sensación de desolación. Se consoló pensando que su marido todavía lo guardaba rencer, pero que las cosas mejorarían en un par de días. En general, esos días transcurrieron con relativa calma. Hasta el viernes. Ese día. Después de dejar a Zhao Yue, Zhao Qingfeng condujo de vuelta a la finca Yuzhang Villa. De repente, vio una esbelta figura de pie en la entrada. ¿Su chorón? Exclamó Zhao Qingfeng sorprendido. Ese día, su chorón lavaba un vestido sin tirantes de color morado pálido que acentuaba sus curvas a la perfección. Incluso sin maquillaje, su belleza juvenil era radiante. Con un pequeño bolso blanco en la mano, secuedo ali de pie con tal elegancia que atrajo instantáneamente innumerables miradas. Señor Zhao. Su chorón esbozo una leve sonrisa mientras se deslizaba hacia él. Zhao Qingfeng salió del coche. Ah, deberías haberme llamado. Estaba justo. Las exquisitas cejas de su chorón se fruncieron ligeramente. Parece que nunca me diste tu número. Zhao Qingfeng titubeó, pero luego pensó, con tus contactos, ¿hay algo que no puedas averiguar? Ya. Y es broma. Con eso, su chorón abrió la puerta del copiloto y se sentó dentro. Zhao Qingfeng se quedó paralizado. ¿Qué estás? Allá vamos. A tu nueva casa. Dijo su chorón alegremente. Los ojos de Zhao Qingfeng se iluminaron al instante. Asintió con entusiasmo. Genial. Se subió al coche. Está en la urbanización Splendid Prospects, lo informó su chorón. Al resto, Zhao Qingfeng se quedó desconcertado. La ciudad de Tianan, capital de la provincia de Tianan, tenía, como era lógico, unos precios inmobiliarios altísimos. Aunque habían bajado ligeramente en los últimos 2 años, las promociones del centro seguían estando fuera del alcance de la gente corriente. Tomamos como ejemplo su residencia actual, la Villa Yuzhang, los precios allí se dispararon hasta los 30 o 40 mil por metro cuadrado. Jinxiu Qiancheng no era diferente. Allá vamos. Y es la urbanización más cercana a la escuela primaria Huaduo. Al notar su expresión de asombro, los ojos de su chorón se arrugaron con diversión, formando una sonrisa en forma de luna creciente que era absolutamente encantadora. Zhao Qingfeng volvió a la realidad y murmuró, has sido muy considerada. Sin más preámbulos, arrancó el coche y se dirigió hacia la urbanización Jinxiu Qiancheng. Ah, ¿por qué te divorciaste? En el coche, su chorón preguntó de repente con sincero interés. Zhao Qingfeng negó con la cabeza. Cuando los sentimientos se desvanecen, te separas. No hay ninguna razón en particular. Tu mujer tuvo una aventura. Su chorón soltó sin pensa. Zhao Qingfeng frunció el seno y se volvió para mirarla. Su chorón se rió. Oh, no me mires así. Y es solo una suposición. Pero, al parecer, tu esposa y uno de sus subordinados eran bastante íntimos, demasiado íntimos para mi gusto. Zhao Qingfeng frunció un más el seno y su voz se volvió más grave. ¿Has hecho que alguien lo investigue? Al ver su expresión, el corazón de su chorón se aceleró. Tartamudeó, solo investigue, un poco. Si descubriste algo así, a mí me parece más que un poco. Comentó Zhao Qingfeng, sin parecer particularmente enfadado. Desvió la mirada hacia delante mientras conducía y añadió con indiferencia, no importa. No importa que lo sepas. Y es solo una tontería. Bueno, estás tan decidido a divorciarte, seguramente no se puede describir como solo un poco, dijo su chorón, inclinando la cabeza y estudiando el perfil de Zhao Qingfeng. En ese momento, pensó que el gusto de la abuela no estaba nada mal. Su rostro era innegablemente atractivo desde todos los ángulos, irradiando un encanto tan masculino. Perdida en sus pensamientos, su chorón sintió que su corazón se aceleraba y un ligero rubor se extendía por sus mejillas. Zhao Qingfeng, ajeno a su expresión, se limitó a reír suavemente. Quizás solo si mezquino. No eres una persona mezquina. Su chorón declaró con convicción. Zhao Qingfeng suspiró con impotencia. No se puede juzgar un libro por su portada.
Como podrías saber lo que estoy pensando? Sucho ranase rio. Solo sé que no eres mezquino. Si quieres el divorcio, debe haber una razón de peso. Sinceramente, ¿no te estás desviando un poco del tema? ¿Que te importa si mi divorcio o no? La sonrisa de su chiron se congeló y replicó, solo tengo curiosidad. ¿Por qué te alteras tanto? No me altero. Zhao Qingfeng nego con la cabeza y la ignoro. Ya habían legado al complejo residencial Jinsho Qincheng. El coche apenas había legado a la entrada cuando lo detuvieron. Señor, no se permiten vehículos en el interior. El guardia de seguridad se dirigió a Zhao Qingfeng. Zhao Qingfeng asintió, encontró una plaza de aparcamiento y estacionó el coche. Luego entró con su chiron. Bloque 16, piso 302. Su chiron sacó las llaves de su pequeño bolso y se las entregó a Zhao Qingfeng. Al entrar en el piso, Zhao Qingfeng descubrió que el espacio era excepcionalmente grande y estaba completamente amueblado, listo para ser ocupado de inmediato. Preguntó, ¿cuánto cuesta el alquiler mensual? ¿El alquiler? Es tu propiedad. Su chiron sonrió suavemente y sacó una joya A4 doblada de su bolso. Esta es una copia del contrato de compraventa. Te daré el original más tarde. Tendrás que encargar tú mismo del registro de la propiedad. Zhao Qingfeng se quedó mirando el papel, momentáneamente atenido. Este piso valía como mínimo decenas de millones. En ese momento, sonó el teléfono de su chiron. Ella arqueó una ceja, se apresuró a apartarse y contestó. 2 minutos más tarde, regresó con una expresión misteriosa y dijo entre risas, los asuntos del trabajo pueden esperar. Ahora mismo, tienes que acompañarme a un sitio. ¿Acompañarte a un sitio? ¿A dónde? Lo verás cuando lleguemos. Su chiron lo acompañó apresuradamente a la salida, prácticamente corriendo. Sin saber que podía ser tan urgent, Zhao Qingfeng no tuvo más remedio que seguirla. Una vez en el coche, su chiron lo indicó inmediatamente, por aquí, conduce más rápido. Zhao Qingfeng obedeció, acelerando todo lo posible. Al poco tiempo. Frunció el seno. ¿El hospital del pueblo? ¿Qué hacemos aquí? De repente, lo asaltó una sospecha. Miró a su chiron con desconcierto. Podría ser. Su chiron no dijo nada, solo lo empujó hacia dentro. Al llegar a la sala de oncología, Zhao Qingfeng confirmó su sospecha. Su voz se volvió grave. ¿Has mandado a alguien seguirla? Imagino que ahora mismo no estás centrado en mí, murmuró su chiron mientras se acercaba a la puerta de una habitación. En ese mismo instante, se oyeron voces procedentes del interior. Xiaoxing, Zixuan es inmensamente afortunada por estar contigo. Puedo morir con el corazón en paz. El rostro de Zhao Qingfeng se volvió ceniciento. Capítulo 47, El trueno. El mundo de Bai Xiaoxing se derrumba. El tiempo se rebobinó una hora atrás. Bai Xiaoxing estaba revisando los estados financieros en su oficina cuando su asistente llamó a la puerta. Levantó la vista. Señora Bai, el gerente Zhang dice verla anunció la asistente. Bai Xiaoxing respondió con frialdad, hágalo pasar. Unos instantes después, Zhang Zixuan entró en la oficina y cerró la puerta tras de sí. Bai Xiaoxing siguió revisando los estados financieros sin levantar la vista y preguntó con tono neutro, ¿qué pasa? Zhang Zixuan contempló el perfil impecable de Bai Xiaoxing y sintió como lo invadía una olida de deseo, la necesidad de correr hacia ella y abrazarla con fuerza. Pero no se atrevió. En cambio, tartamudeó, hermana Xiaoxing, me gustaría tomarme la tarde libre para visitar a mi madre. Bai Xiaoxing asintió. Muy bien. Informa al departamento de personal. Después de una pausa considerable, se dio cuenta de que Zhang Zixuan no se había marchado. Levantó la cabeza y preguntó, ¿hay algo más? Zhang Zixuan tartamudeó, le prometí a mi madre que hoy la vería a mi novia. Bai Xiaoxing se quedó paralizada, recordando al instante el asunto. Al observar su expresión nerviosa, reflexionó durante un largo momento antes de responder, ¿te acompañar? ¿De verdad? Es maravilloso. Gracias, hermana Xiaoxing. La alegría iluminó el rostro de Zhang Zixuan. No es eso lo que quería decir. Bai Xiaoxing dijo con frialdad, voy contigo para dejar claro a tu tía que somos como hermanos, nada más. Para que no se haga una idea equivocada. La alegría en el rostro de Zhang Zixuan se congeló al instante. Bai Xiaoxing miró esos ojos tan parecidos a los de otra persona y, tras un largo momento, suspiró suavemente, lo siento, pero no puedo estar de acuerdo con esto. En su lugar, te acompañaré a visitar a la tía. Dica esto, se levantó y salió de la oficina.
Zhang Zixuan sequedo paralizado durante un largo momento, con una sombra de tristeza pasando por sus ojos antes de darse la vuelta y seguirla. En el garage, by Xiaoxing arrancó el Porsche y Dijo, scientate en el asiento trasero. Zhang Zixuan, que estaba a punto de abrir la puerta del copiloto, se sentó a regañadientes en el asiento trasero. Mientras conducía, la mirada de by Xiaoxing permaneció serena. Durante los últimos días, había reflexionado detenidamente sobre la situación. Su hermana tenía razón, no podía seguir repitiendo el mismo error. La actitud de su marido en los últimos días la había llenado de un profundo temor. Si su marido descubría que se había hecho pasar por la novia de Zhang Zixuan, las consecuencias serían nefastas. Su precario matrimonio se enfrentaría realmente al colapso. No puedo divorciarme de él, ni puedo perder a mi marido. Al pensar en ello, la mirada de Bai Xiaoxing se endureció con determinación. Una vez que se ocupara del asunto de hoy, se centraría únicamente en recuperar a su marido. Todos los malentendidos se aclararían. Pronto llegaron al hospital. Bai Xiaoxing compró unos suplementos nutricionales bastante caros cerca del hospital antes de entrar en la sala con Zhang Zixuan. La mujer que estaba en la habitación tenía un aspecto bastante pálido, apoyada en el cabecero y mirando su teléfono. Era la madre de Zhang Zixuan, Zhang Xiu. Zhang Zixuan nunca había conocido a su padre, ya que se crió solo con su madre. Zhang Xiu sintió que alguien entraba y levantó la cabeza. Al ver a Bai Xiaoxing, se detuvo sorprendida antes de esbozar una cálida sonrisa. Xiaoxing. Has venido. Pasa, pasa. Dica esto, se esforzó por incorporarse. Bai Xiaoxing dejó los suplementos a un lado y dijo apresuradamente, tía, no te encuentras bien. Por favor, no te muevas. Zixuan y yo solo hemos venido a verte. Zhang Zixuan se acercó, sosteniendo a su madre por los hombres. Mama, descansa en la cama. La hermana Xiaoxing y yo hemos venido a verte. Nos iremos pronto, tenemos trabajo en la empresa. Recostada contra el cabecero, Zhang Xiu sonrió levemente. Gracias, Xiaoxing. Y por comprar tantas cosas, te has tomado muchas molestias. Como te trata Zixuan, si te trata mal, dámelo y me encargo de él. Su tono era el de una suegra dirigiéndose a su nuera. Bai Xiaoxing frunció el seno, a punto de dar una explicación. Pero en ese momento, Zhang Zixuan se volvió de repente hacia ella, con los ojos llenos de intensa súplica. Articuló en silencio, hermana Xiaoxing, por favor, no digas nada. Al ver esto, y al captar la mirada expectante de Zhang Xiu, Bai Xiaoxing solo pudo suspirar suavemente y permanecer en silencio. Zhang Xiu volvió a suspirar. Xiaoxing, que Zixuan esté contigo y es una bendición que se ha ganado a lo largo de 8 vidas. Ahora podría morir feliz. Justo en ese momento. La puerta de la sala se abrió de golpe. Ah, sí. Entonces, ¿por qué no te miras ahora mismo? La figura de Zhao Qingfeng se materializó abruptamente ante ellos, con una réplica tan fría como el hielo. Bai Xiaoxing giró la cabeza. En el instante en que vio a Zhao Qingfeng, su mente se quedó en blanco. El cielo se había derrumbado. Presa del pánico, se puso en pie a toda prisa y lo agarró del brazo. Marido, déjame explicarte. Apartate. Zhao Qingfeng la apartó con total repugnancia. Bai Xiaoxing perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. Se mordió el labio y su rostro palideció. Zhao Qingfeng recorrió la habitación con la mirada antes de fijarla en Bai Xiaoxing con una fría sonrisa burlona. Ahora creo que entiendo por qué te negabas a divorciarte. ¿Podría ser que tu hermano pequeño Zixuan tuviera una aventura con la esposa de tu marido? Al oír estas duras palabras, Bai Xiaoxing palideció. Agarrándose la pierna de Zhao Qingfeng, balbució incoherentemente, marido, no es lo que piensas. Puedo explicártelo. No digas esas cosas. Zhao Qingfeng respondió fríamente, solo creo lo que vio. Zhang Zixuan no había previsto la llegada de Zhao Qingfeng. Alcanzaba desenmascarar la ardemana de Bai Xiaoxing de hacerse pasar por su novia, la emoción de provocar a Zhao Qingfeng tendría un precio que no podría soportar así Bai Xiaoxing descubría la verdad. Sopesando las consecuencias, se mordió la lengua. Tras su sorpresa inicial, recuperó el sentido común y rugió, como te atreves a tratar así a la hermana Xiaoxing. ¿Eres siquiera un hombre? Golpear a una mujer. Bai Xiaoxing giró la cabeza bruscamente y dijo con voz aguda, no te atreves a hablar. Entendía perfectamente que cualquier cosa que dijera Zhang Zixuan ahora solo provocaría aún más a su marido. El rostro de Zhang Zixuan se ensombreció. Pum. Para sorpresa de todos, Zhang Xiu se deslizó repentinamente de la cama del hospital y se arrodilló ante Zhao Qingfeng.
Solo me quedan unos días de vida, suplico. Mi único deseo en esta vida es que Zishuan encuentre la felicidad. Tú debes concedersela. Te lo ruego. Intento postrarse. Sin embargo, la mirada de Zhao Qingfeng seguía siendo totalmente fría. Comento con indiferencia, tú tampoco eres ninguna santa. En primer lugar, sabías perfectamente que Bai Xiaoxing estaba casada y, aun así, permitiste que tu hijo se involucrara con ella. Dejar ahora esas palabras es hacer la tercera en discordia a sabiendas. En segundo lugar, tu hijo es un manipulador consumado, un fracaso tuyo por no haberlo educado adecuadamente. En tercer lugar, en ese momento, una sonrisa amarga y fría se dibujó de repente en los labios de Zhao Qingfeng. ¿Estás a punto de morir, no? Entonces, ¿por qué no te has ido todavía? Oh, ¿quieres que te eche una mano? Estas palabras dejaron atenidos tanto a Zhang Zishuan como a Bai Xiaoxing. Los ojos de Zhang Zishuan brillaron y se abalanzó hacia delante. ¿Cómo te atreves a hablar mal de mi madre? Te matar. Sin embargo, Zhao Qingfeng permaneció completamente sereno. Una sola patada envió a Zhang Zishuan gritando hacia atrás. Pero un destello de triunfo bello en sus ojos. Zhang Zishuan lo había hecho deliberadamente. Efectivamente, Bai Xiaoxing jadeó, marido, tú. Al resto, Zhang Zishuan se agitó inmediatamente. Pensó, ella lo está maldiciendo. Lo está acusando. Sin embargo, la voz de Bai Xiaoxing se detuvo abruptamente. Se levantó del suelo, mirando fijamente detrás de Zhao Qingfeng y temblando mientras preguntaba, marido, ¿quién es ella? Su chorón entró en la sala, deslizando casualmente su brazo por el de Zhao Qingfeng. Sonrió suavemente, ¿tú qué crees? Capítulo 48, Bai Xiaoxing contra su chorón. Al presenciar esta escena, Bai Xiaoxing abrió los ojos de par en par. Casi gritó, quítame el brazo de encima. Mientras hablaba, se abalanzó hacia delante. Zhao Qingfeng frunció el seno y se colocó directamente delante de Bai Xiaoxing. Dijo con frialdad, portate bien. Ay, Dios mío. Su chorón se agarró repentinamente el pecho, con voz tenida de fingido dolor. Es aterradora. Hermano Qingfeng, gracias por protegerme. Al resto, la expresión de Zhao Qingfeng se ensombreció. ¿Qué era esa especie capa de falsedad? Lanzó una mirada de reojo a su chorón. Ella le devolvió la mirada con air presumido. Tú, pequeña zora astuta. Mantente el jade de mi marido. Bai Xiaoxing casi escupió sangre, especialmente cuando vio que la pareja se miraba a los ojos en público. Las llamas parecían a punto de brotar de sus ojos. Su chorón se estremeció y se escondió detrás de Zhao Qingfeng con un puchero recatado. Cunada. Nos has malinterpretado. El hermano Qingfeng y yo solo compartimos un vínculo puro de hermano y hermana. Vínculo de hermano y hermana. ¿Qué vínculo tan esplendido? Bai Xiaoxing apretó los dientes, con la mirada casi devorando a su chorón mientras repetía, te lo diré una vez más, cuida tus manos de mi marido. Al ver el brazo de su chorón rodeando la cintura de su marido y su otra mano sobre su hombro, Bai Xiaoxing sintió una olida de celos y tristeza, y su corazón se retorció con un dolor amargo. Sus ojos dan miedo, hermano Qingfeng. Ella, no viene a pegarme, ¿verdad? Mientras tanto, su chorón seguía echando sal en la herida, echando leña al fuego. Bai Xiaoxing, que nunca había sido capaz de controlar su temperamento, perdió el control al instante. Se abalanzó hacia delante y gruñó furiosa, atrevida dejar eso otra vez. Te herpetizos, pequeña zora intrigante. Pero entonces. Basta. En ese momento, Zhao Qingfeng salió de su ensimismamiento y su voz se volvió repentinamente gelada. Bai Xiaoxing, has terminado de monta esta escena, su tío ran y yo solo somos hermanos. Ella es muy joven. ¿Qué placer te produce intimidarla? ¿Intimidarla? Bai Xiaoxing se quedó paralizada, incrédula. Marido, ¿no lo ves? Cada palabra que ha dicho tenía como objetivo sembrar la discordia. Zhao Qingfeng negó con la cabeza, decepcionado. Ay, Bai Xiaoxing, me has decepcionado enormemente. Su tío ran y yo somos tan puros como la nieve rechancada. No deberías haber sido tan dura con ella. Debes disculparte con ella. Bai Xiaoxing se sintió como si le hubiera quedado un rayo. Su cuerpo se tambaleó y casi pierde el equilibrio. Su voz temblaba. ¿Quieres que me disculpe con ella? Zhao Qingfeng protegió a su tío ran detrás de él, con voz fría. ¿Qué otra cosa? En ese momento, Bai Xiaoxing sintió como si le hubieran abierto el corazón en canal. Una agonía abrumadora la invadió. Nunca había imaginado que su marido le diría algo así para proteger a otra mujer.
Lo partió el corazón, dejándola completamente devastada. Justo entonces. Los ojos de Zheng Zixuan se iluminaron. Había legado su oportunidad. Ignorando el dolor en su pecho, se adelantó ante Bai Xiaoxing, con la voz llena de indignación justificada. Hermana Xiaoxing. Ahora lo entiendo, esta es la razón por la que se divorcia de ti. Tien otra mujer. Te ha sido infiel. Su tono era totalmente seguro, sus palabras juradas con convicción. La mirada de Bai Xiaoxing se dirigió hacia la pareja, sus pupilas se contrajeron. Zhao Qingfeng permaneció sereno, mientras que los labios de su chiron esbozaron una sonrisa de satisfacción, que Bai Xiaoxing pudo ver claramente. Esta escena se grabó de forma indeleble en la mente de Bai Xiaoxing. Lo entiendo. Bai Xiaoxing habló de repente, con voz baja y dolorida. El corazón de Zheng Zixuan se llenó de triunfo. Sí. Eso era, ella había perdido toda esperanza en él y el divorcio era inevitable. La oportunidad había llegado de verdad. Por supuesto, no había de dejarla escapar, y añadió el golpe de gracia, hermana Xiaoxing. Si hoy se atreve a hacer alarde de su poder delante de ti, mañana se volverá aún más descarado. No puedes permitirte seguir siendo tan blanda. Sí, no puedo permitirme seguir siendo tan blanda. Bai Xiaoxing miró a su marido y dijo con sinceridad. Zhao Qingfeng arqueó las cejas. Al segundo siguiente. Bai Xiaoxing levantó la mano y le dio una fuerte bofetada. Palmada. La fuerte bofetada resonó con fuerza en la modesta habitación del hospital. Todos los presentes se quedaron en silencio al instante. Zheng Zixuan se agarró la mejilla, incrédulo. Hermana Xiaoxing, ¿tú me has pegado? Bai Xiaoxing se limitó a mirarlo con frialdad antes de volverse hacia Zhao Qingfeng. Marido, me equivoco. Ahora entiendo cómo te sientes. Lo siento. Zhao Qingfeng frunció el seno. Su magia no había derrotado a la de ella, sino que la había purificado, devolviéndola a sus cabals. Su chorón frunció los labios, sintiéndose inexplicablemente tensa. Xiaoxing, no puedes. El corazón de Zheng Zixuan dio un vuelco cuando se apresuró a interrumpirla. Una palabra más y te arrancar la boca. La mirada de Bai Xiaoxing volvió a recorrerlo, provocando un escalofrío en la espalda de Zheng Zixuan, mientras un frío inexplicable le recorría la espalda. Esa mirada aterradora otra vez. Zhang Xiu miró fijamente la escena, a punto de decaer, Xiaoxing. Zheng Zixuan cubrió frenéticamente la boca de su madre. En ese momento, la atención de Bai Xiaoxing volvió a su marido. Su tono se volvió suplicante, cariño, sé que me he equivocado. Pero son faltas menores, puedo enmendarlas todas. Por favor, no la uses para provocarme, ¿quieres? Lo había visto todo. La escena de hacia un momento no solo le resultaba familiar, era idéntica. Esa agonía desgarradora, su marido también la había sentido, más de una vez. Por otro lado, entendía que su chorón y su marido probablemente no eran especialmente cercanos. Ahora, su chorón volvió a fruncir los labios y soltó a Zhao Qingfeng. Al haber sido descubierta, no tenía sentido seguir fingiendo. Sin embargo, una pizca de ansiedad cruzó por su mente. Si Bai Xiaoxing había visto de repente la luz, ¿reconsideraría Zhao Qingfeng? ¿Cancelaría el divorcio? Zhao Qingfeng miró fijamente a Bai Xiaoxing durante varios segundos antes de replicar, ¿errores menores? Al ver que su chirón la soltaba, Bai Xiaoxing pensó, tal y como sospechaba. La alegría brotó en su interior mientras asentía repetidamente, con los ojos fijos en su marido. Zhao Qingfeng se burló con frialdad, un simple error insignificante, sin duda. Ese error insignificante casi la había costado. No. Ya lo había costado la vida una vez. Si no fuera por la inexplicable habilidad especial que había adquirido, su séptimo día de luto ya habría pasado. Como había dicho antes, perdonar esas cosas a la ligera sería una falta de respeto a la vida misma. Comento con frialdad, parece que no podemos comunicarnos. Ya que estás aquí hoy y has hecho esto, deberías irte. No. Chilo Bai Xiaoxing, interrumpiéndolo. Sacudió la cabeza con angustia. Marido, no digas esas dos palabras. Yo. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? J.E. Eres esposa y madre, pero vienes aquí para ser la amante de otro. ¿Cómo es que entonces no tenías miedo? Su chorón no pudo contenerse más y se abalanzó hacia delante para burlarse. Cierra la boca. Bai Xiaoxing la miró con ira. Estoy hablando con mi marido. ¿Qué te importa a ti interrumpir? Los ojos de su chorón se volvieron gélidos y su voz se enfrió. ¿Qué? ¿Es tan formidable la familia Bai de Tiandong?
Las pupilas de baixouxing se contrajeron y su voz se volvió repentinamente fría y amarga. Paris que tienes algunos contactos. ¿Te apetece poner a prueba tu temple contra mí? ¿Apetece? Su chorón permaneció imperturbable y le devolvió la fría burla. Capítulo 49. No puedo perder a mi marido bajo ningún concepto. Paris que estás buscando la muerte. Baixouxing esbozo una fría sonrisa. Como directora ejecutiva, posea tanto los medios como la determinación necesarios. Zhao Qingfeng frunció el seno. ¿No os estáis desviando del tema? ¿No os preocupa que los lectores digan que esto es una tontería? Baixouxing se quedó paralizada y dirigió la mirada hacia su marido. Carino, ¿la estás defendiendo? Protestó con un tono de dolor en la voz. Zhao Qingfeng se rió con amargura y señaló a la madre y el niño que yacen en la cama del hospital. ¿Esperas que me calle lo que has hecho? Lu preguntó. Después del divorcio, podrás hacer lo que te plazca. Pero mientras seguimos casados, ocultarme tu relación es una falta de respeto. No me culpes por perder los estribos. El corazón de baixouxing dio un vuelco. Se apresuró a protestar. Carino, no es lo que piensas. No era su novia. Entonces estás diciendo que solo fingías ser su novia? No era finger, solo. No me vengas con ese solo sin sentido. A menos que te haya pelado en fragante, ¿vas a seguir cavando tu propia tumba? La interrumpió Zhao Qingfeng con desdén. Baixouxing parecía aterrorizada y negaba con la cabeza frenéticamente. No, Carino. Por favor, déjame explicarte. Uf. No hace falta que me escuches. Tampoco hace falta que me dé explications. Zhao Qingfeng se rió entre dientes. Fuera cual fuera la explicación, su decisión era firme, el divorcio. Es cierto que, en su estado de ánimo aquel día, sabía que baixouxing solo había aceptado fingir ser la novia de Zhang Zixuan, que no lo había engañado realmente. Pero las acciones hablan más que las intentions. Lo hecho estaba. No podía aceptarlo, y lo perdonaría. Baixouxing se sentía totalmente injusticiada. Su único propósito al venir hoy había sido aclarar la situación, pero nunca imaginó que se agravaría así. De repente, lo habían manchado los pantalones de barro. Y lo que era peor, su marido tenía una expresión de disgusto y se negaba a escuchar su explicación. En ese momento, baixouxing se arrepintió. Si hubiera hecho caso al consejo de su hermano y hubiera cortado los lazos por completo, no habría venido. Pero en este mundo no existe ninguna píldora para el arrepentimiento. Baixouxing se apresuró a acercarse y agarró la mano de su marido. Carino, por favor, no te enfades. Hablamos de esto en casa, ¿te parece? Zhao Qingfeng apartó su mano de un manotazo, esposó una sonrisa irónica y se dio la vuelta y se marchó sin dudarlo un instante. Baixouxing se quedó clavada en el sitio. En ese momento, su chorón sacó de repente una cámara de un rincón de la sala, la agitó ante baixouxing y se rió entre dientes. Tu pequeña conversación de suegro y nora de hace un momento? Está toda grabada, ¿sabes? Su mirada y su tono rebosaban provocación. Las pupilas de baixouxing se contrajeron al ver la cámara. Rápidamente se dio cuenta de todo. Apretando los dientes, despido, fuiste tú. En ese instante, todo encajó. Porque su marido había aparecido de repente. Todo era obra de esta mujer. Los labios de su chorón se curvaron en una hermosa sonrisa. Has acertado. Fui yo. Oh, permíteme presentarme. Soy su chorón. Si tienes alguna queja, descuédatela conmigo. Su chorón. ¿La hija de su Qingfeng? Preguntó baixouxing con voz grave. Su chorón se rió entre dientes. Así que sabes quién soy. Entonces no hace falta que me presente. Sin embargo, una chispa de locura pasó por los ojos de baixouxing. Clavó una mirada fría en su chorón y pronunció cada palabra deliberadamente. El hombre más rico de Tiannan. ¿Y qué? Te aconsejo que no tengas pensamientos inmorales sobre mi marido. De lo contrario, sufrirás. Sufrirás mucho. Su chorón sonrió. Yo no soy como tú. Antes del divorcio, solo éramos amigos. Pero, su tono se volvió cargado de insinuations. Después de tu divorcio, cualquier relación sería perfectamente moral. Totalmente moral. Olvidé de esa idea. Nunca me divorciaré de mi marido. Baixouxing lo declaró sin dudarlo. Su chorón sabía que Zhao Qingfeng ya había solicitado el divorcio y suspiró, ¿quién sabe? Al oír su tono sarcástico, los ojos de baixouxing se enrojecieron de furia.
Justo cuando estaba a punto de perder el control, su chirón terminó su actuación. Ahora, con un par de risas, agarró la cámara y salió corriendo de la sala, hermano Chingfong, esperum. Dentro de la sala. By Xiaoxing se quedó clavada en el sitio, inmóvil durante un largo rato. Su mirada era gelada, escalofriante hasta los huesos. En ese momento, Zhang Zixuan se acercó a ella en silencio y dijo, hermana Xiaoxing. La même señora Su. By Xiaoxing lo interrumpió. Lu lanzó una mirada fría a Zhang Zixuan y declaró, nuestra relación fraternal termina aquí y ahora. Zhang Zixuan palideció, con una expresión que mezclaba sorpresa y dolor. Zhang Xiu también se adelantó, lamentándose, Xiaoxing. ¿Cómo hemos llegado a esto? Tú es culpa mía. Te quería demasiado, así que dejé que Zixuan te cortijara. No me queda mucho tiempo de vida. Y eso que tiene que ver conmigo. Dijo by Xiaoxing con calma. Al instante, Zhang Xiu y Zhang Zixuan detectaron el tono frío de su voz y se quedaron en silencio. Después de hablar, by Xiaoxing negó suavemente con la cabeza y salió de la sala. Al salir del hospital, no veo en ella su marido en ella su chirón. Murmuró para sí misma, su chirón, ni de igual ser la más rica de Tianen o no. Si te atreves a albergar intentions inapropiadas hacia mi marido, no me culpes por ser despiadada, en el corazón de by Xiaoxing había una cosa que nunca podría aceptar. Eso era perder a su marido. De lo contrario, perdería la cabeza. He cometido errors, los reparar, los corregir. Marido, debes darme una oportunidad. Te amo, no puedo vivir sin ti, estamos destinados a envejecer juntos. Mientras conducía, by Xiaoxing pensaba para sí misma. En ese momento, no se atrevía a ir a trabajar. En lugar de eso, se dirigió directamente a la Villa Yuzhang. Esperaba que su marido estuviera en casa, para poder discutir con calma el asunto del hospital y aclarar el malentendido. Sin embargo, al entrar en la casa, se sintió decepcionada al ver que su marido no había regresado. Se dejó caer lentamente en el sofá, mordiéndose ligeramente el labio, preguntándose qué estaría haciendo su marido en ese momento, cuál era exactamente su relación con esa mujer. Absorta en sus pensamientos, sus labios palidecieron por la presión. De repente, by Xiaoxing vio un sobre con documentos sobre la mesa de centro. ¿Qué era eso? Extendió la mano, lo sacó y se quedó paralizada al ver su contenido. Era una copia de los papeles del divorcio. By Xiaoxing palideció. Mientras tanto. Hoy, ¿por qué caminas tan rápido? Su chirón finalmente alcanzó a Zhao Qingfeng y se quejó. Zhao Qingfeng la miró, pero no dijo nada y siguió su camino. Se sentía completamente agotado por dentro. Mentiría se dijera que no lo había partido el corazón lo que había presenciado ese día. Al fin y al cabo, romper un vínculo tan duradero requería tiempo, un preciso lino de agonía. Las personas no son plantas, después de todo. Una vez en el coche, su chirón le entregó una cámara. Hay una tarjeta de memoria dentro. Lo grabaron en la habitación del hospital. Puede que te sea útil para tu caso de divorcio. Zhao Qingfeng se detuvo antes de cogerla. ¿Lo habías preparado de antemano? Los brillantes ojos de su chirón se fijaron en él mientras bromeaba. La abuela dice que te debo un gran favor, así que, por supuesto, te ayudaré, incluso con tu divorcio. La abuela también insistió en que eligiera a un hombre de buen carácter y temperamento. Aunque sea un poco pobre o mayor, no importa. Capítulo 50, por favor, no te divorcies? Sosteniendo la cámara, Zhao Qingfeng sintió una compleja mezcla de emociones. Hay que reconocer que su chirón había tomado el asunto en sus propias manos, rastreando a by Xiaoxing, incluso siguiéndolo, instalando cámaras y cosas por el estilo. Sin embargo, no había ocultado nada, y Zhao Qingfeng no sentía resentimiento alguno. Simplemente dijo con sinceridad, te has tomado muchas molestias. Por supuesto que sí. Su chirón se rió con ganas. Zhao Qingfeng le devolvió la sonrisa. Gracias por ayudarme a montar esa escena hoy. Yo invito a comer, tú eliges el sitio. Se estaba haciendo tarde y ninguno de los dos había comido aún. Pues nada, no voy a hacer ceremonias. Declaró su chirón. Media hora más tarde. Mirando fijamente los videos con caracoles de tang que tenían delante, Zhao Qingfeng gimió ligeramente, ¿estás segura de que quieres comer aquí? Por supuesto. Su chirón entró sin dudarlo. La propietaria era una mujer regordeta, que parecía tener unos 40 años, aunque su cabello estaba en gran parte salpicado de canas. Al ver a su chirón, sonrió y dijo, jovencita, has vuelto. Su chirón asintió con un gruñido.
Dos platos grandes de fideos con caracoles, con ceboleta y cilantro. Sin cilantro. Zhao Qingfeng la interrumpió rápidamente. La regentera regordeta respondió con una risita. De acuerdo. Dica esto, se marchó apresuradamente hacia la trastienda. La tienda estaba bastante tranquila, con pocos clientes. La pareja encontró una mesa y se sentó. Su chiron miró fijamente a Zhao Qingfeng. Dios mío, el cilantro es tan delicioso y te niegas a comerlo. Zhao Qingfeng negó con la cabeza con firmeza. En esta vida no voy a tocar ni una pizca de cilantro. Su chiron negó con la cabeza con pesar. Entonces te has perdido la mitad de las alegrías de la vida. Y los barros. Al mencionar estas tres palabras, Zhao Qingfeng no pudo evitar fruncir el seno. Su chiron bromeó, entonces también te has perdido la otra mitad. Al resto, Zhao Qingfeng no pudo evitar reírs. Descubrió que, aunque su chiron era la hija del hombre más rico de la ciudad, pasar tiempo con ella era extrañamente fácil. En cuanto al trabajo, cuando estés libre, te llevará, dijo su chiron después de pensarlo un momento. Zhao Qingfeng preguntó, ¿dónde exactamente? A la sede del grupo Changfeng, afirmó su chiron con naturalidad. Zhao Qingfeng se quedó desconcertado. Después de pensarlo un momento, negó con la cabeza. Esto. Me temo que no estoy a la altura. Para ser sincero, prácticamente no tengo experiencia laboral. No importa, dijo su chiron sin preocuparse. Te conseguiré un puesto con responsabilidades mínimas y un sueldo generoso. Zhao Qingfeng siguió negando con la cabeza con sinceridad. La verdad es que estoy profundamente agradecido por la residencia en splendid future. Ese favor ya está pagado. ¿Cómo puedes comparar las dos cosas? Dijo su chiron, nerviosa por sus palabras, y lo interrumpió. Para ella, ver a su abuela por última vez era algo que ni siquiera 10 millones podrían comparar. Déjame terminar. Zhao Qingfeng hizo un gesto con la mano. En cuanto al trabajo, ese hay un puesto inicial adecuado que pueda desempeñar, por favor, presentámoslo. Francamente, incluso si fuera a la sede del grupo Changfeng, dudo que me sintiera realmente gusto ali. Sus palabras transmiten sinceridad. Para Zhao Qingfeng, incluso esa propiedad, si en el futuro conseguía los medios, le permitiría devolver a su chiron la suma correspondiente. Era un hombre de principios. Lo que su chiron percibía como un inmenso favor, para él no era más que un gesto insignificant. Aceptar una propiedad de 10 millones de yuans como recompensa por un asunto tan menor le parecía inmerecido. Su chiron reflexionó sobre sus palabras y las encontró razonables. Después de todo, las acciones de Zhao Qingfeng eran confidenciales, ella no las había revelado a nadie, ni siquiera a su padre. Si realmente organizaba que Zhao Qingfeng se uniera a la sede del grupo Changfeng, podría dar lugar a chismes innecesarios. Con eso, su chiron sonrió. Lo entiendo. Definitivamente hay un lugar que sería adecuado. ¿Dónde? Jume. Es la empresa de mi tía. No es especialmente grande, se centra principalmente en las ventas, en promocionar los productos del grupo Changfeng. ¿Qué París? Los ojos de Zhao Qingfeng se iluminaron. ¿Ventas? Eso servirá. Un puesto así le permitiría adquirir rápidamente experiencia laboral. Su chiron dijo, entonces está decidido. ¿Cuándo vamos? El próximo lunes. Mañana es fin de semana y le prometí a mi hija que la llevaría a visitar a su abuelo. De acuerdo. En ese momento, el corpulento propietario se acercó con una bandeja cargada con 2 humeantes cuencos de fideos con caracoles. El aroma era indescriptible. Sin embargo, a Zhao Qingfeng le pareció un plato bastante apetecible y comenzó a comer con entusiasmo. Su chiron, en cambio, era mucho más refinado y comía con movimientos lentos y mejorados. Mientras comían, Zhao Qingfeng se fijó de repente en un joven sentado en un rincón de la pequeña tienda. No había pedido nada, ni había dicho una palabra, simplemente miraba fijamente al corpulento propietario. Al parecer, el joven captó la mirada de Zhao Qingfeng, giró lentamente la cabeza y cruzó la mirada con él. Al segundo siguiente, el joven se quedó paralizado. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba solo. Sin embargo, la mirada de Zhao Qingfeng seguía fija en él. Atenido, solto, ¿tú puedes verme? Oh, hermano Qingfeng, ¿qué estás mirando? Preguntó su chiron con curiosidad. Zhao Qingfeng ignoró al joven y apartó la mirada. Sonrió a su chiron. Nada. Solo que ese calendario de Ali ni ha llamado la atención. Oh. Exclamó su chiron. Oh. Su chiron asintió. Poco después, los dos terminaron sus fideos de caracol.
Zhao Qingfeng pago la cuenta y ese marcho. El joven lo siguió hasta la salida, observó como se alejaba el coche y luego se quedó mirando al vacío. En el coche. Zhao Qingfeng preguntó de repente, ¿vienes a menudo a esta tienda? No exactamente, más bien de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Solo hay una propietaria en esa tienda? ¿Te refieres a la propietaria regordeta? Su chorón suspiró. He oído que en realidad es un alma bastante lamentable. Cuando era joven, su marido la abandonó a ella y a su hijo pequeño. Sin embargo, fue muy resistente, nunca se volvió a casar y crió a su hijo sola. Pero, ya fuera por mamarlo demasiado o no, su hijo se convirtió en un rebelde terrible. Hace 3 años, se marchó de casa y no ha vuelto desde entonces. Dicen que durante ese tiempo, el pelo de la dueña regordeta se volvió visiblemente blanco. Ay. Después de escuchar las palabras de su chorón, Zhao Qingfeng asintió en silencio. Como era de esperar, ese joven debía de ser el hijo del jefe gordo. Emociones complejas se agitaron en los ojos de Zhao Qingfeng mientras buscaba un cigarrillo. Snap. De repente, apareció una lama ante él. Su chorón le tendió un mechero y le dijo sonriendo, déjame encenderlo por ti. Tu concentrate en conducir. Gracias. ¿A dónde vas? Zhao Qingfeng sonrió. A casa. De acuerdo. Luego llevó a su chorón de vuelta a su residencia. A las 4:30 de la tarde, fue a recoger a su hija. Poco después de las 5, padre y hija llegaron a la villa Yuzhong. En cuanto abrió la puerta, Zhao Qingfeng percibió un fuerte olor a alcohol. Zhao Ye entró corriendo, sorprendida. Mamá, ¿por qué has estado bebiendo? Bai Xiaoxing estaba sentada sola en la mesa del comedor, con los ojos enrojecidos, frente a una botella abierta de Moutai. Ye, vi primero a hacer los deberes. Zhao Qingfeng frunció el seno y dijo en voz baja. Zhao Ye asintió con un murmullo, lanzando una mirada preocupada a su madre antes de retirarse a su habitación. Bai Xiaoxing se volvió para mirar a Zhao Qingfeng. Incapaz de contenerse, extendió la mano y murmuró sonadoramente, marido, no. Ni dejes. ¿Podemos no divorciarnos, por favor? P.D. Gracias a todos por leer, queridos lectores. Las clasificaciones de los nuevos libros son muy importantes, anadelo a vuestras estanterías. Por último, ¿podríais regalarme un crédito de electricidad? Capítulo 51, a papa solo le queda divorcio? Eso era absolutamente imposible. Zhao Qingfeng miró la botella de vino vacía que tenía delante, se acercó para recogerla y dijo con tono seco, via la cama primero. Tenemos que hablar mañana, cuando estés sobria. ¿Hablar de qué? Bai Xiaoxing se despertó sobresaltada, con el alcohol desapareciendo poco a poco. Abrió mucho los ojos y preguntó con voz temblorosa. Zhao Qingfeng respondió, ya has visto los papeles del divorcio. Y es hora de hablar del divorcio. A partir de la semana que viene, mi mujer. ¿Te vas a mudar? ¿A dónde irás? No estoy de acuerdo. Bai Xiaoxing se puso de pie de un salto, con los ojos enrojecidos y la voz ronca por la angustia. Zhao Qingfeng frunció el seno y miró hacia la habitación de su hija. Baja la voz. Ahora estás bajo los efectos del alcohol. No quiero hablar de esto. Lo que hay que decir, lo hablaremos mañana con calma y racionalidad. Bai Xiaoxing temblaba, con el corazón destrozado. Agarró a Zhao Qingfeng del brazo y le suplicó, marido, no hagas esto. De verdad que no puedo vivir sin ti. Te quiero, marido. ¿Has olvidado todos los años que hemos compartido? ¿Cómo puedes soportar abandonarme? ¿Cómo puedes soportar que ye pierda a su madre o a su padre? La voz de Bai Xiaoxing se quebró entre lágrimas. La expresión de Zhao Qingfeng cambió ligeramente en ese instante. ¿Cómo no iba a sentir dolor? Al fin y al cabo, eran 8 años de amor. Bai Xiaoxing y él no solo eran el primer amor del otro, sino también el primer amor del otro. Romper este vínculo también era una agonía desgarradora para Zhao Qingfeng. Tras unos segundos de distracción, la mirada de Zhao Qingfeng se endureció una vez más. Como había dicho antes, esto no era algo que hubiera sucedido de la noche a la mañana. No era el quien había roto el vínculo, sino las acciones de Bai Xiaoxing durante los últimos 3 meses. Zhao Qingfeng había sido paciente, lo había dado oportunidades, pero la consecuencia casi le había costado la vida. Por lo tanto, nunca le daría otra oportunidad. Su voz se volvió grave. Bai Xiaoxing, ambos somos adultos. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, son cuales son las consecuencias. Bai Xiaoxing negó con la cabeza angustiada. No puedo aceptar estas consecuencias.
La sola idea del divorcio le descaraba el corazón, incluso bajo los efectos del alcohol. No te estoy consultando el tono de Zhao Qingfeng se volvió gelido. No te escuchar. No te escuchar. By Xiao nego con la cabeza y salto de la silla para abrazarse con fuerza a Zhao Qingfeng. No quiero que te vayas. Eres mi marido. Envejeceremos juntos, sin separarnos nunca en toda nuestra vida. Mientras hablaba, inclinó la cabeza para mirar la mejilla de su marido, con los ojos borrosos por el alcohol, pero completamente devotos. Zhao Qingfeng luchó brevemente, pero su abrazo era demasiado fuerte como para liberarse. Después de pensarlo un momento, levantó a Bai Xiaoxing y la llevó a la cama del dormitorio principal, repitiendo, ahora estás borracho y no piensas con claridad. Lo que quieres decir, lo podemos discutir con calma mañana durante el día. Marido, no te vayas, quédate conmigo, duerme. Bai Xiaoxing se tumbó en la cama y extendió los brazos hacia Zhao Qingfeng. Zhao Qingfeng negó con la cabeza, se dio la vuelta para marcharse y cerró la puerta tras de sí. Después de ordenar el comedor, fue a la habitación de su hija. Papa, mamá y tú habías vuelto a discutir? Zhao Yue mordisqueó el lápiz y pensó durante un largo rato antes de preguntar con cautela. Zhao Qingfeng respiró hondo. En ese momento, ye necesitaba comprender la situación y afrontarla. Ludijo, ye, tengo que decir algo. Mamá y papa se van a separar. Al arresto, el terror se apoderó inmediatamente de los grandes ojos oscuros de ye. Miró a su padre y le preguntó con voz temblorosa, ¿no podíais seguir juntos? No quiero que os separéis. Zhao Qingfeng esbozó una sonrisa amarga. Sabía que esta noticia heriría profundamente a Yi, pero no tenía otra opción. Dijo, Yi, mamá siempre será tu mamá y papa siempre será tu papa. Aunque nos separemos, quien quiera que echas de menos, papa o mamá, estará ahí para ti primero. Tras el divorcio, Zhao Qingfeng no quería ni tenía derecho a privar a Bai Xiaoxing de su papel de madre. Al arresto, la expresión de Zhao Yue se suavizó ligeramente. Murmuró, pero yo quiero que mamá y papa sigan juntos. Zhao Qingfeng negó con la cabeza. Hay muchas cosas en este mundo que escapan en nuestro control. Y es como cuando adoras a tu profesora de guardería, la profesora Cheng Cheng. Pero cuando crezcas y empiezas la escuela primaria, ella ya no podrá ser tu profesora. ¿Lo entiendes? Zhao Yue asintió con la cabeza, pareciendo comprender el concepto, aunque no del todo. Zhao Qingfeng preguntó de repente, si mamá y papa se separaran y ya no vivieran juntos, ¿con quién preferirías vivir? Zhao Yue lo pensó un momento antes de responder, vivir con papa. Los ojos de Zhao Qingfeng se iluminaron. ¿Por qué? ¿No te gusta mamá? Sí. Zhao Ye respondió sin dudar, quiero a mamá y a papa por igual. Pero mamá tiene mucho dinero, una casa grande y un coche lujoso. Papa no tiene nada. Papa solo tiene a Ye. Su tono sincero hizo que a Zhao Qingfeng se lo llenaran los ojos de lágrimas. Traigo saliva para contener las lágrimas y cambio de tema, ¿has terminado los deberes? Terminados. Incluso los he revisado 2 veces. Mira, papa. Zhao Ye le mostró los deberes como si fueran un tesoro. Zhao Qingfeng se secó los ojos y los cogió, examinándolos con atención. Cuando su hija se durmió, ya eran las 9 de la noche. Zhao Qingfeng se sentó un rato en el sofá antes de salir. Encendió un cigarrillo y condujo su viejo Audi fuera del complejo residencial. La seguridad de la casa era sólida, aunque se despertara, no podría abrir la puerta ella sola, y todas las ventanas estaban cubiertas con ríos de seguridad. No sentía ninguna preocupación. Zhao Qingfeng dio una calada a su cigarrillo y condujo tranquilamente por las calles algo desiertas. Se sentía sereno y profundamente satisfecho. De repente, una sombra pasó a toda velocidad junto a él. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaron visibles las luces traseras. Zhao Qingfeng arqueó una ceja, había visto una furgoneta con las palabras Weilong Tuning. Poco después. Vio que Tang Snail Noodles todavía estaba iluminado y se detuvo. Nada más salir del coche, Zhao Qingfeng oyó una voz a su lado. Hermano mayor, ¿puedes verme? A su lado, un joven lo preguntó con cautela, con una expresión de esperanza evidente. Zhao Qingfeng lo miró y sonrió levemente. ¿Tú qué crees? Al instante, el joven se emocionó y empezó a gesticular con entusiasmo. Sabía que no me equivocaba. ¿Realmente puedes verme? Al ver la emoción del chico, Zhao Qingfeng negó con la cabeza y sonrió antes de acercarse a sentarse en el bordillo cercano, mirando hacia Tang Snail Noodles.
Dentro, una mujer regordeta con mechas gris en el pelo limpiaba repetidamente las mesas y sillas de la tienda desierta. Es mi madre. El joven se acercó y se sentó junto a Zhao Qingfeng, bailando la voz. Zhao Qingfeng asintió. Tras escuchar el relato de su charán, ya había deducido que este chico era probablemente el hijo de la regionera regordeta que se había fugado 3 años antes. Me llamo Tang Jun, tengo 16 años, no, eso fue hace 3 años. Ahora debería tener 19. Capítulo 52, El abuelo de Zhao Qingfeng. Tang Jun contó su historia y Zhao Qingfeng escuchó en silencio. Cuando era muy pequeño, su padre tuvo una aventura y encontró a otra mujer. Antes de que cumpliera los 5 años, su padre abandonó a su madre y a él, y desapareció sin dejar rastro. La regentaba Xiang Feng, una mujer regordeta. Ella demostró ser muy resistente. Cuando su marido los abandonó, no logró mató una hijina, sino que asumió en silencio las responsabilidades de la maternidad y crió a Tang Jun sola. Más tarde, ahorró lo suficiente para abrir esta modesta tienda, a la que llamó Tang's, con la intención de proporcionar a su hijo una base. Tang Jun, sin embargo, seguía siendo un travieso empedernido. Sin saber que su padre los había abandonado, culpaba a su madre, convencido de que ella no había sabido retener a su padre. Esto fomentó una actitud rebelde hacia Xiangfeng. A medida que crecía, esta rebeldía no solo persistió, sino que se intensificó. Xiangfeng intentó razonar con él, recurrió a los regaños y incluso al castigo físico. Sin embargo, él no mostraba ningún remordimiento. Finalmente, se negó a estudiar adecuadamente, comenzó a relacionarse con jóvenes delincuentes, se metió en pelis y acosó a sus compañeros de clase. Hasta que lo expulsaron de la escuela. Esa noche, Xiangfeng lara y gritó mientras azotaba a Tang Jun con un latigo, dejándolo cubierto de moretones. Abrumado, Tang Jun finalmente empujó a su madre a un lado y salió corriendo solo, desapareciendo en la vasta noche. Y luego, Zhao Qingfeng encendió un cigarrillo, con tono tranquilo. En ese momento, los ojos de Tang Jun reflejaban un intenso terror y un profundo arrepentimiento. Hizo una larga pausa antes de hablar. Conoce a un tipo llamado hermano Hai. Mi prometio que me sacaría de allí para ganar mucho dinero, pero cuando nos subamos al coche, intentaron vendarme los ojos. Por supuesto, me negó y dije que quería irme casa. Me dejaron inconsciente. Cuando recupera el conocimiento, ya estábamos en el recinto. Tang Jun tragó saliva antes de continuar. Me obligaron a hacer llamadas fraudulentas. Si me negaba, me pegaban a diario. Yo no tenía ni idea de cómo estafar a la gente. Después de medio mes sin ganar ni un solo centavo, empezaron a discutir sobre lo inútil que era para eso. Pensé que entonces me dejarían marchar. No sabía que era entonces cuando realmente comenzaría la pesadilla. Mientras hablaba, miró su propio cuerpo, con una mirada de dolor inquebrantable. Zhao Qingfeng ya había adivinado su destino y no pudo evitar negar con la cabeza. Tang Jun temblaba mientras decía, en un cobertizo improvisado, me sacaron los órganos con cuchillos. Me dismayé del dolor innumerables veces. Entonces, un día me desperté y me di cuenta de que el dolor había cesado. Resultó que ya estaba muerto. Enterraron mi cadáver de cualquier manera. Durante mucho tiempo, no pude marcharme. Solo el mes pasado recupera mi libertad. Después de vagar por todas partes, finalmente regresé a casa. Tras dejar esto, Tang Jun comenzó a temblar violentamente, abrumado por un terror persistente. Entonces, ¿qué es lo que más dices hacer ahora? La mirada de Zhao Qingfeng no mostraba mucha compasión, sino más bien una quieta cosa. Tang Jun miró al corpulento propietario y murmuró en voz baja, creo que quiero llamar a mi madre. Decirle que su hijo ha vuelto. Que él nunca volverá a marcharse. Zhao Qingfeng sonrió. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Preguntó Tang Jun desconcertado. Zhao Qingfeng le preguntó, ¿eso es todo? ¿No dices quedarte más tiempo con ella? La luz se reflejó en los ojos de Tang Jun tras un largo momento, negó con la cabeza, abatido. No tengo valor para verla. Lu he falado. Zhao Qingfeng asintió. Muy bien. Ve a decírselo entonces. Con eso, se puso en pie. Al ver que Tang Jun seguía paralizado en el sitio, añadió, vamos. ¿Qué haces ahí parado? Ah, claro. Tang Jun se levantó apresuradamente y lo siguió. Zhao Qingfeng llegó a la entrada de la tienda. El corpulento propietario lo vio y esbozó una sonrisa forzada. Joven, la estufa está apagada. Hoy hemos cerrado. Zhao Qingfeng no respondió.
Dio un paso atrás y puso una mano firme sobre el hombro de Tangjun. En ese instante, Xiangfang se quedó paralizada. Al contemplar la figura que tenía ante sí, idéntica a la de sus recuerdos, todo su cuerpo tembló incontrolablemente. Tangjun comprendió que su madre lo había reconocido. Sus ojos brillaron con emoción mientras la miraba fijamente durante un largo momento. Finalmente, su voz se quebró por la emoción. Mama, lo siento. He sido un hijo muy desobediente. Ahora he vuelto y nunca más me ir. En la próxima vida, volveré a ser tu hijo. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ante los ojos de Xiangfang, se desvaneció poco a poco. Ella se quedó paralizada durante un largo momento antes de estallar en un lento desgarrador. Hijo mío. Lo entendió. Lo entendió todo. Se derrumbó en el suelo y lloró desconsoladamente. Zhao Qingfeng sintió una ligera olida de poder dentro de él y se marchó en silencio. Más tarde, se dijo que Tang Snail Noodles había cerrado y nadie sabía a dónde había ido el regordito propietario. Al día siguiente, Zhao Qingfeng se levantó temprano y se sentó en el sofá a esperar a que Bai Xiaoxing apareciera. Sin embargo, antes de que Bai Xiaoxing apareciera, Zhao Yue se despertó primero. Corrió hacia él, con la voz llena de emoción. Papa, prometes llevarme a ver al abuelo. Vamos ya. Zhao Qingfeng respondió, es fin de semana. Puedes dormir un poco más. Saldremos más tarde. En hablar. Vamos ya. Echo de menos al abuelo. Zhao Yue hizo un puchero, con la voz llena de descontento. Zhao Qingfeng miró hacia el dormitorio principal, pensando que probablemente ella no se despertaría tan temprano después de la resaca. Asintió con la cabeza. Está bien, recoge tus cosas y nos vamos. Up. Zhao Ye volvió saltando a su habitación. Unos momentos después, salió corriendo con sus zapatitos de cuero favoritos y levando una mochila de Doraemon. Al ver la alegría de su hija, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Zhao Qingfeng. Nos vamos. Una vez instalada en el asiento trasero, Zhao Ye levantó el puño como una pequeña adulta. Abracate el cinturón. Lo recordó Zhao Qingfeng. La casa de sus antepasados se encontraba en un pueblo cercano llamado Fengshu. Después de aproximadamente una hora conduciendo por caminos de tierra llenos de baches, apareció una casa antigua. Un anciano estaba sentado junto a la puerta. Tenía el ojo izquierdo hundido, claramente ciego, pero parecía notablemente ágil. En cuanto Zhao Qingfeng aparcó, Zhao Yue corrió emocionada hacia él, gritando alegremente, abuelo. El abuelo de Zhao Qingfeng, Zhao Chenghon, levantó la vista inmediatamente al oír el sonido. Su ojo bueno se fijó en la pequeña Zhao Ye, y una chispa de luz brilló en sus viejos ojos nublados. Se levantó, extendió los brazos para levantarla y dijo alegremente, Ye está aquí. Zhao Ye preguntó, abuelo, ¿por qué tienes la barba blanca tan larga? Ya, abuelo, abuelo. Y es porque soy muy viejo, por supuesto. Zhao Yue reflexionó un momento antes de asentir con la cabeza. Supongo que tiene sentido. Zhao Qingfeng se rió entre dientes y negó con la cabeza. Voy a preparar la cena. No hay leña en la estufa. Vi a buscar un poco al fondo, lo indicó Zhao Chenghon, sin solta a Zhao Yue. Zhao Qingfeng asintió. Sí, lo sé. Fue a la parte de atrás para preparar la comida. Media hora más tarde, salió y preguntó, abuelo, ¿no he encontrado el vinagre? ¿Dónde lo has puesto? En ese momento, vio de repente Zhao Yue agachado en el suelo, jugando con algo. Era una caja. Dentro había numerosas medallas que Zhao Yue había sacado. La mayoría tenían el metal descolorido, algunas tenían estrellas rojas de 5 puntas moradas, otras tenían grabadas palabras como haro de comete. La expresión de Zhao Qingfeng se ensombreció. Sabía que eran importantes para su abuelo. Corrió hacia él, levantó a Zhao Yue con un brazo y le dijo con severidad, ¿Quién te ha dado permiso para jugar con esto? Guárdalas inmediatamente. Smack. De repente, Zhao Qingfeng recibió un fuerte golpe en la nuca que casi le hizo ver estrellas. Dijo a Zhao Ye en el suelo y se giró para encontrarse con la mirada furiosa del anciano. Zhao Chenghon resopló. Ocupé de tus asuntos. Vuelve a cocinar. Deja que ye jug con lo que quiera. ¿Qué te importa? El vinagre está en el armario, la salsa de soja está atrás. Mira con atención. Zhao Qingfeng suspiró resignado, frotándose la cabeza dolorida mientras se dirigía a la cocina. Pensó para sí mismo. Caramba, el anciano realmente pega fuerte.
Ya al ver que su padre había sido puesto en su lugar, se rió alegremente. El anciano se unió a ella con una carcajada. Cuando se acercaba el mediodía, Zhao Qingfeng finalmente terminó de cocinar. Justo cuando estaba a punto de servir la comida, oyó las voces del anciano y de Ye. Xiaoxing, ya estás aquí. Mama. Zhao Qingfeng frunció el seno. ¿Cómo había conseguido encontrar el camino? Capítulo 53, el boomerang de Bai Xiaoxing le de en su propio corazón. Muchos lectores criticaron la forma en que Yue se dirigió al abuelo del protagonista masculino en el capítulo anterior. En realidad, se trata de una costumbre local, pero para mejorar la experiencia de lectura de nuestros estimados clientes, a partir de ahora nos referiremos a él como bisabuelo. Zhao Qingfeng dejó los platos sobre la mesa y salió al exterior. Efectivamente, el Porsche morado de Bai Xiaoxing estaba aparcado allí, con un arenazo recién que estropeaba el guardabarros delantero izquierdo. Bai Xiaoxing cogió a Jia en brazos mientras corría hacia ella y le dedicó una suave sonrisa al anciano. Abuelo, tenía un asunto que atender esta mañana, así que les envié por delante para que te vieran. Zhao Chenghong se rió entre dientes, cocina de Qingfeng. Descansa mientras estés aquí. Al resto, Bai Xiaoxing suspiró en silencio, aliviada. Al fin y al cabo, su marido no le había contado su situación al abuelo. La verdad es que Zhao Qingfeng no se habría atrevido. Hace 100 años, el abuelo no podía ayudar en esos asuntos y solo le quitarían el sueño. Salió con el seno ligeramente fruncido y preguntó con frialdad, ¿qué le pasa al coche? Bai Xiaoxing sonrió alegremente y lo descartó con un gesto. Nada grave, solo un pequeño rasguño. En realidad, había conducido durante una hora en solo 30 minutos. Zhao Qingfeng asintió. La cena está lista. Ya que estás aquí, anita nosotros. Muy bien. Bai Xiaoxing dejó a Yi en el suelo y se acercó para entregar la pequeña bolsa, todo parecía perfectamente normal para una pareja casada. Zhao Chenghong los observaba con una sonrisa, pero una expresión compleja se reflejó en sus viejos ojos nublados. Siempre había estado muy satisfecho con Bai Xiaoxing como esposa de su nieto. Aunque provenía de una familia distinguida, había mostrado un gran respeto por los mayores a lo largo de los años. Sin embargo, ahora Zhao Chenghong percibía una sutil distancia en el comportamiento habitual de su nieto. Pero el anciano no preguntaría ni interferiría. Se levantó rápidamente, tomó a Ye de la mano y dijo, vamos, a comer. Zhao Qingfeng llevó los platos a la mesa y la familia de cuatro comió con gusto. Durante la comida, Bai Xiaoxing entabló una pequeña conversación y Zhao Qingfeng respondió educadamente. Después de la comida, el anciano preguntó, Yi, ¿te apetece ir a buscar nidos de pájaros? Los ojos de Zhao Yi se iluminaron y asintió con entusiasmo, bisabuelo, me encantaría. Entonces vamos. El anciano hizo una señal a Zhao Yi y salieron. Dentro de la casa solo quedaron Zhao Qingfeng y Bai Xiaoxing. Se produjo un momento de silencio sepulcral. Solo después de que las figuras del abuelo y la nieta desaparecieron de la vista, Bai Xiaoxing habló, probablemente el abuelo se dio cuenta. Fuiste demasiado obvio. Zhao Qingfeng encendió un cigarrillo, con voz tenida de irritación, no deberías haber venido. Eres mi marido. Te lavaste nuestra hija a tu ciudad natal porque no había venir? Deberías haberme despertado para volver juntos. Bai Xiaoxing lo miró fijamente, con tono serios. No digas cosas así. Nos vamos a divorciar pronto. Zhao Qingfeng respondió con frialdad. Bai Xiaoxing negó con la cabeza obstinadamente. No aceptar el divorcio. Me niego rotundamente. Esto no tiene sentido. Comentó Zhao Qingfeng. Ya has visto los papeles del divorcio. La fecha del juicio es el 15 de julio, dentro de solo 20 días. Las pupilas de Bai Xiaoxing se contrajeron y un dolor desgarrador le oprimía el corazón. Se acercó a su marido con voz tenida de tristeza. Carino, ¿tienes que insistir en esto? Sé que últimamente he descuidado y reconozco mis errores. ¿No me darás otra oportunidad? He roto toda relación con él. Nunca te he engañado. No seas tan cruel. Te di una oportunidad. Tú mismo la tiraste a la basura. Zhao Qingfeng respondió con una risa fría. Bai Xiaoxing recordó aquella cena a la luz de las velas, con el corazón lleno de arrepentimiento y remordimiento. Aquella había sido una oportunidad para reconciliarse con su marido, pero él la había engañado para que se marchara. Al pensar en ello, una sombra de resentimiento cruzó el rostro de Bai Xiaoxing. Tras una larga pausa, explicó, él me engañó ese día. En realidad. Pero no te culparlo.
En cambio, te quedaste ali hasta altas horas de la noche, no? El tono de Zhao Qingfeng se había vuelto considerablemente más tranquilo. En ese instante, la expresión de Bai Xiaoxing se volvió dolorosamente incómoda, llena de vergüenza. Solo entonces se dio cuenta, tardíamente, de lo tonta que había sido. Bai Xiaoxing exhaló suavemente. Marido, sé que me equivoco. Juro que esto no volverá a suceder. Si aceptas retirar los cargos, te do lo que me pidas. Incluso si quieres que consiga alguien que se encargue de Zhang Zixuan, ¿estar de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Conseguirá alguien que se encargará de él? Imposible. Su destino no podía resolverse tan fácilmente. Un destello frío brilló en los ojos de Zhao Qingfeng. No es necesario. Su destino ya está selado. No hay necesidad de que compliques las cosas. Bai Xiaoxing se quedó paralizado y prisionero, carino, ¿qué quieres decir? ¿Qué planeas hacer exactamente? Zhao Qingfeng lo lanzó una mirada, con voz llena de desdén. ¿Qué? ¿Temes que le haya dano a tu querido hermanito? No, no. Bai Xiaoxing agitó las manos frenéticamente. No es eso lo que quería decir. Estaba preocupada por ti. No hay necesidad. En el momento en que realmente necesitaba tu preocupación, pasaste todo el día con él. Y pelando manzanas también. Comentó Zhao Qingfeng con sarcasmo. Bai Xiaoxing se sintió completamente avergonzada al oresto. La copa de vino compartida, las innumerables veces que lo había elegido a él por encima de los demás y, lo más importante, el incidente del hospital. Se dio cuenta de que, sin saberlo, había cometido muchos errores. Yo, solo pensaba que estabas a salvo. Nunca imaginé que te harían dano, marido. Bai Xiaoxing se arrodilló en el suelo, agarrando la mano de Zhao Qingfeng mientras lo explicaba frenéticamente. Sin embargo, ahora esas excusas le parecían débiles y totalmente tardías. Zhao Qingfeng permaneció impasible, con voz tranquila. Un asesino, por mucho que se arrepienta después, no puede deshacer lo que ha hecho. Debe aceptar su destino predestinado. Y tú también. Su tono estaba cargado de significado. Bai Xiaoxing intuyó que había matices ocultos en sus palabras, pero no pudo descifrar la intención de su marido. Ella respondió, esposo, admito que cometí un error. Pero se me dejas enmendarlo, lo que sí. Cambiar. No necesitas cambiar. Zhao Qingfeng se levantó abruptamente y se dirigió a la puerta. El sol brilla con fuerza, el camino se extiende ante nosotros. Cada uno tomará su propio camino. Lo que pasó antes debe desvanecerse con el viento. No estoy de acuerdo. Me niego a que tomemos caminos separados. Zhao Qingfeng no la miró. Muy bien, ya hemos hablado bastante. Y es hora de discutir el asunto que nos ocupa. Me mudar el lunes. Como tú trabajas y no tendrás tiempo para cuidar de ella, se cuidará conmigo por ahora. Cuando la eches de menos, te la traer. Al resto, los ojos de Bai Xiaoxing se llenaron de pánico. Se colocó delante de Zhao Qingfeng, con la voz quebrada. ¿Te mudas? ¿A dónde te mudas? Tras pensarlo un momento, Zhao Qingfeng respondió, a Jinxiu Qiancheng. No había necesidad de ocultarlo. Jinxiu Qiancheng? ¿Cómo es posible que tengas un piso ali? Espera, ya lo entiendo. Bai Xiaoxing jadeó, y luego su expresión cambió a una de repentina comprensión. Sus ojos ardían de furia mientras declaraba, es esa mujer. ¿No es así? Está tramando algo contra ti. Esposo, no debes acercarte demasiado a ella. Lo mejor es cortar toda relación con ella. Zhao Qingfeng esbozo una leve y amarga sonrisa. Estoy buscando el divorcio y no tengo donde vivir. Ella es mi hermana. Que hay de malo en que me ayude a encontrar alojamiento, no seas tan mezquina. Solo soy un hombre sin hogar. Ella simplemente me está ayudando en la medida de sus posibilidades. Bai Xiaoxing abrió mucho los ojos. ¿Cómo puedes decir eso? Tienes una familia. De repente, su corazón dio un vuelco, su voz se quebró y una mirada de terror se extendió por su rostro. ¿No te suena familiar esa phrase? Zhao Qingfeng se burló, incitándola, capítulo 4. Tus propias palabras, devueltas a ti. Los labios de Bai Xiaoxing temblaron cuando el boomerang que había lanzado volvió volando, golpeándola directamente en el corazón. Solo entonces se dio cuenta de lo insoportablemente doloroso que era.